This is the game that we've been waiting for. These are the two best teams in the world. They are fighting for the crown in CSGO. Flashbang into the window. Sip gets the headshot. He needs just one more shot. He's right in front, and Sip, he's toying with him. He takes him down. Of course he does. Waiting right around the corner. Could line them up, and here it is, the slaughter. Shoxy. 1 versus 4, and he's going to get a headshot. Oh, what? No way! We have found our first finalist right here. This is just what they are capable of. They crush your dreams. It's elimination. Somebody in this one goes home. Perfecto back behind new box. CZ's not going to get that kill, but here's Electronic. Double kill and the third. They push first and second from Flamey. He's looking for a third. Oh, and he just slides right through Fallen. NaVi have done it to 30 rounds deep, but Team Liquid sent packing. It is Championship Sunday here for the Blast Premier Global Finals. A year of elite competition has led us to this very moment where today we will crown the winner, who will grab themselves $600,000 in prize pool for first place, and this beautiful trophy right in front of us. It's been a crazy year of Counter-Strike action, but we have been blessed with so many exciting and great moments featuring the best teams and best players from around the world. New champions have been crowned, new players have been discovered, and we are still not even done. This is the moment you have all been waiting for. This is what it's all about. And this is what we love about Counter-Strike. I'm your host, James Banks, and I'm ready to guide you through all of this action here today. And alongside me, as always, I've got the ever so stunning Maniac. Thank you. I am so excited. I'm actually trying to actively keep my energy low a little bit right now, because I just want to scream. We had so many questions at the beginning of this week. Would it be the best team in the world? Would it be who's going to be the best player in the world? Who's going to make it? Who's going to disappoint? We've had always some answers, but now we find out more today. And then I've got Pimp, the man who always brings the kind of questionable decisions at times. You know, you like to throw a curveball out there every now and again, but he is the big brain player out here. The big brain player. I'm glad you said that. You know, I'm just as excited as Matthew, let's be honest. We have Simple going up against Saivu, the best two players, I guess, ever to touch Counter-Strike at this point. I feel they're really up there. So having them facing off in the first game, and that's just the warm-up for the final, could we ask for anything else? Well, let's look at where we're at. Let's look at how this tournament has gone so far. This is the overview of where we're at. And it's only fitting when it comes to this seeding that we're left with the 3 best teams in the world and the 3 teams that were seeded the highest. And I'm so happy about it. I am so happy about it because a part of me was scared because this tournament was just after the break. I was scared, what would the result make sense or not? Would any team disappoint? But no, they didn't. We still have the NaVi, we have the Astralis, we have Vitality, and they're fighting for the crown. And one thing I'll say, you said about teams that disappointed, right? No, the big teams didn't disappoint, but we also had some teams that pleasantly surprised. Yeah, Liquid. I think Liquid has to be highlighted here of the team who didn't make it into the top 3, but definitely were the most impressive outside. They were playing, coming in with Fallen, a new player to this lineup, a new, I wouldn't call him in-game leader yet, but soon to be in-game leader, I think, helping out Stu 2K with the calling, with the expectations that sure, if they had a good tournament, they could maybe win 1 best of 3, but they won 2, and they did a good job getting all the way to 4th, playing some stunning Counter-Strike, and even took Vitality all the way to a 16-14 match. So I feel Liquid gave us only positive signs for the future. So outside of the top 3, of course, they were my, I guess, surprise of the tournament. Now, yesterday, we did get the matchup we dreamed of, Astralis taking on Vitality. The first 2 games really gave us all those epic moments, and then Vitality, they fell flat. I know, James, and depending on what jersey you wear at home, you might either be elated, happy, or extremely disappointed, because for the Vitality, obviously, Dust2 must have felt a little bit horrible. It must have been hard to stomach it, because Vitality was in control. They were 14-10 in the lead, and then it was through clutches from Magisk, from Xip, 5v3 situation being, look at the scoreline here, it's 14-10. And then Astralis were able to push it back. They pushed us back, they won Dust2. And doesn't matter if Vitality had a good reaction on Overpass. On Inferno, I have to say, I had throwbacks to the Vitality that could be shaking at the beginning of the year. Apex, very emotional, having a hard time. Yeah. Players not showing up. As a Vitality fan, because they're my friends, obviously I'm biased as hell, that's how it is. I felt it. That Inferno game, I really felt it. We are got a bit of bias with us on the desk, Why right? not? You've got your Vitality, I've got my NaVi, and Pimp kind of just goes with whatever people is feeling the flavour of the month. Yeah, the Danes hate me. I don't know why. They think that I don't like Astralis, but as you said yesterday, they did a fantastic job. NaVi, on the other hand, against Team Liquid, right? That was a
good performance. That was the NaVi where we felt, okay, NaVi, when you're playing Counter-Strike at this level, we can start to count on you. We can expect you to be up there with the very best, and we can even expect a close matchup. The way they manhandled Liquid, who were playing a good game of Counter-Strike yesterday, to me was very impressive. NaVi, they started out slow, but as we've spoken about so many times up here, James, every single game, they get better and better and better. And that's why I will not count them out today either. Now, when it comes to this matchup, right, one thing that did show was that Simple can bail NaVi out of situations, but also Liquid could almost push them again. True, and I don't think that Simple was the only reason why NaVi won that series. I think Boomich is a man that we need to mention. I think Flamey had a good map on Nuke, the few highlights we see in front of our own eyes. And I like the fact that Simple on Nuke had a slow start, but he remained calm, he remained activated, and he found impact at the end of the game. That, to me, is key. Now, the teams are all facing off against each other in this tournament. Not only for that, right in front of you, this amazing trophy, but a huge prize pool here that isn't on offer. It's a $1 million prize pool in total, with $600,000 going to the first place team. And then we have the TW Steel Winners Watches. These are the only watches of their kind made by TW Steel. The winners will get it, all 5 players, including the coaches or a 6-man as well. I certainly want one, and I know you do as well. But before we go any further, let me introduce you to some special guests we have here over at Ven. They will be joining us for the official watch party. So it's over to you, Smix and Digon. Global Final Watch Party right here on Ven, your new home for the NA qualifiers and path to Blast Premier. Make sure you subscribe to the Ven Esports YouTube channel for all the latest updates. Hi everyone, I'm Daniel Digon Gonzalez. That is Smix, and we're here to hang out with all of you. Thank you very much, Digon. We know what it's like sitting here staring at chat, waiting for the games to continue. Well, today we have got you covered. Our virtual watch party will be joined by a long list of CSGO stars, including Pasha Biceps, Nothing, Miss Harvey, Guardian, and Katie Plays. Plus, freestyle god Harry Mack will be here to get us hyped for the global finals. But before we get to all of that, please welcome to the watch party one of the true OGs of Counter-Strike for over a decade, Miss Harvey. Hey! Hey! Hi, guys. Oh my goodness, Steph, it is so great to speak with you. You've also got an impressive but ridiculously long title at CLG. I'm gonna try not to butcher this. Director of Esports, Franchise Dev, and Outreach. Did I nail it? Yeah, it's a hard one. Even I myself struggle saying it, but you know, I do so many things that we had to cover it all. But Steph, it's been a while, but I'm so excited to have you on here. How are you doing, and are these the top 3 teams you expected to be here in the tournament? I'm doing absolutely fabulous, and good question. I think that the scene right now is close. And good question. I think that the scene right now is quite awesome. It's great to see Astralis back on top, but I think there's something about me and Liquid. I really wanted Liquid to be there, but it's not going to be for today. Yeah, not today. Hey, we wanted to chat a little bit about your transition from player to now director of esports, franchise dev, and outreach at CLG, or like I like to call it, the Dofdawa Kulga. Yep. That's the acronym for it. It's a great acronym. Yeah, I mean, it's been challenging. I'm sure I'm not the only one in that station. Like coming in from like most of and half of my life being a competitor and having to redefine who you are and you know, just have a new purpose. Yeah. It's super hard. So you know, you can never get the competitor out of me. So it's great to be on these shows. It's great to sometimes compete still. But I'm trying to make a difference somewhere else. When it's not in the server, it's outside for the community. Well, Steph, I think we can all agree we're all fans of Counter-Strike. That's what unites us. And going back to the tournament, we have gathered predictions from all of our upcoming guests today. So let's go ahead and take a look. Are there any predictions that stick out to you that you may not agree with? Or are you thinking, wow, everyone played it safe? You see Guardian just didn't make a prediction. He took the easy way out. So what are your thoughts? Well, I don't know if we took the easy way out. I think that Zayu is so impressive.
like every tournament that he does, I kind of have to go with him. He can always by himself carry the team on his back. But when it comes to the grand final, I think we can't just not vote like for Astralis. And I know they're not in the best form they've ever been, but still, like, you have to go with the legends. So I wouldn't count Vitality out of this grand final if they do make it there, but you have to go with Astralis. Yeah, I think that's pretty safe. Again, only one person picking against Vitality, I think, believe getting in there. So we'll see what happens. Hey, Miss Harvey, thank you so much for swinging by. To celebrate today's global final, we are partnering with Blast to give away a special edition Blast TW Steel watch, as well as 10 $100 Steam gift cards. That's a lot of skins you can get with that. All you have to do to enter is follow Ven Esports and Blast Premier on Twitter or on Instagram, and quote tweet who you think, or comment who you think will win the final. If you follow the experts, should be a pretty easy guess. Winners will be announced via DM tomorrow. TW Steel is also offering 20% off the Blast Special Edition watch with promo code VEN. It's time to head back to Copenhagen to get back to the tournament. Everyone's playing for this trophy right there. So let's get back to the action. Banks and the boys, take it away. Thank you very much, Degon and Smix. That is our official watch party, but it's time for us to watch what really matters right here and now. We're going to get ourselves to a break, but when you come back, we get the pre-show for Vitality taking on NaVi. Oof, that's a tough one. I switch it constantly. It's my bad habit. I have it binded on the mouse wheel, and whenever I press it, I switch. Ha! The Juggernaut of the Colossus. I will go for the Juggernaut. I prefer Jason Lake over Henry G, but team-wise, East Tech has a place here. So probably go with Cloud9 if it was the team. Juggernaut. The Colossus got nothing on us. Let me think. Colossus, yeah, Colossus, that's fine. I'll say Colossus. I like their approach to the building a new team more than I liked from Juggernauts. The Juggernaut. Complexity is a super good team, so I think that they've earned their Juggernaut status, and C9 still has to earn theirs. Back in the days in 1.6, definitely 0 sometimes, but at the moment always 1. I always felt 1 was more natural way to play Counter-Strike. Playing with right hand for sure. It's already sexy to play in the left hand, but I'm feeling more accurate with the right. It's all in the head, but 1 always. Right hand, that's how we roll, baby. I use right hand 1. I just used it my whole entire life. I've tried to use right hand 0, but I just can't do it. But it's just preference in the end. I like 1. I switch it constantly. It's my bad habit. I have it binded on the mouse wheel, and whenever I press it, I switch. Sometimes I can't find a lineup for the right hand, and it's terribly hard. So I switch to the left hand, and then I see the pin completely on the opposite side, and then I remember, okay, this is the smoke I need to use left hand for, and I find it much easier, much quicker, and I don't need to find another one, right? Oof, that's a tough one. I'm gonna go with Selmler, even though he left us for a while. He lives in Stockholm, so really close to me. It's a shout out. That's a hard question. I like them both a lot. I would just say Anders, because he's there since the beginning and still does it with a lot of passion. I love them both. Anders is amazing. Semler speaks French and is amazing, so I guess Semler because he speaks French. I like them both, honestly, but Anders just stuck around for a longer period of time since Semler went to the Overwatch thing. Oh, that's a tough question, but I don't pick Semler just because I'm happy for him to be back in CS. I know it's been a long time since he's been back, but I still appreciate him being back in the scene and everything like that. So I think he's a great caster. Things have been looking good for Vitality, and all the individuals are very much dialed in. It's a nice headshot. He's in a great position here, Glaive, to try and do something, but he's checking it, and he fakes it another time. Stywall in a 1 versus 3.
You never underestimate NaVi. That is not a good idea. It can end up horribly wrong. Flamey takes over control room, and Stewie's got a nice Tech 9 headshot. But Flamey, another 3K. That could have been an easy kill, but it's Hunter and... Oh! We are going in to our final matchup to decide who will get to the grand final. It's NaVi and Vitality facing off against each other, and it is a match that is sure to give us something that delivers, featuring the two best players in the world in the form of ZywOo and Simple. But there's a few more problems here for Vitality than we may look at, because yesterday's performance was very concerning. I know, I said it in the pre-show. If you just watched Inferno yesterday, I would have flashback from Vitality when they just made the change, Apex moving on to the IGL. And let's be real, yes, he's always been an emotional player. I think that's part of his charm as well. But with time, I think he ironed it out. He got better. He improved. But if you look at the webcam and some of the images that we were getting yesterday, he really lost the plot. He lost the plot on Inferno. I'm not going to put only on Apex because all of the other players could not step it up, but that was a poor showing of Vitality. My gamble, my guess, my premise is that it's not going to happen 2 days in a row. I'm not sure if you're right. I think I've seen enough of Apex being very emotional as of lately. He's always been like that, as you said. He's always been a very emotional player. He's always animated when he plays Counter-Strike, both for the good and the bad. Luckily, ZywOo is sitting next to him, and he doesn't seem to be affected by anything. So Apex can, you know, in theory, do whatever he wants to and rage and scream and smash his keyboards as much as he would like to, because ZywOo is still that robot who's just going to kill and kill and kill. But I think it is a problem and it is a concern. One thing is having a player on your lineup who's frustrated and may not be in the game. Another thing is when it's your in-game leader. I have never in my life seen Glaive like that, for example. You cannot be the in-game leader of a lineup without keeping you cool. You need to be the guy in charge of your team. You need to be the guy keeping it cool, even when it's not going well for you individually. So Apex right here on your screen, sure, maybe not the best individual player as of right now, but as an in-game leader, I think he's been doing a fantastic job, and that needs to continue today. You cannot get rattled out by a poor individual performance. Yes, a leader must lead by example for sure, but Maynard, you touched on a really good point there, is that they really are in a situation where the other players didn't step up either, and my biggest concern was NaVi. We'd hyped him up. We'd been so happy with what we'd seen by this man, and it was missing yesterday. The thing about NaVi is that how he started at the highest level was insane. It was quite unbelievable. The stats he had in the first few games he played with Vitality got us all by surprise, caught us by surprise. What the hell is this? He was, what, 127 rating or something at some point, and we thought, for how long can he keep that up? Is he just going to be the next huge thing, the next huge rookie, making it into the top 20 of 2021? Now, yesterday, he slowed down. There is nothing to say against it. He slowed down, and when you have a matchup that is so deep, so thick as NaVi versus Vitality, everyone just barely underperforming is going to be a problem. NaVi needed to do more, and he's going to need to do more today. And he obviously was the pan that swapped out for Shox, who was coming in hot from the previous map. And actually, we get to catch up with Apex, who was speaking to Freya specifically about that. Even though we saw Shox having a really solid game on Overpass, of course, he got subbed out coming into Inferno. Do you see that as a potential disadvantage of the rotating roster kind of format? If, you know, one player is having a really good game, then having to sub them out coming into the next map? Well, to be honest, he didn't have a good Dust 2 either, so he can be on both ends, you know. So, yeah, obviously, he was really good on the Overpass. He did such a great Overpass overall. But yeah, for us, the most important is the way we work. We don't care about having substitutes. Who is coming or who is coming out. The most important is the way we work and how we see the whole process. So obviously, it was maybe hard for him to go out, but he knew before the game, so there is no problem about that yet with the team. And that's much like what you were saying there, Pimp, right? You had this discussion on it, whether it should be a thing like you said, what Anders and Semler said after that game ended, but this is the right decision to make. It's always the right decision. When you practice with a certain player on a map, you stick to it no matter how it's going. Misuda right now as well, it's not like he's been playing much better. He's currently the lowest rated player in the entire tournament. That is a worrying signal, because you have NaVi right now, you have Misuda, who up until this point have been doing a fantastic job working with this six-man roster within Vitality, but as of so far in this tournament, they've not been performing. If that doesn't change today, I think they're going to be in a lot of trouble. And then we come on to NaVi, who have only got better along their road. It started off in a terrible fashion in a game that everyone said they were going to win. Yeah. And then it became not just the simple show, but this team performance, NaVi, we keep focusing on. Your first sentence could be the beginning of a voiceover for NaVi. It started really shaky. They had a lot of trouble, but then finally they showed up. And now this NaVi looks to be full force. Their game against Liquid and the last one they played as well, they looked a lot better. Simple is doing Simple thing. We had Electronic bailing them out of situations when Simple was quiet. It happened a couple of times. We had
Boomich finding impact. Bit probably played his best map last time around on Inferno with NaVi. He's been struggling a lot, but now he found form. And what I really, truly appreciate about NaVi is that they remain calm when it mattered the most. NaVi used to be also a team that could be emotional, could be animated right now, and miss the plot when it mattered. But here they stayed calm. They figured out solutions, and Simple, but Boomich, or Bit, or Electronic, they stepped up. And now you just mentioned him there, Boomich. This man has been able to take the team finally by the horns and run on forward with it. We've been mightily impressed with what he's offered. I think he's been fantastic so far. He's been great in the opening department. He's been great when it comes down to closing down rounds. He's making plays. He's creating space for his teammates. We even have a comparison of Boomich going up against Apex, and I think that's going to be a talking point for this matchup. It's even going to be a win condition, because so far in this tournament, Boomich have been playing better than Apex has. You can see right here in the stats. It's slightly better, but the opening kill department, right? Boomich is so much more effective. He's creating a lot more space than Apex is as of right now. Then, of course, you come down to the calling. I think Apex, as said, have done a fantastic job transitioning into being the in-game leader for Vitality. But if Boomich continues with this level of play, if he continues to create as much space as he's doing right now for the likes of Electronic, for the likes of Simple, and Flamey for that matter, then Boomich is going to be an asset for NaVi, and he could be their win condition. Now, both teams are toying with the six-man roster. Vitality certainly a little bit more detailed than we've got from NaVi. But let's take a look at this, Vito. Let's see what we're going to get, because we know one thing, right? Dust 2 probably on the cards, maybe, a bit of nuke in there. Bit of nuke, a bit of Dust 2. In terms of ban, it should be clear-cut. It should be Vertigo flying out the window, and it should be Train as well. I don't see why these maps would be here now. With NaVi and Vitality, you have two teams that sometimes can be stubborn in the picks they go for, so I might get surprised, but if Logic comes, it should be a it could be a nuke pick for NaVi. That's the map they've picked the most, and they've played pretty much against anyone on the field, and that could be a Dust 2 for Vitality. We see NaVi going through with the nuke pick, and then Vitality could pick Dust 2. That would be, again, their stubborn pick, but it did work out for them, even though they lost against Astralis, or they changed things up with an overpass. There's one caveat to that one. I just wanted to mention it, right? Because we talked about it with Astralis and Vitality yesterday. Astralis picked Overpass against Vitality. That was Astralis' pick, but Vitality played a good game of Counter-Strike. Up until that point, Vitality were one of the best teams, at least by statistics, on the map of Overpass. So if you're Vitality, you're gaining a lot of confidence from winning Overpass yesterday, and you know it's going to be a punish pick against NaVi. So why not go for it? It's a gamble. I agree. I know. It's a gamble, but it makes sense. The problem is that for the longest time, the T side of Vitality on Overpass was shaky. And yesterday, Apex touching on the interview, Shox was massive in finding the impact, finding the calls, and the difference, truly. Now, they're going to pick Overpass, which means they will start on the T side, which makes me a little bit shaky. I got to ask you this, though, right? We're now left in a great situation for Vitality with both Inferno or Dust 2, whichever they want to feel more comfortable on. Because, okay, we saw Bit play really well yesterday, but that was the only time. I'd say Vitality would go for Dust 2 here. Here's the question. How traumatized are they from that Inferno performance versus Astralis? We would need to be a fly on the wall in their actual team house to see what's happening, because there we go. Yeah, that's my point. Are you ready to play Inferno again after what happened? It's simple, right? Because you saw them yesterday on Inferno. It was not looking great for Vitality. Whereas for Dust 2, you made the argument yourself. Vitality should have won Dust 2 against Astralis. They lost an amount of clutches against Sipnix. They lost clutches to Magix. Had they won just one of those clutch rounds, they probably would have beaten Astralis on Dust 2. So when it comes to confidence, when it comes to feeling out the maps as of right now, I think Vitality are super, super happy with this veto. They got everything they wanted. And they should be able to win a veto against a team like NaVi and how they sit up at this point, but it's whether they can do it on the server. We're starting off on Nuke here, and this Simple versus Zywoo moment comes back into it, because you guys were praising Simple as being the best CT player on Nuke. Oh yeah, no, he's an absolute beast. There is no way around the fact that Simple on the CT side of Nuke can find impact everywhere. He's so fast. Now, we need to take a minute to touch on this. Simple versus Zywoo, I tweeted it. We might be looking in front of our eyes the first page of the book of the best player in 2021. We are going to have a lot of duels between these two players, and these are the first steps for us to say, maybe 12 months from now, he should be the number one. Remember back in Blast Global Finals how he played in that game? Remember when they won the trophy? Remember they went third? These are the moments that matter for these two players. I know it's not only about the individual. Counter-Strike is a team game, and what matters is to win. But if you're Zywoo and Simple, that is your first opportunity to mark a notch for 2021. I'm a little bit scared. When it comes to Simple, right? Because I was looking up the statistics from yesterday, and Simple on the T side on Nuke, he's not performing this tournament. Against Team Liquid, he went 6-12 with 41 ADR on the T side.
for NaVi. That's simply not good enough. Of course, on the CT side, we know how good he is. We know how impactful he is. He's roaming around with the AWP, constantly finding kills, constantly being annoying. He shuts down yard, then he goes towards Rams, then he goes towards inner, and then he goes back yard. So he's here, there, and everywhere. But on the T side, where NaVi is going to start, most likely since they picked the map of Nuke, Simple has gone missing the last couple of games. That cannot happen against Saibu. That cannot happen against Vitality. And I want to tie it back to the conversation about Boomich, and what he's bringing to the team right now. An impressive stat. NaVi in this tournament have won 60% of their T rounds. 60%. Wow. That's a huge win rate for the T side. When they are 5v4, about 90% of conversion on their T side. This truly has been the pinnacle for them. They've been winning via and by their T side. So we have to give credit to Boomich, maybe Blade chiming in as well. But in a world where Simple, as Jacob is pointing out, can be slow a little bit on the T side, that's a huge feat for NaVi as a whole. And one thing we know is it's going to deliver either way, because these games in the past between them have always gone to overtime. It's time for us to get ready for this game. It's time for us to see who is going to take the opening map in this lower bracket run. It's NaVi going up against Vitality. Is it V for victory? Is it NaVi Davi all the way? We're about to find out as one of these teams wants to get one step closer to the final. Welcome, ladies and gentlemen. It is time for the second best versus the third best to meet the first in the world. I actually can't believe it's worked out like this. This is so exciting. Isn't it? I mean, top three teams, here we have them. The top three teams finishing at Blast are the top three teams rated in the world, and they rated themselves, Anders. This is what you were telling me going into it. It's like the teams ranked themselves, and this is how it played out. They did a good job, and it played out. It's better than you would have imagined, because it could have easily just been top three, but jumbled a little bit around. So, you know, Vitality waiting instead.
That's not how it worked out. It's so incredibly cool. You see the seeds there? That's what we've ended up with as well. I think this is fantastic. I just can't wait for it. No matter what happens from here on out, there are some great storylines being built, and there's obviously an enormous amount of money on the line. But think about it. Either we get the rematch between Vitality and Astralis, which would be amazing, or you get some really interesting rivalry where NaVi actually stop Vitality from having that chance, and I bet you they'll want revenge for that in the future, and NaVi get a shot at Astralis. I don't think there's any way that this can turn out badly. I'm so excited. It would be the most amazing run from Astralis, right? That's like the Hollywood movie aspect of this sort of thing, where it all comes together for NaVi. Like, Astralis will have had to beat everybody in the entire tournament, all the top teams, and they would emerge victorious, because I predicted them to win, obviously. You did. You know, it's just how it goes. But for Astralis to play out that way, that would be the most fitting and beautiful way to finish this tournament. Of course, I'm not going to be sad if I see a rematch of Astralis Vitality, because that match yesterday was insane. To get that again for a grand finals would be fantastic. That's what I've bet on. That's what I think will happen. And, you know, I picked Vitality to win both of them. So yeah, I'm out deep. There's no, I can't even reach the bottom of the water here. You're not as sick in the head as James and Launders are, though. At least I'll give you that. Those guys went double NaVi to win the whole thing. I don't even know at this point. NaVi. Well, listen, if that turns out right, then I guess we'll have to give it up. You know, that would be really impressive. A lot of question marks all across the board. I mean, I think Vitality, you know, look at the seed and the world ranking is one thing, but I think even just the eye test, Vitality looked like a better team than NaVi right now on a bunch of different levels. Yeah. But that doesn't actually mean that NaVi can't win this, because they have some absolute freaks on that team. That's the point that we need to be making here, Anders, going into this, is just how insanely talented Simple and Electronic are for NaVi. I feel like they are going to be the difference makers for that roster today. If they perform, NaVi stand a chance. If they don't, I think NaVi are going to really struggle, because I think that the maps in the end favor Vitality. Yes. As far as Nuke is concerned, it's the only map that NaVi have really going their way, so they have to pick it. Vitality know this, they're going to be prepared for it, and they'll have had plenty of tape to watch as well of NaVi and how they're playing that map this tournament, because NaVi have played it every series. Whereas Vitality, it's a little bit more up in the air, and they're going for the punish pick with Overpass. I love that for the second map from Vitality. That's them just playing the confidence, like, hey, we'll take you anywhere. Well, Cyber's 96 of the blast score there, and is 94 for Simple, and that's a matchup that the desk talked about. You have to talk about it. That's one of the things that'll be so interesting. What we did also see, I think, in that best of 3 yesterday against Astralis, that, you know, Vitality they're not immune to that tilt factor. They not at all. Clearly getting frustrated, and I mean, that can't happen today. It did happen at the end of the best of 3. It wasn't like right off the bat. They were, you know, but you could tell Apex was definitely feeling the pressure towards the end there. And hopefully that will, but again, if the pressure is on, if you see Simple and Electronic playing very well right off the go, and that could be really hard to deal with. Well, I like that. I mean, you and I were casting that game. We got to kind of speculate a little bit as to what was going on with Vitality. I mean, Misuda and Nivera underperformed yesterday. There's no getting around it. Apex really struggled on Inferno as well, to the point where he was getting up in the match, like just standing up from his seat. So who knows where his head was at. But I got to give a quick shout out to Chad Sponge, the doctor, the madman when it comes to CS. He did provide Captain Counter-Strike. He provided some stats showing, you know, perhaps the reasoning for Vitality benching Shocks, you know, in terms of performance, individual performance. Shoxy was struggling. Yeah. Where I want to challenge him, though, is just like, Shoxy dropped, you know, nearly 30 frags on Overpass the map before. He's been fired up all tournament long. He's been overperforming all tournament long. So I was kind of like, I get it. You're gonna, you want to do the thing where you practice the thing, but I know it's Shoxy, dude. I know. Well, I completely get both sides of this argument, and I think if you take on like take a longer view, you should be on the side of benching Shox in that match. Yeah. But you know, in the moment, it's so hard to deal with. It's so hard to watch even. So I'm just a fanboy. I kind of get it. I kind of understand what they're doing on the Vitality side, but I kind of agree. I mean, yes, who isn't a fan of Shox at this point in time? He's amazing. But yeah, when he puts on that kind of a performance, and then I think it's only because it's also matched with the underperformance of Nivira and Misuta, because obviously if those two had been playing really well, we would have cared a bit less about it. So I don't know. One map as a sample size probably is not quite enough, but you know, it's an evolving story. I'm so happy that Vitality are testing this for us, because it is really interesting to see how it's all unfolding. Yeah, some headset being fixed there, but I think otherwise we're just about a player away from being live into the server, and then obviously we'll be starting on Nuke, which is
I mean, all on its own a very interesting match. I think if NaVi managed to pick up Nuke and win it, then we've got a very serious best of 3 on our hands. If they don't, I mean, the NaVi, they're going to be pretty deep into it. You have to assume that overpass pick is going to be still pretty good for Vitality. It's the best chance that NaVi had. And you know, coming into this where you're thinking, okay, how is the veto going to pan out? You know, NaVi's second best map is Train, and that's Vitality's auto ban, right? So already NaVi were kind of playing with an arm tied behind their backs coming into this when it comes to the veto, because their strengths are limited against Vitality. They had to go Nuke in the first pick, and they have to win Nuke here. So a lot of pressure on NaVi, but come on. This is the number 3 team in the world. They're up to the task. Let's find out if they're going to be able to live up to that ranking. Here we go, ladies and gentlemen. NaVi starting on the T side, Vitality on the CT side. And we do not have a kit in play at all, which on Nuke, I actually think is a very big risk. Now, if you shut it down before they get onto a bomb site and get the bomb down, then it's not even a topic of conversation. But we'll remind you if it gets to that point. ZywOo out here, clicking away at range. They do have a couple of pistols down there upgraded against him, and I'm sure he must have figured it out by now. Shox catching Electronic coming back out, and there's ZywOo hitting the headshot and taking down Simple. So now 3 versus 5. It doesn't even look like there's going to be a bomb plant here. Nivira catching him mid-air, and this is all looking wonderful. Boomich just doing a little bit of work here, but now Vitality, they should calm it down and just remind themselves of the lead that they have. Well, you've still got 2 absolute savages alive here for Vitality, and ZywOo and Shoxy on pistols. It feels like those guys just, well, ZywOo just overperforms no matter what, but Shoxy and pistols, it's a match made in heaven. So still very dangerous. There's ZywOo just taking Boomich out of it, and there's Shoxy. So there you go. Sure enough. Oh man, yeah, and that was good, right? Because it did look like they kept fighting for a while longer than they needed to. So just the calm, like everyone stay still, don't move too much. He's not seeing a lot here, is he? Yeah, that's a pretty thin angle. Oh, we have enhanced the picture. All right, run it through the enhancements Miami, software. where is my put the sunglasses on? Yeah, like what is it called? CSI. Wow. I guess he just let it get to his. Put the glasses on. Listen, that even that might be a boomer reference at this point in time. So it might be too old for me to know, but can't be that old. Can't be that long ago. Perfecto has bought a Zeus on the T side. I admire it. I don't see how is he going to run up and use it against someone? He's in the edge of the smoke. Okay. I appreciate it. Wait, what? Yeah, there we go. Nivira's gonna get the deny on that one. Maybe just not expecting him to commit like that. But it is Perfecto, and unfortunately with that Zeus, he has yet to find anybody. He might be able to get close enough. No, Nivira's backed off. I'm trying to look for him here, man. I'm trying to help him out, but it's just not gonna happen. 2-0 for Vitality on the CT side so far. And okay, you know, it's not. We've done a lot of focusing on Vitality, and obviously ZywOo is just going to be just a massive factor for Vitality. He's he's player of the year. As far as NaVi are concerned, though, yes, there's Simple, yes, there's Electronic, but on Nuke in particular, Boomich, this tournament has been stepping up. Individually, he has been posting higher numbers. He's been making great plays at controlling the area around Squeak on that side of the map. And so here, as far as another guy who's going to come to the top for NaVi, it's got to be Boomich. And so eyes on the in-game leader here for NaVi, and we'll see what he's capable of. I actually think that's even more true because I think the style that Boomich has when he's playing really well is so hard to predict. Oh, wow. Apex. You know, he was set up for that. He was the only thing his eyes could have been looking at was that little pixel movement for him to put down the smoke. So the fact that he was falling asleep and not seeing that is very, very unfortunate. Early kill there, and it's Simple. Again, we talked about the importance of having him early and having a big presence in this game. Just on the board already here in the 3rd round. And the rest of what they have on the CT side, I mean, it's pretty questionable. They're going to be low on grenades early on here, so if it comes to a bomb plant again, the retake is going to be limited by that. You especially on Nuke, you really want grenades to block off. If it's the B bomb site down below, a lot of positions that you want to Molotov and smoke off, and the same really at the A bomb site. So 50 seconds on the clock, and NaVi, I think, are waiting for a reaction. They're expecting for Vitality to try and recover this early loss by going aggressive somewhere, and that's not happening at the moment. No, it looks like Vitality have just elected to sit and wait. I mean, you still got Shoxy alive with the M4 covering Yard, and so they haven't made their way down Secret. That part is controlled. There's the flash as well, allowing Shoxy to get even more information. This is going to be the upper push, though, and Boomich and Simple just doing work. All together, that was actually so clean from NaVi. Moving together as a killer unit. Very little warning for Vitality there.
And, well, all right. That's the gamble, isn't it? If you're going to elect to go for the turret strategy, which is to just sit and wait for them to come to you, you need to hit your headshots. You cannot afford to miss any shots. It has to be a perfect defense if you're not making plays for information. And, well, this is what happens if you don't hit your headshots. You're just going to get smashed. Yeah, I mean, it is. But I think also at that point in time, they'd just been waiting inside of that A-bomb site for so long, and there was no real warning. Normally, you'd have, smokes and flashes to set it up so that you have, just a little jolt of adrenaline if you're on the defending side. You're like, oh, okay, now we're going into action. But that was just really, from a lot of boredom right into to something aggressive. So maybe they just got, caught sleeping a bit, just like Apex was, which I'm not sure. I mean, that can't really be happening. Now, they did buy into this round here, Vitality, which... Again, I think we'll judge it on the outcome. If it works and if they can actually, win this round, then it's probably all fine. Shox is right here, but ooh, he nearly actually transfers that. Long-range fight, and Cyber will get the refrag. That's incredibly important, because just trading evenly out there would have definitely favored NaVi. Oh, that would have been key. But, of course, Shoxy, he's going to be locking down the yard for Vitality. Really surprised to see NaVi kind of just giving that one up. Must have been a little telltale and some adjustments made, but it is going to be Zywhoop now just pressing forward. And, again, the one-man Wrecking Ball just walking right on through, taking these fights. He shows no fear, and RPK's here to back him up as well. This is shaping up wonderfully for Vitality, although, as I say that, Flamey picks up 2 kills. RPK and Apex now alive. And still with a very good chance of locking it down for Vitality, but NaVi, I mean, Flamey's making it more expensive. He's up there. He had the right idea and the right angle for it. Was very low on health. A couple of things to think about this round. I'm not sure if NaVi realized that actually Vitality bought in that round, because normally if you go to that position where Shox was holding, you would Molotov it. It's one of the most common positions to throw those Molotovs, or flash it, or anything. And they were just jumping around the corner, sort of expecting maybe to find almost no resistance, or at worst, the USP or something, or a Deagle. So it sort of looked like maybe NaVi weren't quite expecting that, which, again, you make a couple of small assumptions, and it can absolutely backfire. Here we go, 5th round, and rifles are being picked up, obviously, for the NaVi side. They are a little bit cheaper, obviously, for the T side, sorry, when they've got those Galils, 3 of them in play. And it's also lacking in the grenades. But I can understand maybe a little bit more why they would want to keep the pressure on Vitality. And that CT economy. Just a peek for Cyber, flashed in by Apex, who was a little bit further back, and he could do it again if it comes to that. But it looks like they want to execute into the side. Early flashes, and they're going to find Cyber wrapping around him. That was Boomich, I think, jumping down from that position. RPK up here on the rafters. He's going to get the one, but very quick return. And this trading is still going to be favoring NaVi. 3 versus 2 now, and outside, Electronic is looking to make a huge flank work. Apex actually falls down. Does he realize someone's out here? Ooh. Does Electronic take that into account? He heard that. He heard the footstep. Oh, no way. So Apex must have known somehow that Electronic was out there, and then Electronic, he didn't hear it, or he just forgot about it. That's incredible. Perfecto now, 40 seconds. He can go downstairs and maybe find a clean bomb site. Shox is walking up from that position, and he's just going to hold it in. I mean, there's no point in guessing. You're just crossing your fingers. Apex is right behind him, though, and he turns. Oh, still gets the headshot. A bullet, and he would have been dead. And now Perfecto's picked up an AK, and that's incredibly significant. Shox here. He's got 100 health. Got the M4. He's got an HE. All he has to do is throw it, but not yet. Perfecto on the run. And Shox is right behind him, banking the grenade, and it doesn't kill him. It takes a little bit of health off. Shox has to be careful. A little bit of pre-fire. He's going to get the round. Shox, just a single kill. All he needed. And no kit, but there's going to be time. Apex with a triple in that round. And, just for him mentally, personally, we talked about him tilting a little bit yesterday. Yes. Probably feels pretty good doing something early on here. Good round. Dude, I'm going to tilt if these rounds keep coming down to the wire like this. Oh, they will. But Vitality, this is such... Already it's a statistical anomaly. Because they gave up the first kill, and they only win 25% of the rounds when they lose the first kill in the round. It's so good. These teams are so good now at converting those opening kills into success, into round wins. And so for Vitality to go down a man and then come through in a clutch, this is one of those half-defining rounds. So important, and it's really going to be messing with NaVi that slipped through their fingers, because it feels like they had everything there going their way. It's just... Well, Apex catching Electronic looking the wrong way. I think that's what does it. If Electronic gets up onto the high ground there, I don't know how Vitality are able to work their way back into this. That was really, really significant. I control the high ground. I mean, how are you going to stop him? I know.
I know, we have that. Sixth round is coming up now. Because they got the bomb plant and the $800 bonus, it means obviously Na'Vi will keep the pressure on. That was also a 1-on-1, so, you know, that's Vitality losing 4 rifles and Na'Vi getting the bomb plant. Of course they're going to buy. Of course they're going to keep the pressure on. And I think Vitality absolutely know that. Now, a big difference is Saibu on that AWP finally, and Simple does not have his to counter it with, although he does have an AK, and they try and put the pressure on. He shuts them both down. And that's a disaster. 3 versus 5 now. And Na'Vi need to take it easy. They've already got Boomage pushing up very far, but remember that bomb back there? And then, again, allow Vitality to make another mistake, and you've got your round. Why are you trying to bully the Undertaker, is what Simple is currently wondering. Because that's a bully strategy. That's like, okay, cool, they're going to be a low buy, let's go mess him up, let's play aggressive, and Simple is ready. This is how he handles that sort of situation. He just shoots you in the face. 2 kills, making it a little bit more difficult here for Vitality, and I'm sure that it's crossed Vitality's mind now. Unless there can be some magic here from Apex, it's almost a situation where you want to save the guns. Yeah, it's not far off at least. He is thinking about it. And Shock spotting out at least the 1. Good count for Na'Vi to even know that. Realizing, yep, someone's in ramp. They're not all just stacked on a bomb site. Saibu, that's a nice headshot to take down Flamey. Could we get another one? There is a little bit of flame up there, so he's having a hard time spotting anything. Apex actually does turn for the kill, but Saibu can't get away. And that will lose them the AWP, which is a real shame. Shock's down here, really far away from the action, but I don't know. I mean, I'm surprised that Saibu misses that second shot, to be fair. Yeah. It looked like something could have been working there. It looked like they had just the beginnings of maybe something, but it was rough because Apex is immediately getting shot in the back. He couldn't even escape. If he could have got the kill and ran into Hut and just, you know, dodged out there, that would have been really interesting, but fair play. It will be Na'Vi to pick up the round and make it 2-4. Still in favor of Vitality, but their money, I mean, their economy can't sustain this. This is why Na'Vi kept the pressure on and just kept buying, and they will even lose that last rifle. This is great news for Na'Vi. If you're a Na'Vi fan, you're not at all worried about the scoreline right now. No, it's still so early in the half. I'm just so happy to see that they were ready for that aggression. Simple and Perfecto, they had the firing squad just ready and waiting as Vitality came around the corner, and that was impeccable stuff. And so Na'Vi just letting Vitality know, you know, you may be ahead in rounds, and you've had a couple of rounds go your way that maybe they shouldn't have, but you can't take advantage of us that way. You can't try and bully us. And so Vitality now going to have to take that into account, and we are going to get a force buy out of Vitality. And I was curious to see if they were going to try and go for some risky plays here, and it's looking like it. RPK and Shoxy playing aggro outside. Electronic going to get caught. Point blank. RPK with the CZ. All right, that's exciting. I think Vitality had probably done the math and thought, we're going to, even if we save here, that even in the upcoming round, we probably can't really do much. Like, it would have to be mostly for Masters or something silly like that. So why not just try and do this, and then hopefully the round loss bonus will help us out later on. And then there's always the outside chance that you actually make it work. Simple's very low on health. And the other part of the team here, pushing into ramp and trying to take that over. Once they get the bomb down, this would be such a different round for NaVi, and they could start to feel a bit more safe. But as long as they are in this weird position where they have to navigate across the map, it's pretty tense. RPK recovered that AK as well. And, you know, talking of, I mean, players that kind of underperformed, Pimp actually talked a little bit about that on the desk and also on his Twitter where, you know, he kind of called RPK out a little bit, just saying he underperformed in the series versus Astralis yesterday, and he has been one of the standout players for Vitality recently. Him and Shoxy have really stepped up on an individual level. Gonna get some aggression coming in, though. Oh, man, they're going to win both those fights. I was going to say the coordination between those two is actually really good because you could tell how distracted they were about what was coming in from hell. Instead, now the bomb does go down. It's still a 2-on-2, and don't get me wrong, this is still a fantastic round out of Vitality. The AI prediction there, still saying NaVi. Let's find out. They obviously do not have a kit, but they do have that AK that's been stolen. No smoke either to try and put on top of the bomb, and that's a problem. Flamey with one headshot, and it catches Saibu trying to jump on out of there. Good round out of Flamey, a nice triple kill, and I mean, NaVi probably shouldn't have been that close to losing the round, but when it gets out of control like that, you're just happy to make it through. And we know Vitality going to be saving. It'll be the next round before they could do much of anything. Well, we need to see some, we need them to be a little bit patient here, Vitality. They can't let things get too far out of hand. And I mean, at least facially, you know, we're seeing the team keep their cool for now. Not too many Apex reaction moments just yet. But when we started to see more of the Apex, that's when things started to work against Vitality, I think, yesterday versus Astralis. So
still early days. I'm very conflicted because I want the Apex reactions, but I'm glad we're not seeing them because it's a sign that they're, you know, like they're keeping their cool. So I want, you know, want both things here. You also predicted Vitality. I mean, so it's like doubly painful for you. Yeah, it's true, isn't it? But I mean, right now, this is going to shape up a little bit more into the norm here. I'm very curious to see for Vitality what the play is in the next round. If Shoxy's if we're gonna go for like a default kind of approach where Shoxy posts up outside and just holds from garage, or are we gonna see a little bit of a change, more aggression from Vitality? Because now NaVi are starting to feel it. They've got bank, they've got money in the bank, and so far they've succeeded in tying it up 4-4. Yeah, this is a very good result. And remember, NaVi did pick this map. They look really well prepared. They don't look like they are making too many mistakes at the moment. Cybers picked up the AWP again. You know, you have to call attention to, first of all, the lack of grenades, but secondly, the lack of head armor. Only shots. That means that the MAC-10 and the M4 there that NaVi have on their side are suddenly way more effective and can have a much bigger impact. So those are just little details here. We'll see if it actually gets to it. Every time Cyber has... Oh, actually, they're going to go for the straight A execute. Yeah, Molotov's in through the rafters onto the hot behind that the silo inside, and they're running them down. And there's the MAC-10 instant headshot on the viewer, and he dies in a second. Electronic and Perfecto will follow it up, but, I mean, just the straight execute. And again, Vitality don't have the counter nades, and they don't have the head armor. Like, there's a lot of problems there. But that A execute it's a classic by now on you. It's a classic by now, but also just for NaVi to call that and to execute it so quickly. No hesitation, just getting straight out there. The smokes haven't even cleared, the initial smokes haven't even cleared from Vitality before NaVi are pushing onto that upper site. And so that is such a change of pace from NaVi, Anders, because usually NaVi, we expect them to play slow into the round and take their time and then set up in the very tail ends of the round is when they start hitting sites. NaVi showing that they can change the pace is only going to destabilize things here for Vitality. That Molotov that they throw that goes in and lands, you know, by the silo, where that's sort of the default position for almost all A players to stand there, it does something incredibly annoying if you're that A player, because you have a choice at that moment. You can either sit inside of the Molotov and fight, and obviously that's not going to be that great. But the reason why you want to do that is because you actually want to swing to your right to catch them as they come out of the hut, right? You want to catch them in that really confined space. But if you do that, I mean, you're sort of sitting in the fire almost, or you can stop yourself from sitting in fire and then take a smoke and throw it down and, you know, extinguish the Molotov. But then you're letting them out of the hut probably. So it's a really annoying timing if you're there. And I mean, as soon as you do it, by the way, they obviously know where to look. You know, they see the smoke instead of the fire and they know, all right, great. Almost certainly someone is there, and you know they'll find you inside of that smoke no matter what. So it's a really cool Molotov. It does a bunch of different things. And why does it sound like a horror movie? They'll find you. They will. Don't breathe. It's like Alien. Oh man, you're stuck in a locker. Yeah, isolation, stuck in a locker. You know, don't breathe. Hold your breath. Simples slowly walking by. Yeah, someone could definitely make that as a little animation with Simple outside instead. That'd be good. Why you bully me? Totally. I'm down. All right, Zywoo, let's go. I mean, he's got the AWP, and he is posted up, ready and waiting, but it's going to be Shoxy who's going to get tested here on the ramp. As a Deagle, he's also being shot in the back. Seems like a really unfair fight at the moment. Boomich making his way down. We haven't seen it too much yet. I mean, Boomich, you know, making the jump down here, but otherwise, it's just really pistols in the play. Well, they're going to pick up the AWP again. That's kind of good news. I was going to say they might have lost that. But Boomich vent diving is actually one of the most interesting things about NaVi, I think, on this particular map, on the T side. He's really good at that. There are some players that are really good at doing it. And also because he loves playing with the MAC-10. So even if you could have had something else, just sometimes being super quick and mobile about it will get you down there. It is going to be 6 rounds for NaVi, and as you just saw, they caught fire. They've won 5 in a row. All right. Boomich is he's commanding this squad. He's telling them what to do. He's in-game leading. He's also highest on the server on the ADR, so he's just doing everything right now. What a joy. Clearly things are working out. I'm not shocked to see low utility damage on the side of Vitality. They are legendary so far this tournament and how ineffective their utility has been. Yeah. NaVi trailing a little bit behind, though, makes me wonder. But they're still on the T side. It's not CT side yet. Oh, this is aggressive, but I love it. It's kind of an all-in, right? You missed the shot here, but he doesn't. He usually doesn't. And he's going to take down Perfecto as well.
Yeah, you have only one chance, but some players just do not care about that. 5 versus 3, and that is one hell of a way to get your team back in. Now, just hold on. Everyone calm down. Flamey trying to sneak in, but RPK will catch him. That's so cool as well. He stops at that angle because that's right where the right eye peek advantage is going to kick in. And so he knows, okay, at that point, he'll be able to shoot me without me being able to see him. So now I need to just duck right into the angle and do it quick. Go hard at it. So cool. So cool. Just the awareness of it. Zai was a beast. But that is a must-win kind of round here for Vitality. The first round where they can do the full buy with full nades, have everything going for them. Yeah. And then Zaiwu plays aggro as well. And Vitality needed to show that they had some fight in them. Otherwise, NaVi were looking likely to just start running away with this first half. And, well, I mean, as far as Vitality are concerned, I mean, for both of these teams, essentially, as we get a little bit of a walk down the vents, as I was already in position down here. Could get some action in a second. Yeah, I think he's going to have backup right above him, so I don't think he's too worried about that window. Boomich going down, so bomb plant, I don't think that's ever going to happen. Ooh, he takes another one. A quad kill where it looked like he was just never even in danger of getting fired back at then. So incredibly quick, which, you know, we've come to expect that by now. It's actually nuts right now how much of a home map this is for NaVi. 75% win rate, 12 wins, 4 losses. I mean, that is just... Yeah. And that's over the last 3 months. I mean, this has become their map. And every series. That's, I mean, it kind of highlights how much of an upset that was when Liquid beat them on this map. Oh, yeah. I'm sure they didn't enjoy that, too. They didn't enjoy that, but that was, I mean, you know, good on Moses and the lads, because that was really against all odds. Yeah, I think actually they were really, really refreshing surprise for this particular tournament. I think Boomich started this round with 14,500 in the bank, just as a bit of a marker for how well NaVi have been playing the last many rounds. So it'll take a while here before Vitality really manage to run down their economy. Here we go. Similar execute, but this time Nivira is there to stop them in the hot. So RPK not putting out the smoke. He's fighting instead, and Nivira is back. Merely could have had that double kill. 2 versus 3, and Vitality are doing a much better job. And it all starts with that early kill from Nivira, just to, you know, slow things down. And they'll end up winning that round 6-6 now. Vitality tying it up. But you see how you could match those 2 rounds and how that execute worked on top of each other, and you just see a massive, massive difference. Anti-rush nades and the whole kit and caboodle. Did nobody communicate the symbol that the guy was on rafters there? That was weird. Yeah, probably not. Look at this. I mean, but that's seconds after his teammate dies there. So, okay, maybe some communication didn't quite happen there on NaVi's side. Interesting. But this is still going to beat Vitality, tying it up. And, I mean, just to give you perspective, I mean, Vitality, no slouch on this map. 7 wins, 5 losses in the last 3 months. And very quick play coming in from Electronic already. The pressure here from Apex, he's just getting in on it. Yeah, it looked like Electronic even thought for a minute, oh wait, there could be someone here, and there was. Nivira goes down in return, so it's another 4-on-4, and RPK is so flashed. Again, instead of putting out the Molotov, he moves out, and then they catch him with a flashbang. So now, this A executor is right back on track, and it worked very, very well. And they do it, I mean, the timing for them, because they know Apex is normally playing inside of that bomb site, so even though he just gets the kill outside, that's already a pretty good signal that probably that bomb site is going to be slightly weaker. And like I said last time, RPK managed to swing to his right and take that fight, but this time he was flashed, so I don't know. We'll have to go back and find out if they threw the same flashbang or if that was a special gift just for RPK. Exactly. The slight adjustments that are going to be made here. From these different players. And, well, I mean, Vitality, the ones making the adjustment there. NaVi make the correct call. And that will net them a 7th round on the T side. And I kind of hope to see them just keep this pace up for the remaining 2 rounds of this half. Just bully Vitality, get in on them right now. Boomich goes up with the bomb, but that's fine. Like you said, he's filthy rich. He's going to have plenty of money to buy. Yeah. But let's see again this replay here. Perfecto, I mean, with the help of Flamey, right? Getting that opening kill on RPK, but then that was Apex just getting sniped. Yeah. Whoa, no, there we, no. A little bit. It's starting to mount. It's starting to build a little bit here. And actually, let's take a look at Apex's individual performance. 8 kills so far. He's not bottom, though, because Nivera is sitting there with 5. Yeah, and Apex, I mean, I think Apex has been playing just fine this game, so I'm not so concerned about that. It's a flick and a half, taking down Perfecto. You love to see it. I mean, one of the rounds that got them back into this was obviously that double kill from Cyber, so he's just at it again, but he is just being jumped on.
with steel-plated boots. Boomich right on top of him. 4 versus 4 now. But that A bomb site is again under attack. Boomich does go down eventually, and I'm actually a little bit surprised that no one from NaVi in the lobby here tried to put some pressure on, because they had Boomich in a deep position. Electronic is also pretty deep on the map, so Yeah. he's like the secondary player here that could do something interesting. I think that's the big one where, Electronic not able to chime in and help Boomich out there. That's got to be so frustrating. Boomich gets killed from Apex in a position where Electronic can't trade frag. And now they're starting to figure it out with 50 seconds on the clock. It's looking like they want to wrap back over towards ramp, where Flamey has created a little bit of room. And Vitality are going to start focusing on the bomb sites themselves by the look of things. Yeah, it could easily be sort of a B crunch here. If Electronic gets a kill, then they're good to go down towards B. Simple nearly getting caught, but not quite. RPK will drop. So the question is, down on the lower part of the map, could Apex be a bit of a hero? It's Mike coming. Oh, he's going to get caught by Electronic. Won't even get the opportunity. That's a very important kill. I thought maybe he could have snuck in. Bomb is going to be going down. 20 seconds left, and NaVi, he'll have to back on out and save this gun, because they're not going to have much else for the 15th round that's coming up. So, wow, what a rough turn of events. Yeah, Boomich here. This... Oh, wow. I don't know what you say about that. Yeah, sometimes it just works. Timing is on. I'm wondering, where is Shoxy? What is Shoxy doing when he gets flanked? Because he dies right before here by Flamey, and what that makes me think is that they've misread the situation, and that Vitality are thinking this is going to be an upper hit, and so they're not focusing on ramp, they're focusing elsewhere, and that just, it's like one domino hitting the next one, and it all just falls apart, right? Yeah. The Shoxy looked like he was focused on yard, and that was obviously not where he died from. I mean, you also wonder slightly if... So, Simple gets the kill on RPK in lobby, and not that long afterwards, Electronic is essentially opening the B doors down on the B bomb site. So RPK is going to say, oh, they were in lobby and they were sort of walking towards the ramp, but that doesn't really imply that they're actually on the B bomb site, or at least that Electronic is. So I wonder also if just the sort of the weird mapping of the NaVi players in that round could have thrown them off. I mean, it could have been perfectly fine information for RPK to say that, yeah, at least Simple was in lobby, that's how I died. But Electronic, I think, it might have just completely caught them by being that far into the site. So we'll see. 15th round here. Last of the half. And NaVi, they've really convinced us at this point that there was a reason they picked this map. If we didn't know it already, then you're getting a taste of just how good they can be. Again, it's Cyber with an opening kill for Vitality, and it seems like a lot of what Vitality are doing right now, or a lot of the success they've had, has to do with him and opening those up and just getting those early frags. It's kind of a lot to rely on, but I guess if it keeps working, then why not? Let's see if they can get that 7th round. But that is the big deal, though, Anders. And, well, I mean, NaVi are the ones who are battling up ahead because, again, Vitality have the similar stats where it's like 75% win rate if they get that opening kill. And yet NaVi are, Zywoo's getting the opening kill, and NaVi are still finding a way to win. So they're battling uphill, and that's just how powerful this T side is for NaVi. NaVi going to take down Simple, but he gets traded. Yeah, RPK's up here. Flamey's going to be walking in. That smoke will not cover him at all. So 2 versus 3. Cyber actually take a little bit of damage there. I think it was a Molotov or something burning him, so he's going to be unhappy about that. 35 seconds, and Electronic, he's trying to move around down the lower part of the map. That's only going to be relevant if Perfecto can vent dive in here and not get caught. He has the bomb, so if he fails this and gets caught somehow, then I don't know what they're meant to do. But right now, Electronic is trying to clear that up. He's going to get the kill. Oh, no! The bomb gets stuck. 15 seconds. All he had to do. Oh, it falls back down. They can actually pick it up. Electronic, does he have time? 9 seconds. Is he gonna... He could turn around and just try and kill him. I mean, they have to come for him, surely. They're running right behind. 3 seconds. He's gonna have the bomb plant, but they're on top of him. They're right there. RPK to take him down. And Vitality will get that 7th round on the board in an absolutely ridiculous fashion. It was all about getting down that ladder. That was the only thing that mattered. What a way to conclude the first half, and we've got so much more to come. At the end of it, top of the scoreboard, it's Cyber with 14 kills, right behind him, Boomich at 13. Second half is going to be absolutely explosive, and it's coming up after the break.
Why am I spotting right in front of you? Come back! Oh, go! What is this? What the? Welcome back, ladies and gentlemen. It is the second half, still the first map in this best of 3 between NaVi and Vitality, and it was cut clean down the middle, 8-7, 8 in favor of NaVi, which I think on the T side of Nuke, really impressive. And I mean, we're just seeing all the reasons why NaVi picked this. It looks like they've got it lined up for a win right now. Vitality, they are going to have to fight pretty hard, I think, on this T side to get away with a map win on the first one here. Without a doubt, and it's looking like we're going to get some quick action here as well here from Vitality. Electronic, if he peeks this, he's going to be in a world of hurt. Yeah, a lot of people out here. He's just looking for a quick little tap. Oh, Yep, no! But there was a P250 waiting for him. He just wanted that one little shot. I didn't even want to fight it. He was just like, let me just throw some bullets this way and it'll be fine. You do not do that with Zywu. No. No, it's never that easy. I like that underhanding the grenade now. It didn't do that much damage, but that looked interesting. So, 4 on 5. RPK, not that far away from maybe finding the top of his head there. That could have been really dangerous. Let's see if they're going to be able to make the... Oh, yeah, he sees the gun barrel, and he's within range. They're going to just overwhelm him. Boomich in trouble. Simple trying to reload that CSAT 75 and closing the door behind him. But yeah, bomb is going to be going down, and NaVi, how do you retake this? I don't even know how you could do this. 3 versus 5, you need Vitality to give you some fights. You need them to go and, yeah, take a fight like that, an instant headshot. Otherwise, I don't think you're going to walk. When the crossfire's in here, I mean, it's just a giant web that you're walking into at this point in time. Perfecto goes down. Cyber's looking for a bit more and challenging Simple, and you'll find that headshot. He's not even reloading. He's just looking for more headshots, and now they're coming for Flamey. Could have almost knifed him, but I respect the fact that they didn't. Might be a little bit too much on the line at this point in time. Super sick. And hold on, we're going to see. All right, this was the opening duel versus Electronic. But then what's even better is that that's just the fake from Vitality, because obviously Electronic's info is, oh, they're going down secret. And so Vitality, NaVi are going to be shifting around, trying to cover that angle towards the lower site. No. Vitality then goes straight up into the upper site and just catch them completely unawares up there. So it works out wonderfully for Vitality, and that was an excellent pistol round. Bit of a planned strategy, and then playing, light on their feet, just reacting to how the round developed. I love to see it, and that's the kind of calling we need to see here from Apex if they want to find success on the T side, because, to be fair, the first half went pretty hard against Vitality. Yeah, it did. And I mean, if Electronic in that round is the only, anchor that they have outside to look for what's happening in Yard,
they lose him, they just lose all vision out there. And Vitality exploited. I think that's probably true. They probably did improvise a little bit there. RPK is holding as the rest of them are going down secret. It's always nice to leave someone behind that red container so that you're not getting flanked while you're walking down here. Because you can have some pretty wild timings where the CTs will walk in through the smoke right behind you. So I can understand why they want to do that. Molotovs. Oh, that's a fadeaway shot. Fire at his feet, and he just made that work. That's really beautiful. He's back for more, and Simon will take him down. So no second chance there, but it's always Flamey. He's trying. On top of the flames as well. I mean, it's probably worth it if he could do it, but not quite this time. And RPK is still outside. He's been holding that the whole time. I mean, that's even good information, right? Once the bomb is planted and they exit this bomb site, they at the very least know no one is going to be that far back. I mean, they could still be in the vents, but they don't have to even check it, so that's also helpful. They'll have that focus. And, well, I mean, it is a position for Na'Vi where they're just going to be thinking about saving these guns, I think. It's just too much of a stretch. Right. Down a man, going for the retake against rifles. You've only seen rifles, so there isn't even a weak point for you to exploit. At this point, you're just thinking, okay, hold on to these guns for the next round, and let's see what we can do then. And, well, that is going to be, well, it should be another beatdown here for Vitality. Really, this is the biggest save from Vitality picking up this pistol side, because Nuke is actually one of the two maps that is CT-sided still, 53%. So for Na'Vi to come out ahead T-side in the first half, at this level, you know, before, or at a lower level, you're like, you know, it could go either way. Yeah. At this level, in the top three teams, every round matters. Even a couple of percentage points could make the difference in the series. So that just goes to show how good Na'Vi are on this map. This really is their home map. For them to come out ahead on T-side in the first half is fantastic. Vitality getting this, though, is worst case scenario for Na'Vi. These couple of rounds here from Vitality, we'll see if Na'Vi can stabilize when it comes to the buy round in the next one. I'm very, very interested. And I'm also interested to learn, I mean, I think because Vitality are such a team that's so well prepared and have so many strategies, I think out of all the maps out there, Nuke might be one of the highest on the list in terms of what you can make out of that. Like how much the map will give you back if you know what you're doing. Because you can shift around the CT defense to such an absurd degree. I don't think any map compares. You know, maybe Vertigo. Again, those double-layered maps, the rotation time on the CT side is almost all that matters. And if you're good at that, if you're good at manipulating that, it's absolutely wild what can happen. So we'll try and keep an eye on it. Na'Vi didn't really play their side quite like that, and you don't have to, but I could see Vitality being prepared in that fashion, and that'll make it really interesting. Good couple of kills there with the Mac-10, and no real surprises in this round so far. Dude, I swear that's the stuff of nightmares to me. Like, surprise CZ behind a door. And that is a very common setup that we see from CT side as well. CZ up close, right at the door, and you're just waiting. In fact, we saw it yesterday, right, where the guy tried to open the door at the same time as the T's were trying to open the door, and it just kind of went, didn't really work out for him. But that is, we're seeing that strat quite a bit now from Na'Vi. And why not? I mean, CZ up close, it's a hand cannon. Yeah, and it's, I don't know, you're right. Sometimes you can get ridiculous multi-kills with it, and I don't know how to do it personally. I would just be having nightmares if I'm taking point down there as entry, and, you know, every time, it's like, is there somebody behind that door or not? Is there somebody there? Just be freaking out. How do they decide? Is it like seniority? Who gets the farm? Just get the youngest kid in. Like, you go. Open the door. Open the door first, and then tell us what you see. And it's electronic this time. Just ready. Yep, surviving. Yep, there it is. Yeah, well, 10-8 the scoreline. 2-round lead for Vitality. Na'Vi picking up rifles, but I'm noticing that is not an AWP on Simple. And he has an extra 3,700. He can't miss. I think he would have had less if it was a misbuy. Did someone drop it? I don't know. I am not smart enough to figure this out. Someone will have to help me. 19th round, though, and Scout versus AWP, of course it makes a difference. So we'll see. Oh, what an entry. NaVi taking down Flamey, and he was just falling back from that position. The timing could not have been better. That was so clean. You know, we talked about him and his performance overall. Oh, no. Apex, I mean, who's to blame? We'll never know. But that is a little bit unfortunate. Still a 4 versus 3, and Na'Vi, remember, they can't really fight hard for this. They just do not have the economy as much as I'm sure they would love it. I'm sure they want to. It's so risky to go for this. Perfecto will find a free kill there, but is it still even worth it? They're so far away.
I mean, do you let Vitality get up to 11 rounds? Yeah, I think they have to. Oh, man, it's such a painful one. I mean, you have to get a kill within the next 2 seconds, and I just don't see it happening. They don't have time to, they're going to be backing off to save these guns. And while with 3 guns, maybe they can drop some MP9s in the next round. Simple will have enough for an AWP, so you could try and make some plays here. Simple will be able to pass that AK off to somebody. And so, NaVi, actually, you're going to get a fairly decent buy out of this. Yeah. The thing is, though, for NaVi, is I think Vitality, they play with so much confidence in that sort of scenario because they realize that NaVi have gone to their default. Like Simple in the garage, all the way back in the garage, no action in yard, just Flamey holding ramp. Like, it's just, this is, if you see this, you know what to expect from NaVi. And so Vitality don't waste any time at all. They just power down and they know what to do, given the fact that these guys are prepared. And, well, Apex, look at that, a little bit of a chuckle even. Yeah, it's comedy. Once they win the round, it's comedy, right? If they lose it, it's not fun. That's how it works. True. Now, just talking about NaVi and his performance, right? Whatever ends up happening here, just keep that round in mind. That's a huge round, and it's on him. That opening is worth so much. So, I don't know, put a little gold star by his name in the back of your mind or something like that. Just remember it, because the scoreboard is not everything. RPK and NaVi taking a lot of grenade damage, but they've got shocks down here, and that's interesting. But they don't have any idea that Electronic is close. The thing is, there's no nades to give this away. NaVi do this every now and again, though. Electronic, like 1 round and a half, he'll push up like this, and there it is. It actually works, and he gets that kill on Apex. This is big. Can Shoxy trade him back, though? Shoxy, he hesitates. He's worried about the setup. Yeah. It definitely looked like Electronic was looking for it. He was paranoid about that, too, so everyone is getting real suspicious at the moment. Yeah, so suspicious, like nobody wants to be the one to make a mistake. Yeah. You're just like, I don't want to peek. Shox is looking out there and saying, I'm not seeing anyone else outside. The bomb is dropped far back. NaVi inside. We're going to go back and take a look. Try and see if they could find anyone. I don't know if they want to try and help out Shox out here. 45 seconds, though. I mean, they're actually running this clock down slightly low, considering where the bomb is. That's a very good catch. Boomich taking down RPK. Makes it 5 versus 3. And now, I don't even know if you're Vitality. You need some very, very easy, clean kills here for this to be close to worth it. Shox outside. He's been spotted. So I don't know if they can make their way through here. It seems very unrealistic. 20 seconds. They could still do a lot of damage to the NaVi economy, and that is a secondary objective in every single round. But Simon maybe on his own. Shox, that's a pretty good headshot. Time is running out. 10 seconds left here, so I don't think they can actually do it. But one more kill would have been huge here. Again, the difference between 2 and 3 when you get the rifles away is really huge. Three rifles left on the NaVi side means they're building money. They're still making some. Whereas if you take that extra one left there, it would be interesting. Suddenly they'd be losing money, and you could do a lot more. Yeah, somebody has to force. Well, we're going to see. Yeah, that's Boomich. And Boomich, again, it's worth mentioning. T side, really solid with the vent drops. Really solid around Squeak. CT side, he has been marking fools there. He is so good on point this tournament. He's really figured it out. And so he is a nightmare to deal with in that position. RPK is going to have his work cut out for him. Yeah. If he's going to keep holding there. And, man, Shoxy just got rocked. He did. He's not going to hit the follow nade there, unfortunately. I mean, looking at the NaVi scoreboard, though, Boomich is top, Electronic is behind, and then everyone else is in a cluster. But, it isn't the Electronic and Simple duo and everyone else far behind. I mean, actually, as much as we love that, this does look like a slightly healthier version of NaVi. And I'm sure... Well, this is the winning NaVi. This seems like the winning NaVi, yeah. And obviously, we all know it's only a matter of time before Simple... is bored of being down there, so that's also probably going to change. Now look at the setup here. Very similar, except for Apex not getting killed by Electronic early, but Shox is down here again, and the rest of the team, they're over in lobby. And what's so interesting about this is you could do anything you want with it. You could crunch the B bomb site, but you don't have to. You can easily turn it into something A-related and just have a guy coming out of the vent at the right time. Boomich actually getting completely caught. No warning, no flashes, and they get every single kill in the bomb site. That is a completely naked walk-in. Normally, again, wow, you throw grenades and it signals also to the CT side that something is happening. But this time they just walked in, and it's mega risky. I mean, if someone is holding those angles and you're just walking in like that, you could be dead in a second, right? Dude, but the timing was unreal. Boomich has just got to not tilt off the face of the planet when that happens to you, man. That is so frustrating. You just nailed it, Anders. No nades. I mean, Boomich, you saw it. He checked the door, sees the smoke. Okay, cool. I'm going to go ahead and focus main for a little bit. And of course, that's when they push. That's just the unwritten rule of CS. As soon as you turn off of an angle, that's when the person peeks, or that's when they push. Or that, it just has to happen that way. Yeah, it is. You're not wrong.
Those are some of the funniest clips whenever they pop up of someone holding like a long position, A-long or something on Dust 2 with an AWP scoped in for like 20 seconds. And Smoke is still there, dude. Like, the smoke is still there. It's unreal. It's absolutely unreal. Who called the timeout, though? I imagine it's NaVi. Yeah, I mean, no one has run away with this. Yeah. I think the really interesting, yeah, you're right, it is NaVi. I think the really interesting stuff is that Vitality actually have a pretty good economy. So that, they're up 3 rounds, but they also have some money, so they're not instantly being reset. NaVi really need to start converting some rounds here. And I mean, so stringing rounds together, they've only won 1 round in the second half. So that has got to change. There are many ways to change it, though. You can't go to your default. The round you've had success on is when you played aggro. Yeah. So, I mean, but you got to get aggro on a different part of the map. If you go out there with electronic again, you're going to get simple bopped. and hot and shoot people with the AWP. That's a fair point. Just shotgun them. Yeah, do that all day. Or lobby crunch them. We saw like an attempted lobby push, but you can push from squeak and hot and ramp at the same time. It's really interesting. And especially when they've been running this 4-1 type setup, Vitality looks like they're going to go real quick right through into the smoke, but the spray is great. So what? He takes him right through the smoke. He just spun and took down Electronic. He had no idea where he was. 2 versus 4, and Flamey and Simple, I mean, they can't even get close. They just have to get away. What a ridiculous human being. Oh, Vitality just spanked him. That was savage. And Anders, that's what they were doing. Electronic, he was gonna do the same thing. Push up under silo. Simple is in garage right now. Simple was gonna be there to support, and Electronic was gonna push up the same way he killed Apex that last time they found success. So they were gonna rinse and repeat on Navi's side. Yeah. But Electronic, because of that, he's in position to put that spray through. If he's out there, he's in position in mini to put that spray through, except that Vitality also have 3 guys there just ready to spray through the smoke. Absolutely outrageous. Oh, man. Here's something that would be very interesting. They've put quite a bit of pressure on that squeak door now. If you get the right spawn, and I wonder if they're trying... If you get the right spawn on the T side, if you spawn far enough over on the bomb side, you can make out of here. It's so crazy. So crazy. All right, sorry. You can jump up on the silo and jump up onto the mini roof and just jump right down and kill the CT that's playing there. Yeah. And if you just put the same pressure on Squeak Door, he's going to be very... if it's Boomage again, think of how incentivized he's going to be to just guard that. If you're quick about it, you can absolutely catch people off guard. So I would love it if they tried to do something like that. But this time it looks like they're going to slow it down. They want to take it cool. Don't want to be throwing anything away. It's 13-9. They have got a very good lead. And NaVi... I mean, they keep saving some guns every other round, which is, I mean, that's what's keeping them in this right now. Yes. If they lose all the rifles, they're really toast. Actually, it felt like some indecision there from Vitality. It looks like they were about to set up for an execute, and then they called it off. So something is got them right in the nick of time. They called it off, and something warned them that they needed to slow down the pace a little bit. And so this smoke going down, it's either Shox or Apex that throw this smoke. So that's some information for NaVi to go off of. They always, it's either one or the other that throws this exact smoke that Shoxy just threw. So Electronic can kind of have an idea that somebody's out here now. Yeah. I'm wondering why he put out that smoke or the Molotov. I'm something I don't know. Simple. Right position. Really quick about it. But now he's a little bit trapped in here. Cywo's on the other side. And Simple will take him down. That's a massive fight to be winning. Cywo's been very much outperforming Simple in this game so far. And that is a critical duel right there. 5 versus 3. 38 seconds. NaVi have to keep the economy going. Shox with just a single point of health. How mega tilted are you if you're Electronic too? You've been sitting there waiting for Shoxy that entire time, and then he just bops you in the face. Well, RPK and Apex heading down the vents, it looks like, going for the drop. There's no one there. The B-bomb side, well, Simple's just now showing up, but they could get a bomb plant. This is not out of the realm. Oh, he's going to get shot right in the face. That's pretty good from Apex. That'll give them the bonus, and it's still a 2-on-3. They have no grenades left on the Vitality side, and that makes this very tough in the after plant, but I wouldn't rule this out. Shox a single point of health, but he is an absolute god in the right position. So let's just see what happens. Apex turns in, straight headshot to take down Flamey, and now it's real interesting. 2 versus 2. Shox has walked in this hallway. Apex shooting at the door. Shox coming in, and 1 health, all that he needed. And Perfecto has to back on out. What an incredible win. They had that set up. Simple gave them the double opening that they needed, and Vitality somehow took it away.
Again, going against the odds, Anders. This is just such a chaotic map. It's so hard to predict. It's not going anywhere near. It's a complete statistical oddity. Yeah. 7 rounds on the T side so far for Vitality, just utterly dominating the T side of Nuke. NaVi are getting no say, and even, like you said, Simple getting a double kill to open it up. You're thinking, that's it, they've got this round on lock. There's no way for Vitality to come back in here, but Apex played that so well with the wrap and the duel on the lower halls there. That was so big. Yeah. This, I mean, this has been a very impressive map from Apex on all fronts. It's really worth emphasizing. The calling has been really cool. Shots to take the opening fight outside and dropping Simple. They still have money, NaVi. That's the most surprising thing about everything that we're seeing right now, is how they keep having just enough to still put up a fight. But, I mean, that's going to come to an end one way or another here. First of all, they're running out of rounds to do this with, but certainly their economy is you know, it's right on the edge. They have $650 total amongst them right now, so round loss bonus will not save them if they lose everything here. Set up Boomich is downstairs, so he's just playing that angle, and will probably just, you know, smoke and run back and buy some time if he can. Hope to pick up a kill before that happens, I guess, but this is dangerous for Electronic, but is he going to get rewarded? So, stepping, making a bit of noise. Yep, there's the smoke from Boomich. And I can't believe Electronic is not looking behind him. But they got it to go down early enough where Vitality, they can still back around to halls if they need to. It's going to not leave them a whole lot of time, but they still have that option. And it's looking like they want to hold on to that option. Electronic must have heard him right there. He must have heard something. He hasn't moved in a really long time. He's still in the server, I could tell. Boomich goes down, and now it's 25 seconds. Oh god, they're going to run straight for it, and there is no one on this B bomb site. They just do not have the read. Remember when I said earlier how much you can manipulate that CT setup? And, I mean, there's just no one here to deal with it. This is not quite a free round. They obviously worked for it, Vitality, but they just needed that opening. And that's going to be 15 on the board for the Frenchman. I mean, this is an outrageous performance coming in from Vitality. But I'm wondering right now if NaVi aren't their own worst enemy. Saiwu's about to walk up here. Ooh, he turns around. He's only got 9 health. Yeah, Electronic. I mean, it's such a difficult position to find yourself in, Anders, because every time it's like, do you need... Eventually, you can't just keep playing to save. Eventually, you need to play to win the round. Even if you're behind in the round, you still need to be out there fighting. And I'm wondering right now, you know, it's like, Electronic, is he playing too passively in that yard, giving up too much space? I mean, that's just one example, but there's plenty of examples where NaVi, they're playing very safe, trying to save guns for the next round. It's just that you're going to eventually run out of rounds. We talked about, you know, simple... you know, combat AWPing, you put, like, we haven't seen really any of that. I kind of agree with you. I think there is that bit of a problem. And in terms of what you brought up as well, NaVi being their own worst enemy, we need that space meme, you know. Oh, they always were, you know. that's just how it's always been. There's no... Oh, man. That is the truth. It really, I mean... That's the most true thing that's going to be said on the broadcast today. Electronic, he's playing with the lights off. That's the problem. You know, he needs to turn those lights on, man. Every time they succeed, he's got the lights on. Is that real? Why are you changing things? Why are you changing things in the setup? Listen. Somebody call Electronic and tell them to get those lights on. Someone fact check this claim. We need someone to go back and check. If that's true, yeah, of course. That's what's changed. Back on. Check the socks that you're wearing. Are you wearing your lucky socks right now if you're NaVi? Maybe tweet at Electronic and see if he does better on the second. Look at this. Turn it off. How can he see the screen? Simple plays in the dark. We know that. Boomich too. See, look, this is his habitat, though. Listen, Simple hasn't moved. He's playing with the lights off. I don't think he's playing with the screen off. So. If he is, this is the most impressive thing I've ever seen in my life. So. I mean, he is top ranking Electronic 16, but it's a bit of a struggle right now for NaVi, and you really got to give it to Vitality. They have done a fantastic job. NaVi have not been able to fall back to their default. The only thing that's worked for them was when they went aggressive, and they haven't been able to make that work again. Yeah, but because we've been talking about the outside aggression. I mean, and it could be simple with the ult pushing in. Boomich on the hut with an MP. Boomich with the MP9 on this map, or a Max 17. He's wild. I mean, it should be a problem for Vitality, and it's not right now. And with a lot of question marks. Let's see what they could do here.
25th round, and they're jumping right down to try and catch Electronic off guard. Not quite succeeding, but that was that thing we were talking about earlier, putting the pressure on, and still might work. Perfecto, though, cleaning it up. Oh, that is amazing! Quad kill at the end for Perfecto, and he had to spin and cover that entire angle all the way from Mini all the way into the site, and he did it absolutely wonderfully. 10 to 15, but that is absolutely Vitality trying to exploit the pressure from earlier, putting on that squeak door, and just trying to catch Electronic. Vitality going through the playbook now. Though. Yep. Yeah, that's when Shoxy gets up on silo like that, it's not uncommon for him to see him just jump down and try and go very quick Mini. And so NaVi, they see that, they're ready. They know what's coming next. Really sick play there from NaVi, and that could be a round that can finally, I mean, 5 rounds on CT side nuke, Anders. We're not asking for much here. It's so doable. It's so doable. So NaVi, it's all just vanquish the demons in your head now. Silence them. You are capable of taking on Vitality. Shox, he's got the suspicion. I think he just saw his foot or something, or maybe it was on pure instinct. And Electronic, though, he is, I think, the one that popularized playing inside of those smokes to begin with, or at least he made the world very much aware of what was going on. Gonna win the fight against Apex. Oh, man. Yeah. I mean, a quad kill from one of your players in a round, that does get the team a bit fired up. And if you can get this one, finally, Vitality, I mean, they're not quite going to be out of money, but it is getting close. I mean, this is doable. If they get to 11-15, it's going to be a stretch from Vitality for the rest of the map in terms of having all of the economy going. Sammy with a nice little flick there to take down Electronic. And now we really need to think about the time. 40 seconds. It's just a 5-on-3. They have to get a bomb plant at some point. Just try and lure them into that and don't go fighting too much. Boomich here. Timing is everything, and right on top of the grenade. That worked out just fine. Well, that was the most beautiful HE as well, right on top of him. NaVi survives it, though, and, well, what is this? Zywoo's just going to get assassinated. Flamey, Lurkin, picks him off. He waited for a long time. NaVi doing more damage, but only 15 seconds. So, once again, just play hide and seek for as long as you feel comfortable. Oh, he's going to get one more headshot. Is he going to fake it? No, he holds it straight down. Perfecto actually running for it. It looked like it. I would love to see that in slow motion. How close was he to actually tapping his face? That would have been an absolutely devastating way to lose it. That was a 5-on-3 that ends in a 1-on-1. This is... Oh, he's got the right idea, but NaVi, I mean, one bullet would have done it. That's so tough. Why is it the first thing I think is like, what a man. Like, that was a man fight from NaVi there. He's like, all right, let's go. You know, just get the kill on Vents, just juke Flamey completely into the open and take him out. Just a couple seconds more to play with there, and NaVi's got some options, but it doesn't go his way, it doesn't break his way, and it's going to be 15-11. So still map point for Vitality, but NaVi showing some fight, and I'm glad to see a timeout getting called here by Vitality for a change. You're going to have a little bit of time to work with. You still have a couple of them. Yeah. Use them. And you still haven't even gone through your whole playbook yet. True. We saw the Shox mini drop there, so just go down the list again still. You have plenty to work with. Simple is near the bottom of the scoreboard. I mean, only Flamey at 13, but Simple is at 14. I still can't understand why we're not seeing more of the aggressive AWPing. I would love that. I mean, you saw from Cyber pushing up through the ramp room and getting that double kill, but Simple could do that all day as well. And he just has, I mean, it almost feels like at this point he's playing a very, very restrained sort of version of himself, which I can't really get behind. It looks like they might try and sneak in. They could have actually diverted back in through Mini there, but it's Cyber and Shox instead. Remember how many times it's been Shox on his own out here, but now they have a little bit of a double team? I would suggest that makes it way more likely they're going to end up at the B-bomb site. Now you have the buddy system. Apex needs to get across at some point, however. That bomb needs to get picked up. Apex is going to find it. Electronic takes down Shoxy, though. That's going to throw a wrench on things here, Anders. Yeah, right at the edge of the smoke. Yeah, it definitely will. I think the rest of them probably would want to put pressure on the ramp, and maybe especially with if Shox and Cyber can get all the way to the ramp, because then they can sandwich in that ramp player really easily. Yeah. The thing is that they didn't find Simple where I think they were hoping to find him. You know, somewhere in Yard and Garage, getting killed by Electronic. Now the question is, for Vitality, where's Simple? Like, where on the map is the raid boss? Oh, are they going to flash their way in here? RPK's got his back turned. He's also looking, obviously, towards the ramp, but Boomich is right there in front.
37 seconds now on the clock, 4 versus 5, and they're setting up for this. They want to come and see if they could do this. Down below, Cyber's still hanging out, but he could be up the vent in a second. Boomish, that's a nice spray. And with Perfecto's help, that'll shut it right down. Yeah, I think Cyber wanted to come popping out once they cleared the bomb site there. But that's not going to be relevant any longer. So another round for NaVi, and they also get to save, well, the AKs and, you know, pretty good economy going forward. Not that they're going to need to save much more, obviously. If they lose a round, it's done. So 12 to 15, and Vitality, no bomb. And by the way, those bomb plants now are going to start to make a difference. And in the last 3 rounds that have all gone to NaVi, there have been no bomb plants. So that's really worth thinking about. They don't get that $800 bonus, and it's interesting now. It's real interesting. This might be the most dangerous round for NaVi, though. And the reason I say that is because now Vitality could go for some half-buy Tech 9 kind of shenanigans, and then they just throw some crazy, you know, just crazy aggro round in there with no fear because they think this is a throwaway round. You could absolutely do that. And so NaVi right now, they need to stay sharp. They need to stay focused. Do not let your guard down for an instant. We're not going to get that from Vitality, but yeah, it is the classic, right? Where it's like, this is how you're losing. You know, you're losing to the half-buy because they're just running in and just deagle face-shotting you. They only bought very, very conservatively. Some deagles. I think RPK bought armor as well. And that's it. Cyber obviously saved the AK from previously. And it's Cyber with an AK, so you never know what could really happen. Simple down there with the AWP. Very smooth angle. He's got some backup in Flamey. This should be on lockdown. He tags him up, but he doesn't want to fall back because, again, he's got his teammate with him. And the fact that he doesn't fall back and stays and shoots, I mean, even that is halfway signals to Vitality that maybe something is up, you know? Because otherwise, it's not that uncommon. You fire and forget. And Electronic kills Shanxi on Silo by the looks of things as well. So now there's going to be the rotate coming in here from Vitality, getting that body out in the yard. Apex, he got legged earlier. He's just going to show himself to keep NaVi honest. And his teammates are just dying to Simple, and this round's going to be a wash. Sacrificing themselves. He's getting a little bit back into it at the very least. Yeah. Working on a triple right now. Not going to get any more than that. Would you say he's the last guy you want to feed kills to on NaVi? I think he'd be the last guy you want to feed kills to. Yeah, surely. Whatever you can, keep him in the dark. You know, don't feed the beast. Don't do it. It's not worth it. Not even a little bit. It's been very uncharacteristic for this whole map for him right now. So I would venture a pretty large bet that that's not going to keep being the case. And it could even be here towards the end of the map. At any point in time, you know, he could blow, and that would change a lot. Let's see, 29th round. We're gunning for overtime right now for NaVi to try and pick up this map on Nuke. It's incredibly important that they pick it up. They're very much their map to win here, whereas the next one we're not maybe so sure, and it could be Vitality having a much easier time of it. So I think there's a lot on the line. Simple's out there, opening in yard again. They're not being very aggressive here, NaVi. They're sort of waiting around. Boomage is downstairs, and Flamey, I think, is playing ramp. Could also rotate down. Looks like it's going to be another push towards the ramp, though. Ooh, that's a nice catch. And also Flamey catching the kill over on the other side of NaVi. So 5 versus 3. And again, this is where you want the fundamentals to come into play here for the NaVi side. Just make sure that you trade this out or just get the headshots of your Flamey. That's an absolutely beautiful round out of him. 3 kills, looking very smooth at the moment. And the bomb plants, they do matter. RPK, the damage that he does now has no impact at all. Doesn't matter how many rifles he takes away from NaVi. The only thing that matters is really the bomb plant, and he's not going to be allowed to get that either. So 14 to 15, we go the whole distance on the first map. 30th round coming up. All the way, Anders. Let's go. And these were just layers on layers of detail here as Vitality, they've used the same smokes. Shoxy was holding for the Electronic push. Electronic was holding the Shoxy drop on Mini. And then Simple was also out there in yard this time with the AWP. So these teams, they're just adjusting as they go through the half. You show me a little bit of your playbook? Cool. I'm going to make adjustments to start countering that. And it's going to be that setup here from NaVi, and it worked wonderfully. Okay, so the obvious thing that's worked really well for Vitality is the pressure onto the squeak door. But now they did that at a point in the game where NaVi's economy was much worse. There were going to be fewer grenades landed at that position. And NaVi have also, experienced it a lot. When you get a tactical timeout like this going to the 30th round, I'm sure NaVi must be, running that over too. So I don't know if Blade's job, right? Yeah, it is. And do Vitality really want to do that? It's so risky if it just gets shut down.
But that is the thing that's worked incredibly well so far. And it looks like instead we're going to get some yard pressure early on. I would love it if they went full circle and came back to the pistol round where they wrapped around to hell from outside in the yard. That would be really fun if Vitality tried to throw it. Because they've been going down that, you know, the secret stairs all game long. So you could even smoke off Electronic here and just try and wrap around. You do have to deal with Simple at some point, but different set of smokes, though. You already see Simple having to change up his positioning because of where the smokes went down. He was worried. Definitely a little bit more of a passive setup here from Na'Vi. Not committing as hard to yard, and Simple gonna back off right as they peek. There it is. Takes down Shoxy. They have so few grenades on the Vitality side. This is a bit of a nightmare, actually. They have a smoke and a Molotov, but Electronic will catch Apex. I think this is unraveling right now. Could very well be overtime. 5 versus 3. I have no idea how Vitality will try and find a way to get back into this. Easy shot for Simple. And now, yeah, they are collapsing a little bit. Vitality, they almost had it in regulation, but I don't think this is going to hold. Cyber goes down, and NaVi getting shot in the back, and it's overtime. 15-15. What a great comeback here for Na'Vi. That was not easy to do. They had to win, what, the last 6 rounds in a row, maybe more than that, to bring it back. That was incredible. Oh, yeah, shoot, we can't see, can we? I think they lost 1 in that, but you're right. They were on fire, so they won the last 6 rounds in a row. Yeah, they just went on fire. And yeah, that was Na'Vi just really coming into their own finally, recognizing what was going on. And so we're tied up 15-15. And really, I mean, this absolutely had to happen for Na'Vi. Yeah. I mean, you got to be so happy if you're a Na'Vi fan, because going into this next was going to be Overpass. And Vitality just looked absolutely indomitable on Overpass, and Na'Vi, not so much. It would have been a real grim scenario for you to get battered on your map pick on Nuke, and then to go into Overpass for Na'Vi. Here, at least now, Na'Vi have put themselves in a position where they can win this and potentially, you know, take us the distance. And I'm not gonna lie either, because we were criticizing Simple from earlier. I know he had that 1 round where he sort of got fed a couple of kills down there with the triple, but he's actually quietly moved up to 21 kills, which is only 1 behind Electronic, who stopped fragging. You called it, Anders. If you wanted to buy the dip on Simple, you're too late. Like, that is already, like, it's up. He's gone fully parabolic, and that is incredibly bad news for Vitality. This could end so badly. Mm-hmm. Yeah, and this is, I mean, just Simple, really, you know, you feed him kills, you give him confidence, and he just ramps up from there. Apex is agreeing with me. He's like, yeah, I know, the guy's a real pain in the ass to play against. I know Apex, he is. That's why, you know, he's top 2 in the world. That's one of the, actually, I mean, come on, we do have to remind people, we got the #1 versus the #2 in the world right here. ZywOo versus Simple. Yeah, it's outrageous. I mean, again, we are so fortunate to be in this particular era in Counter-Strike, just all across the board. The current, I think, the rivalry right now between Vitality and Astralis is probably the best that I've ever seen. I love it so much. I think it's so incredible. And then Navi's right behind it, because Simple and Electronic are so good. I mean, this is the thing that I really think that Na'Vi, for a large part, are really carried a fair bit by that. But if you just fix a couple of small things on Na'Vi, there's no reason they couldn't be #1 even, because if you just look at the team, like I actually think if you just look at the fundamentals of Na'Vi, they're actually significantly worse, I think, than Vitality and Astralis. And the fact that they're keeping up, I think that says a lot about what's going on. This is just all so interesting, but we're going to get back into the game here. It's overtime, ladies and gentlemen. First to 19 rounds. We'll walk away with a map win here, unless it goes to double overtime, of course. ZywOo back with the AWP and out fighting straight up against Simple out here. Wants to try and take that. In fact, NaVi and Shox also pushing out there with him, and they're going to be really quick, and they're pushing up into the garage. So that is a lot of map control, and we mentioned earlier they could try and do that wrap towards dark. That would be so interesting. This is how you change it up. But now, yeah, you have to catch Simple, and he's aware of it. Yep. Sees you coming from a mile away. Electronic, though, you cannot be in main. That was going to be the next point. Electronic in main, you know Vitality are going to check you. Yeah. They're not going to let you get another free kill there. So Vitality now with a man advantage on the T side. And again, you give these teams a man advantage, they know how to work it. It's going to be the boa constrictor now. Flamey's doing something that's very, very cool, because they lost a huge chunk of map control. They're trying to reclaim it by pushing into the lobby, and they win the fight against RPK. Absolutely critical. If they lose that, they're probably done. But the problem is, if they just stay inside of A and ramp, they're getting flanked. They can't actually just hang out there any longer. So now it's anybody's guess. I don't think any team, and none of these teams right now know exactly what is going on. This is a classic nuke round. All out confusion. Counter flash coming in. Nice shot from Perfecto.
And now he's just hiding. Spots another one, wants to take out a little bit of a fight. He's doing so much damage. And the bomb, yeah, it's going down, but Perfecto knows where 2 out of 3 are. He's seen one, he saw the bomb. They have a perfect read right now. Apex will still get a kill, but let's see. This retake, it should be doable. Boomich goes down, but a quick trade. Simple runs in, picked up an M4, and just takes him out. NaVi, he's 1 bullet away from death. Just needs the headshot, and he's gonna get the spray instead. Survives on 2 health, and Vitality get the round that they needed in regulation. What an opening to the overtime. What a bonkers play, dude. NaVi in particular, he's bottom fragging, but that's the thing, man. When you come up with the high impact kills, the clutch play to get your team the round against Simple, no less. What a monster play. Yeah, Shoxy giving it. But I mean, these are all of the adjustments coming through, and yet somehow Vitality, they nearly lost that round. And all off of RPK getting kind of caught asleep. Yeah. I'm so shocked because, again, I just thought the information that Perfecto got was worth so much. They're running through the fire, trying to vent dive, and never putting out the Molotov. Well, then. Was that miscommunication? Is that where it's like, I thought you were going to throw the smoke? They're all just pointing fingers at each other? Yeah, I think there's even a fire extinguisher on the wall right in there. They had all the options laid out in front of them. And what was that? Maybe... Well, the highs are highs and the lows are low, Anders, because that's going to be a deflating round here for Vitality. Not only do you come off of a massive clutch, but then you kind of just flub around the second round. I don't know. Maybe what actually happened is, because you know everyone always gets taught to stop, drop, and roll if you're on fire, but the key is you have to put the fire out first, guys. You can't be like, I know you want to follow those instructions, but they did drop. So I mean, they definitely technically. But they happen to have been pierced by a bunch of lead bullets first, right? And that's just, which is not part of the. It's not part of the plan. Not exactly what you Wow. want there. Ah, that's well. Well, I mean, listen, I would love to go see the replay because, yeah, you're right. It is somebody's job, surely, to do that. The timing didn't work out. Did the smoke get body blocked? So I mean, we didn't see from our perspective, right, what happened there. Could be one of those hilarious smokes that if you throw them at the wrong angle, it doesn't put it out. What Let's happened? see. So fire is there. They're sort of. I mean, it is. The fire actually doesn't look like it's covering that much. They're just running. I think the fire is deep in Squeak, and they just ran. Again, I feel like I'm watching some kind of Greek tragedy every time I watch. You know, Apex is. It's like we should be in the theater right now. You could do so many things with it. You could play any like quote from a movie or just like news or anything, and you could have it just pretend that Apex's reaction. It would just always be funny. What a great guy. 16-16, and they're trying it again, and it's having the same result. Just burning and taking so much damage. I can't believe he didn't get that. It's so close. Shox and Apex are very, very close to death. And Flamey, he's got the right idea. He's down here. Apex is as well on the other side. And then the rest of the battle is happening on the upside of the map. So I can't believe they actually went for it again. And they could have lost the round already. There was all-out madness. Just absolute mad lads. And especially after finding so much success out in Yard. Really feeling like it was starting to get downloaded out there, and yet, well, they were trying to just throw some curveballs here, and it just did not pan out. That's what happened early in regulation for them on the T side. That's what worked. So, you know, that might just also be some sort of a nostalgia here for Vitality. Remember when we kept doing that and it worked out? Now it's not working, and that could cost them everything here. Oh, what a spin! Flamey taking down Apex, getting shot in the back. And Flamey's had a couple of good defenses over at that ramp when it's really been required. He had that triple kill, all headshots earlier. Bomb plant, not in the cards right now. RPK, I don't think it's anything that he could do, so he's going to get a kill here. Oh, actually getting a little bit closer. So maybe, again, the $800 bonus is absolutely significant here with the start money that they have in overtime. It makes a big difference. Throwing in grenades all over the place. 20 seconds left, and now they're starting to get just a bit closer. And surely there's not much he could do. I think Electronic is right behind him, about to shoot him in his back, and that will be it. 17-16 in the first half of overtime. Electronic now top of the board, tied with Saiwu. So it's between those two. Actually, Boomich is up there as well. Boomich is right up there. Simple is nipping at their heels with 23 kills. I mean, everybody on NaVi is getting activated here, whereas Vitality, they're starting to kind of drop off. It's starting to slow down on the Vitality side. We've still got NaVi sitting at 13, Shox at 15. I mean, Apex at 16. Like, these guys are not up there right now. The only guy who's going toe-to-toe is Iwu. How did he not get the kill? Oh, God.
I could understand Apex reaction here. Oh, this is madness. Here we go. 2 more rounds for NaVi. They take it away in overtime. Otherwise, Vitality would need 3 in a row on the CT side. They are absolutely capable. Saw how much Saibu was doing on the CT side, how aggressive he was, and how well it worked out. So maybe we'll see more of that. This time he's a little bit further back, though. But keep in mind, I mean, the T side for NaVi, they came out ahead 8-7. They did. They were looking good on T side. I think Vitality, if they manage to pull this off and have a flawless CT side, that will be one of the biggest upsets of the tournament. That will be unbelievable. Yeah, I mean, you're right. Historically, that doesn't look like it's in the cards at all. Zywoo's shifted up outside of Nyard right now. He's going to have that AWP posted up, and he was the playmaker for Vitality on the CT side. You're right. So curious to see if he's going to get aggressive or he's just holding back. For now, he's just going to be holding back. Deep smokes thrown from really far back in T-spawn. So that means they're airborne for a really long time. By the time they land out there, you could be somewhere else and relocating. Perfecto. Throwing in a bit of a Molotov to force someone off the hut. See if there's a follow-up down behind the bomb site. It doesn't feel like this is what they want to do, but they do have an entire new set of nades. I mean, there's the Molotovs and flashbangs to throw. So they could also just be baiting out some counter nades. 40 seconds. Classic slow round out of NaVi here, but let's see. There are more grenades. They just keep Molotoving that hut, and now the counter smoke comes out at 30 seconds. That's actually real impressive. That is a sexy smoke. Yep. That is a silky smooth smoke. They're not loving this, are they? 23 seconds, and the clock time is really running down. Shots is waiting in the corner. He's going to take down Flamey. And yeah, they're walking in. They're feeling the pressure now, NaVi, and it is not working out the way that they had anticipated. Simple on his own. He's getting toyed with on the ladder. Who was that? Was that Apex? Having fun? I would love to see that. He was sticking his little head up from that vent. That is hilarious. Dude, that smoke was so sexy. And this is Zywoo's perspective up top, as obviously once the firepower starts, once the firefight starts kicking in, Apex is straight memeing on Simple. That's amazing. But this is the smoke from Zywoo, and that is just the sexiest smoke. Yeah. At 30 seconds left, dude, that's nightmare fuel for NaVi. What do you do when that goes off in your face? Yeah, because, I mean, we could tell that that was the last smoke that they had, Vitality, but the point for NaVi is, if there is another smoke, then it would be around the 16-second mark when that would go down. Yeah. So they can't chance it. They don't have the information that we have. We could have said, well, just wait, and that's the last grenade they had. Don't worry, you can still do it. I mean, you're right next to the bomb site, so theoretically you could, but they have to assume that there's going to be another one, otherwise it's just too big of a gamble. So what a turn of events now. Tied up 17-17. Technical pause, as you can tell, before we get back into it, but it's already been fixed out. Great work on the admin team. Gotta be careful, Apex. Apex is, he says, ready as soon as, like, the split second that Flamey joins the server. He's just like, come on, go. Stop wasting time. He's wound up right now. He's wound up. He wants to play. Well, the countdown has begun for the round, so we're going to get into the thick of it here. Tied up 17-17. No bomb plant for NaVi. It's worth mentioning. So no bomb plant for NaVi, no bonus 800. If they do not get a bomb plant this round, and say they lose it hypothetically, NaVi can actually be in the doghouse going into the third round. Who is that coach behind with his head in his hands? They look stressed out here on the Vitality side. They look like they're a little bit worried. Oh man, let's see. It's all still in play. Nothing has been decided yet. Apex trying to be aggressive, but now he's realizing, wait a minute, they could also be up on that high ground, and he wants to fall back. I still think that's interesting. I think they heard him, but I mean, even this is going to buy time, and maybe even grenades of NaVi. It's not impossible that they'll try and Molotov this container just to check if Apex fell back there. So sometimes even just a little bit of aggression will be enough. But Saibu goes down. Simple. We talked about that battle. We haven't seen it really all that much, but we know that Saibu's had a way bigger impact on this game so far than Simple has. So just a couple of fights like that can make a huge difference. 4 versus 5. They have the entire yard. And Vitality are just in a lot of trouble. They have 2 people downstairs. That means that a bomb site is basically a 2-on-5 if NaVi show up. And I guess the same is true for the lower part of the map. If they just get the timing right here, NaVi, Vitality are so far away from being able to help each other. Vitality are super screwed regardless. Yep, they really are. And it's just you losing the yard. You just lose so much control. Another kill rings in. Now it's 5 versus 3, and the problem has not got any better here for the CT side.
Yeah, NaVi now, I mean, they're just going to boa constrict you to death here. It's going to be just all of the kills. And it's just Shoxy alone now. He nearly could have caught Simple, but there was time enough for the rest of the team to come back. It wasn't like that was going to win the round. And so Shoxy could be putting himself in a position to try and save the gun. And, well, that's just not going to happen. So, NaVi, you're out of luck, buddy. Oh, man. Just to give you guys some context on that, right? NaVi, 82% win rate if they get the entry kill. Like on a round. That's it really matters. They don't throw away entry kills, right? It is very uncommon for NaVi to screw that kind of situation up. I mean, this was very well done. I think you're absolutely right. They did constrict them, and I mean, it's even that metaphor works even better because they do really wrap around that whole, like, just out in the yard. It's very, very hard to deal with. And I think Vitality even knew. Now, NaVi, when they're in that position, they tried to push out. You remember that? They tried to go aggressive in lobby, which I think was a very good idea. Oh, no. Burning and Simple. He'll take down NaVi, and they're going to go make a push for it. 18-17. They just need this round, and they will win the first map. RPK goes for the swing, but he is flashed, and he can only get one. 3 versus 4. Missed shot. Shox is going to try and fall back, but he just can't. He's stuck in there. Saiwu, combat orbing, and now it's Apex. He gets caught, and it's 19-17. They pick it up in overtime. NaVi, what an incredible amount of effort they had to put into this. It was their map pick, but my God, that must have taken a lot out of them. What an absolute battle, Anders. We could not have asked for a better first map in this best of 3. If it had gone the way of Vitality, the way it was looking like at the beginning there, I was starting to just write off the entire best of 3. Like, all right, Vitality got this. We're going to overpass, and it's going to be absolutely brutal for NaVi. But NaVi fighting back in this fashion, showing true grit and heart, it's a fantastic lower bracket final now. Now we got a game on our hands. I'm so excited about Overpass coming up next. Yeah, we definitely do. And, I mean, someone's going to have to just plot a chart to graph out Simple's performance in this and just watch how it changes towards the end. Absolutely unreal. Just winning a couple of fights against Saiwu, but overall, I mean, that took everything out of them. It's the way he puts you on a timer. Like you said, he starts off low at the beginning, but you know the train is coming. You hear it coming in the distance. You're like, we got to finish the map before they show up. Unbelievable. Nightmare. What a game to start with here. We are going to go to the second map, but not before a break. Stay tuned. Simple is under, guys. Simple is under. Don't pick him. Oh no. What the hell, bro? Knife the pool. What's left the pool? I'm in there. He's dead, bro. Oh no, Sorry, man. No, he hit me a lot. That is. Yeah. No. You hit me. Right, wait. Sorry, I got Come on, scared. How? One tap only, guys. Activate. One tap. Let's go, one tap song. Okay, what tap? I'll lose this one. Oh, man. What? Oh, the double. What's up, dog? Come on, Cam. No! Who's camping in the ramp? It's John, of course. Making calls in deathmatch? Yeah, you mad? Okay, you just spawned in my face. You're holding angles! Look at that! Dead, bro. No, you don't come here. What the Hello? This is my angle now. Hi. Yes! Easy. Okay, no scope? Only? Yes. No scope, let's go. Yeah. Okay, okay. Man. That's shady. This would have been your map.
can hit a shot. I'm not scoping. Oh, you were dead, bro. What did I ask? What did I ask? You were dead. No! I'm insane! I don't know what to say! Yes! I'm waiting for John. He's hiding inside. Oh, you're dead, bro. You're dead, bro. Man, this guy with knife waiting. I was at least waiting. We have to sign a contract to make sure no scope on him. Oh, why are you looking there, bro? You dead, Tipo? No. You dead, Of too, bro? course you should No, first. he's owning. It's close. Get up, bro. Oh my god. No. Nice for you, bro. Oh, how do you shoot me? Ooh, revenge. Everyone's insane on this side. Oh my god. Yeah, bad reflexes. He's still can't. Nice shot, Sasha. That is what we want from the start of a consolidation final. They're both grinding hard to make their way to the grand final, and this time around it went the full distance and some more. NaVi took it over the line, but Vitality, they'll feel the sting after that one. Oh, you feel the ghost of yesterday for Vitality. We have to be honest. Kudos to NaVi for fighting back. They were down 15-9 when Electronic finally found some form. As a whole, I think NaVi came together at the very end of this game, you know, varying the rhythm they would play with, sometimes slowing things up, sometimes accelerating, taking Vitality off guard. But I have to feel, mon cœur, j'ai mal. I'm hurting because Vitality had it in their grasp. And again, the ghost of yesterday. They lose the map. The ghost of yesterday was them losing the map for sure, but one thing you got to look at is Electronic at the beginning. He seemed to find himself awkwardly being bullied. He couldn't get much done, and yet we credit him being such a good yard player. Yeah, he was struggling a little bit in the beginning, right? We often talk about Electronic. We talk about being maybe, if not one of the best entry frag players in the entire world. In the beginning, he was struggling a little bit. In the pistol round, he couldn't get it done. The following round, well, Electronic, he couldn't get it done. He was dying a lot first. Right here, you see him being caught off guard as well with the AK-47. This was a very important round as well. Vitality ended up winning this one, so not so well. Electronic, he was struggling, as you said, in the beginning of the game, but Electronic turned it around. After these, you know, instances where he was not doing too well, another pistol round where he goes down as the first guy. I don't know what happened with him, but he started to play well. He found the first kills, he was doing well, he was being assertive for his team. The kills you saw right here, you know, that made him go 1 for 6 in opening duels up until the point you see right here when he then for the rest of the match went 5 for 6 in opening duels. He found the first kills. This time around, bullying Shocks. Finding another kill up towards Silo right here. And again, you know, being constant moving around on the map. The next clip we're going to see, Electronic, he's going to be towards Secret. Another little lurky smoke coming out from Electronic, getting another kill. He was the power behind this comeback for NaVi, putting them into OT. So yes, he was struggling in the beginning, but he was the biggest factor as to why they fought their way back into the game. Now I remember you two saying to me about, oh, if we're looking at Boomich as being the third star of this, we've got a problem. Well, again, he is doing so much work. He's delivering 7 duels won out of 8. That is massive from Boomich. And I think this map is once again the story of Simple taking a little bit of time to activate, but his team is actually allowing him to take that time and wake up, because Simple ends up at, what, 27 kills, which is amazing, of course, but he was quiet for like 75% of that game. He was slowed down, and it was the Electronic, like Jacob is talking about. It was Boomich with the opening kill, and it was Flamey towards ramp as well. Flamey was tested, I think, 3 times in that B lower defense, and he always got 2 minimum. That's his stellar job from Flamey, and a great victory for NaVi moving on to Overpass. Now, moving on to Overpass, yesterday we saw the great Overpass performance coming out of Vitality. So right now, it's everything in their favor, surely. Shocks were doing one hell of a job on Overpass yesterday, and he needs to be activated again. Maniac touched a little bit upon it when we came into the pre-game segment, saying that the T side from Vitality sometimes is a little bit hit or miss. The CT side, we know what it's capable of. You got Saivu, you got Shocks, you got RPK doing a good job towards the B-bomb side as well, so that's stable. Whereas now, they go into Overpass, they pick this map, so they will have to start on the T side. And as you said, after a strugglesome nuke where they must have felt they should have won that game after being up 15-10, do they have the mental capacity to do it? Mental capacity. For Vitality, it's going to be in their head, in their heart. This is where they need to find the answer on Overpass. If you ask me, do they have the Counter-Strike to win this second map? Hell yes, 100%. Vitality can win Overpass. But how much did they hurt? How much did they bleed after that loss of nuke? How much can they reset? And I'm looking at Apex, I'm looking at the staff, I'm looking at the team to just come together and accept the fact that the first map is over, focus on Overpass. They have what it takes to push us to a third, and Counter-Strike deserves that third map. Well, one man who's going to be reset coming into this, though, is going to be Masuta. We're going to see him sub back in. Yeah, he'll have to do better. He'll have to do better than he's done so far in the tournament. Coming into this matchup, he's the lowest rated player in the entire tournament. He will have to do better.
Let's see if he can do better, right? That's going to be the next thing with all of this. But before that, let's throw it back to Digon and Smix as they've got the watch part going on. And I hear they've got a few special guests. 15-9. It was looking pretty damn good for Vitality, but what an impressive comeback from NaVi to take their map pick back 19-17. We could not ask for a better map to kick things off here, Digon. I know, it's been an absolutely great watch, and I can only imagine what it feels like for those players right now. You can see it all over Apex's face. Welcome back to the Blast Premier Global Final Watch Party, hosted by Ven, your new home for this spring's North America qualifiers. Subscribe to the Ven Esports YouTube channel to get all the latest, because this spring, the path to Blast Premier begins again. The Global Final Watch Party continues. We welcome back Miss Harvey and also one of the most legendary operas in CSGO history, Guardian. So let's bring them on. Guardian, it has been a hot minute since I've been able to speak with you, and how apt to talk with you after a series and that successful comeback from NaVi. So what was going through your head to watch them be in that position of being down 15-9 and to see them have the resilience to pull it off? I think it's great to see NaVi coming back from that kind of deficit, because a lot of people maybe think they are mentally weak, but they showed mental strength here, and it was good to see the team I played with to be mentally this strong, because it's not something that our team or their team used to be. So I'm happy that they made a big step ahead in this part of the game, in this factor of the team. So yeah, I'm happy for them. Miss Harvey, I know you were also watching that map very closely. What was going through your head? A little bit like what Semler said at the end. You know, all of my notes are like everything's working out for Vitality. You know, there's gonna be a done game. NaVi woke up too late, but actually they woke up right at the perfect time to bring it to overtime and win that map. So I can't wait to see Overpass. Yeah, that was a heck of a game. But all right, we didn't bring you guys just to talk about the tournament. We also wanted to ask about some of your spicy takes. Since you guys have been playing the game for quite some time, we wanted to know about some of your most controversial CSGO opinions. Y'all ready? Yeah, let's do it. All right. All right, well, first things first. What gun that no one uses do you think is secretly pretty good? Steph, let's start with you. Yeah, I mean, I'm someone that uses the classic, and I have to say I've been using the Tech 9 since it came out, and I still use it. So I'm gonna have to go with the Tech 9. I know some people still use it, but I never lost my love for it. More Tech 9 rushes. Bam, 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 bam. That's how I feel when I play with it. Guardian, would you agree with Miss Harvey, or is there another gun that you have in mind? Well, obviously Tech 9 is still pretty strong, so I agree in one like in this part, but I have one secret weapon that is really good for the kind of players like Nico is, maybe Scream, Forest, One Tappers, is the second machine gun after Nego, which is M249, I think. It's pretty strong, it can one-shot from close range, and when you're tapping it's really accurate, so that gun is not for the kind of player like Getrat used to be, the full spray, but for the tappers, and it's pretty strong. I can't believe it. The legend himself said the M249. All right, moving on to skins. What is your favorite skin, whether it's a knife or a gun or gloves? Miss Harvey.
поэтому они его играют реже. Ну, сейчас посмотрим, как это все отразится на игре. Ну, мы вот говорили перед началом первой карты о Мапуле, о том, что не самый ожидаемый пик был. Кто не был на трансляции, я лично больше ожидал Инферно увидеть или Даста, но оказался Оверпас, не совсем понятно, с чем это связано. И когда я готовился к матчу, я думал, окей, что вообще, у кого где преимущество? Я говорил о том, что на Инферно, мне кажется, у Виталити было бы какое-то преимущество, на Нюке у Нави небольшое преимущество, Нави в итоге Нюк выиграли. Касательно остальных карт, мы видели статы, у Виталити получше немного статы на Оверпасе, но в целом, глобально, я согласен с Серегой, то, что Оверпас у Нави окей, и мне язык не поворачивается сказать, что это там слабое место у Нави. И поэтому эта карта для меня плюс-минус 50 на 50. Сложно что-то ожидать. Преимущество явно в том, может быть, что они, как ты сказал, за защиту начинают, могут попробовать набрать сразу много раундов, и у них есть все ингредиенты для того, чтобы все хорошо было за защиту. Был период определенный у Нави, когда они еще играли СНГ РМРы, там, где мне не совсем нравился их дефенс, как раз на Б-пойнте, они не всегда как-то справлялись, но потом с определенного момента они начали и чаще играть оверпас, и стало все более надежно выглядеть, поэтому сейчас я лично не особо как-то волнуюсь за этот оверпас для Нави, что там как-то у них что-то плохо может быть. Единственное, что мне интересно, это почему все-таки Виталити его пикнули, и может сейчас мы увидим... Знаешь, у тебя вето было хотя бы Инферно или Даст, у меня было Инферно или Инферно. Как бы, да, у тебя попроще, поменьше вариантов было, да? Да. И я тоже был на 100% уверен в Инферно, прям на 1000%, что тут не будет других вариантов. У нас уже ребята на экранах, ну и мы видим, да, что замена произошла, Невера, который довольно слабо отыграл Нюк, меняется с Мисутой, ну и Мисута будет спасать отечество сейчас. Но превалирующее в интернете мнение, да, что, собственно, Виталити раздрафчивали вот этот оверпас, опираясь на слабые стороны противника, что они не от себя драфтили, а от слабых сторон Нави, у которых якобы оверпас — это 5-я карта. Наверное, так и есть. Причем 5-я, наверное, это 5-я карта Нави, правильно? Да. Да. То есть теоретически, если это 5-я твоя карта, то это твоя слабая сторона. Но мы же понимаем, что Нави — это команда, у которой есть 2 очень сильных карты и потом 3 хороших карты. Ну и там 6-я, 7-я и такое. Так что, я не знаю, Инферно... черт его знает, сложно понять. Логику нужно понять, когда ты услышишь, не знаю, мнение капитана там или тренера команды Виталити, который скажет: мы пикнули, потому что мы видели, что эти лабухи, праки играют только на Инферно, как бы, да? Поэтому мы решили им объяснить, почем халва на зоне. Но нет, я думаю, вряд ли мы это услышим, и вряд ли нам кто-то раскроет секрет, почему так произошло, поэтому нам остается дожидаться этого матча, и... Опять-таки, разница же, наверное, на оверпасе, что ты начинаешь за защиту, за атаку не такая большая, как на Нюке. Хотя на Нюке мы увидели, Нет, да? как раз на оверпасе она больше, особенно в этом матчапе. То есть, если на Нюке мы видим постоянно уже давно там 50-50 стороны, то на оверпасе мы иногда видим 12-3 в атаке, а иногда видим 12-3 в дефенсе. То есть на Нюке я это вижу намного реже. На оверпасе динамика, она очень старая, к ней все очень привыкли. То есть защита играет агрессивно, потом отдает, потом ретейкает, пытаясь получить какой-либо себе там рид, где находится оппонент, и стакнуть какую-то точку, да. Эти 3 элемента обе команды делают неплохо. И вот если у какой-то из команд это получается, а у другой нет, в конкретном данном матче, то мы видим там 16-2. И вот такой последний пример, который я вспомню, играли, значит, Nips Fnatic. И там Fnatic как бы пикнули оверпас против Нипов, это их лучшая карта, да, Нипов, это нормально в шведском Counter-Strike. И Нипы выиграли 14-1 за атаку. Через 4 дня был матч Fnatic-Нип. Fnatic снова пикнули оверпас, причем Нипы пикнули атаку. В этот раз Нипы пикнули дефенс, и Fnatic выиграли 13-2 в атаке. И то есть, как это происходит у них там, непонятно. В этих матчапах французских, то есть Navi 2, старые матчи, да, с Шексом и Апексом, Нави Виталити такого не происходит. То есть защита все-таки умеет играть в Counter-Strike. А там... слушай, такие рандомные вещи иногда происходили, конечно. Но тут я не знаю. Тут все-таки финал, возможно, как-то все меня... ладно, не финал. Финал нижней сетки. Это не совсем финал. Малый финал. Малый финал. Вот мне никогда не нравилось там малый финал. Мне еще больше мне нравился финал лузеров. Есть
Был малый финал лузеров. Вот, потом большой финал потом лузеров. Финал лузеров и гранд. Но у буржуев как бы грамотнее это называется. Consolidation Final. Consolidation Final, да. Consolidation Final. Ну, они любят называть, я знаю, у них там есть разные соревнования, где есть еще матчи за 5-е, за 7-е, за 9-е место. Они их тоже не называют так. Они их называют как-то там, знаешь, President's Cup, там, Glory Cup, еще что-то. Ну, чтобы люди не месили за 9-е место, потому что когда ты играешь за 9-е место, ну, такая себе мотивация, наверное. Не, да, у них, видишь, у них прикольно. Lower Final и Consolidation Final. Вот, классно. Вот, все понятно. Как бы ты не выдумаешь ничего. Ребят, перед тем, как мы передадим слово нашим комментаторам, я бы хотел ответить на вопрос, который задавали Тауфику по поводу того, что у нас есть пролаги во время трансляции и есть небольшая задержка с равнения с англоязычным стримом. Господа, мы не собираем картинку здесь, мы получаем сигнал от организаторов, и, соответственно, бывают моменты, когда этот сигнал по пути к нам немножечко ломается. Соответственно, то, что мы вам отдаем, мы отдаем в таком виде, в котором мы его и получаем. Мы просим прощения, мы работаем с ним, мы работаем на протяжении последних 2 дней, у нас есть несколько резервных сигналов, будем очень надеяться, что не будет никаких проглюков, не будет никаких лагов, все будет идеально работать, но просим также войти в положение, это, интернет, это мы не на лане, как ни крути, и все-таки есть иногда некоторые проблемки, вот с которыми мы, собственно, столкнулись в нескольких раундах первой карты, но на второй карте должно быть все ок, все промониторили, все обновили, все сигналы сейчас заходят прям как дети в школу, все должно быть отлично, и надеемся, что мы будем смотреть великолепный Counter-Strike. Еще раз призываю вас всех, срочно всех своих друзей зовите. Ребята, это фантастический матч. Понимаете, я призываю людей, мне несколько человек ссылку на матч скинули. Я такой, ну ладно, в принципе, да, я же вас попросил, как бы. Поэтому продолжайте этим заниматься. Всех на трансляцию зазываем. Ребят, NaVi нужна ваша поддержка, да, и Костя там пытался извиняться, что они потапливают за NaVi. Да к черту, какой извиняться, ребята. NaVi вперед, мы болеем сегодня за Нату Свинцера. Мы хотим финал NaVi Astralis, им нужно еще одну карту вытащить у бешеных французов, и, собственно, у нас будет этот самый невероятный финал. Итак, Vitality, NaVi, пик французской команды стартует прямо сейчас, и мы возвращаемся к Тафе, к Ленину и смотрим дальше этот матч. Да, Виталий, вы полностью правы. NaVi заслужили быть в гранд-финале этого турнира. Дело осталось за малым, условно за малым, выиграть оверпас для того, чтобы выйти в финал со счетом 2-0. Последний, как мы отмечали, был сыгран еще 22 ноября против этой же команды Vitality, и тогда поражение было довольно разгромным со счетом 6-16. Что ты думаешь случится теперь? Слушай, ну смотри, как я понимаю, все-таки Vitality играют эту карту, играют ее неплохо, играют на чемпионате, видят то, что NaVi ее как-то не пикают, как основной. Отлично играют Vitality. Да, последний раз играли тоже классно, но это если у вас есть какой-то лютый разведчик, который 2 месяца вот имеет точную информацию, вот что NaVi точно не заходили на эту карту, вот мало готовили, мало разбирали, и максимум, что они могут сделать, это вот по ходу игры, имея опыт, там, опытного тренера, как-то вот перестроиться и выиграть. Но, с другой стороны, опять же, вот все-таки, если NaVi готовили, и мы видели, что в прошлом году вот какое-то изменение пошло, ребята там начали немножечко менять этот оверпас, и, ну, с другой стороны, его очень сильно могут играть. И вот вопрос, готовили или не готовили, сильно или не сильно? Ну, готовили по-любому. Все-таки ну, эта да. карта, ну, так или иначе могла бы здесь появиться в пуле. Здесь больше, конечно, интересна статистика Vitality, потому что они вообще никому оверпас не проигрывали за последние 3 месяца, кроме Face Clan, у которых вообще ужасный оверпас. То есть, ну, это такой неудобный для Vitality соперник. Там вообще получается такая отдельная история. Давайте все-таки посмотрим за пистолетным раундом. Приятного вам просмотра, уважаемые наши ненаглядные зрители. NaVi защищаются, Vitality атакуют, и свою атаку на пистолетном они начинают развивать через коннектор, планомерно, синхронно с этим продвигаясь к центру карты. По-моему, у NaVi также упор сделан больше на точку А. Electronic с Simple уже пошли поджимать дугу, ну а контролем длины занимается Бумыч в позиции под вазонами. Напоминаем, на карте Нюк оба пистолетных раунда выиграли ребята из команды Vitality. Ну а здесь Vitality просто, да, в тиски пытались зайти проверить поджим. Поджима не было. Минус от Симпла Электроника. Еще один минус от Симпла. И практически еще один килл. И пистолетка будет завершена. Но нет, этот килл пока дает Шокс. 2 в 4. Все-таки шансы по-прежнему остаются у команды Vitality. Но, конечно, они уже не столь велики. Бомба в руках. Это уже большой плюс. Пошла перетяжка под Б-плент. Ну и да, перфекто возвращается, по-моему, на плент потихонечку Б. Ну и тут очень важно, конечно, Vitality просто поставить бомбу. Скорее всего, на это идет расчет вот в этой ситуации. Просто поставить бомбу, там доиграть, когда играть уже пистолетный раунд. Но, если что, иметь шанс перевернуть в следующем или в третьем. Так, хорошо, перфекто на 9. Бомба установлена у Vitality точно будет. Вопрос в другом, как NaVi сыграют в этом выбивании. Я не вижу у них
гранат. Китов, кстати, тоже не вижу, что интересно. Так что какие-то шансы, особенно благодаря наличию P250 есть. Заеву уже принимает хелпу. Первый, второй минус его исполнение есть. Теперь все на плечах Шокса. Шокс не играет осторожно. Урон он внес изрядно. Дальше выход, но вот широковато, наверное, открылся. И сам это плюс-минус понял. У Бумыча все-таки была ЦЗшка. И обратно Шокса на монстр Кирилл просто не отпустил. Как итог, 2 минуса от Симпла, 2 от Бумыча, 1 от Электроника и пистолетный за рожденными побеждать. Ну, по здоровью опасно. 15-13 хп оставалось у игроков Нави. Реально Шокс такой игрок, который мог сейчас это и растащить. Но все-таки парни выиграли наконец-то свой первый пистолетный раунд в этом матче за счет, опять же, вот Элика, Симпла, его жестких фрагов в начале этого раунда. Но и спокойненько от плента. И это очень важно, вот начинать в защите с экономикой, не так, как это было на карте Нюк. Но до этого еще нужно подождать. Все-таки еще форс раунд будет. Ну и коэффициенты, друзья, вот появились. 1.55 я видел на Виталите, что ли? На второй карте 2.35 на рожденных побеждать. Да неужели? Нави ведь выиграли пистолетный раунд. Но не забывайте. Да-да-да, про бонус в виде 100% к депозиту от Pre-Match. Кликайте на баннер по трансляции. Ну а мы пока посмотрим, что в итоге получилось-то с бомбой. 2 галила, 3 галила, калаш, скаут. Тут, конечно, хорошо, что гранат мало. Очень мало. Ну, бай по огневой мощи выглядит намного лучше, чем у Нави. То есть сверху, да, сверху мы видим превалирует синяя полоса, но, наверное, здесь учитываются гранаты, которых у Нави на порядок больше, нежели у Виталити. У Виталити вообще из гранат есть только одна флешка, но они инвестировали непосредственно в урон. То есть и 3 галила, и калаш, ну и, конечно, скаут. Что интересно, скаут в руках у Апекса, не у Зайву. Да, Апекс на лонге, а 4 игрока команды Виталити уже под монстром, на шифтах проползают на эту позицию. И посмотрите, тут фишечка 2 под стенкой. Но все равно будут проверять второго. Всегда это проверяют. Ну, здорово разгорелся Молик. А по итогу перфекта-то еще и дожег РПКея. Немного не хватило скорости Седрик и Гупо. Это 3 в 3. И при этом выхода-то на Б по факту не было. Виталити спалились под этой точкой. Виталити навязали равноценный размен. Но теперь у Нави, ну не то что преимущество, но недостатка точно нет. Да, сейчас бы еще эти фармилки как-то поменять бы на другие девайсы, хотя бы на галилы, но это сложно. Они там в монстре все лежат, поэтому очень ответственная ситуация у Бумыча. Он просто прячется за бочками на токсике, друзья. Но нет, пришел Симпл, он уже в девятке будет отвлекать на себя внимание. Главное, что Бумыч тут ультанул. Симпл дает минус. Бумыч, по крайней мере, не умирает. Видит второго, дает инфу по одному. Ой, жить. Ну, ладно, ничего страшного. Время. Да, Шокс 1-2, 4 секунды. Его разрывает Симпл. Не было смока в девятку. Но есть раунд для рожденных побеждать. Кирюха так поудобнее уселся в кресле. Теперь-то можно и поиграть. Ну, Егор, как всегда, просто счастлив играть в КС. Особенно на таком уровне. И за это мы ему доволен. Респект. Не отдали форсик. Все, теперь действительно пойдет хотя бы вот начало этой защиты. Пока что полный экономический раунд с парочкой диглов для команды Виталити. Ну и, конечно же, там 3 фармилки. Аук в руках Электроника. А Бумыч с чем у нас? С Юспиком. Видимо, да. Решил, что деньги понадобятся к следующему раунду. То есть закупать фармилку сейчас, чтобы играть на полноценном оружейном соперника с какой-то МПшкой, это не то, чего бы Бумычу хотелось. А все равно в команде есть кому фармить помимо самого Кирилла. Здесь целых 3 МПшки. Так что решение абсолютно оправданное. Нави уже, кстати, поджали болото. Там у них 2 игрока. Контроля по карте довольно-таки много. Электроник и Бумыч, ну, примерно по одной плоскости работали на позициях А. Ну, то есть так работают закрыто на прием. Друзья, вы уже заметили, да, там немножечко говорился, все-таки чуть больше диглов докупили Виталити, там еще 2 в конце уже фристайма зашло, и действительно, ну, посмотрим, сработают ли эти диглы или нет, тут ни гранат, ничего, вот чисто отстрел с диглов, хедшот, это то, что сейчас, возможно, спасет команду Виталити, они каким-то чудесным образом выиграют практически голый раунд. С 4 диглами, 2 лонг, 2 банан. Спину смотрит Апекс. Он уже пошел в коннектор. Он даже несет бомбу пока что туда. А если кто-то поджал, если бомба была уже выбита. Но нет. Уверен, что никто не будет поджимать против Эко. Ну, красиво двигается Кирилл. Едва заметив своих соперников на длине, он отбросил дым, не стал вообще стреляться, подставляться, там дарить какие-то доллары сопернику. Под этот смог на сближение пошел Флейми со своей МПшкой. Виталити халдятся до последнего, у них менее полуминуты в запасе. Бомба. Так, а бомба у нас на коннекторе, что ли? Они пытаются фейк разыграть, но... Ну, не факт. Сейчас посмотрим, уйдет ли перфекта с плента. Все-таки тут пошли фраги, и не за что зацепиться. Перфекта никуда не уйдет, да, и он уже ждет и слышит Апекса. Ой, нормально.
Нормально. Все-таки я думал, сейчас еще одна бомба все-таки будет установлена, но нет, на этот раз не прошло. Ну вот, Перфекта дал прев где-то на полсекунды, наверное, раньше, чем это нужно было. По итогу спрей-паттер немного повело, но главное, что все закончилось успешно, без потерь. Со стороны команды Натус Винцера смотрим за баем у Виталити. Так, 4 калаша, у Заеву 4950. Но станет ли он покупать авик без армора, это большой вопрос. Да, оно было бы излишне. Кстати, без АВП и со стороны команды Нави счет 3-0. И 3 МПшки остается в арсенале рожденных побеждать. Симпл в агрессии, давайте посмотрим. Нет, флешка залетела чуть раньше, не пошел, смещается в коннектор. Пока, конечно же, еще рано для АВП, возможно, в следующем раунде мы его увидим. Ну а там Флейми, посмотрите, прожал потихонечку шорт и, возможно, даже как-то там пикнет и выйдет в ухо Шоксу. Это, конечно, будет хороший момент. В коннектор уже пошел Мисута. Для него это первая карта. Не забывайте, замена в составе Виталити. Но я думаю, все эти вещи, конечно, аналитики проговорили нашим. Ну и очень непростая ситуация. Симпл тайминг поймал. Все-таки по итогу Мисута его забирает. С двух сторон на него заходили. Он все-таки не смог влиться ни вперед, ни назад. Команда там не продавила до конца. И как-то вот он оказался в ситуации, когда его просто зажимают с двух сторон. Да, ну а сейчас Мисута еще и на шорт посматривает. Флейми, ну, может быть, и размышлял над тем, следует поджимать или нет, но отказался от этой затеи. У Виталити 53 секунды в запасе, бомба будет подбираться Шоксом, и все это похоже на сплит-атаку в сторону открытой базы. Апекс будет заходить со стороны длины, 4 игрока Виталити через банан. Кстати, Нави успевают перегруппироваться, Перфекта третьим номером приходит сюда же, Электроник отбрасывает молотовы, а все вообще не так-то плохо у Нави в плане расстановки. Да, можно было стакнуться и Флейми сюда отправить, но он будет поджимать спину. Перфекта очень важно, дает минус от бомбы, сразу минус 2 от Мисуты, уже третий фраг в исполнении этого парня в этом раунде, ставится бомба. Ну и Флейми, если переиграет Шокса, то есть шанс взять раунд. У Шокса надо Флейми включить. У Шокса 61% здоровья, но, конечно, позиционное преимущество здесь неоспоримое. Флейми еще и показал свою тень, и Флейми все-таки повесил хэт. 2 в 2. На контроле теперь уже инициатива за Эликом. Элик пошел, просто на шифте заходит, проверяет углы, понимает, что сейчас тут точно кто-то есть, слышит, минус, заколадно, не попал, вот это да! Вот это вертуха, вот это Мисута включается в матч, минус 4 от молодого, и все, Флейми уходит на сейф. Хороший раунд получился у Виталити. Это, друзья, первый оружейный, очень напряженный и боевой. Хороший мог бы и для Нави получиться. Все-таки они и прочли направление атаки, втроем стакнувшись на А, изначально будучи в меньшинстве. И фраги-то первые тоже залетали от них. Вот, один от Перфекта, второй от Бумыча. Если бы не Мисута со своей волшебной магией, то Нави могли бы и четвертый, а дальше там на моральке и пятый. Это уже был бы не очень хороший старт для Виталити. Но Мисута спасает положение. Соответственно, счет 3-1. Но, опять вот не будем забывать, у Нави-то в прошлом раунде было целых 3 фармилки, 3 МП-9, да. Так что тут все вполне объяснимо. И ситуация 4 в 5, да, с начала раунда. Но Мисута, опять же, вот у него нет этих флешбеков с карты Нюк, он немножечко посвежее пока что выглядит в составе команды Виталити. Да и вообще очень хороший игрок, Симпл, но тут без вопросов, это уже не МПшка, с которой он шел на поджим, это классный авик, который должен вот так вот при респе кошмарить эту атаку и все-таки, либо хотя бы даже пугнуть, вот выиграть там 10-15 секунд можно своим появлением, это тоже всегда важно. Ушел обратно в плен, Тентри килл, 5-4, Электроник вместе с ним на банане. Очень ответственно там подходят сейчас к монстру ребята на точке Б, втроем окопались вновь под стенкой правой, Флейми вместе с Перфекта, Бумыч в пленте, но мы видим, что идут на Элика и Симпла, и здесь еще может поменяться судьба этого раунда, посмотрим, как будут заходить французы. При этом хелпа у Нави будет довольно далекой, глубокие позиции на Б у опорников, после этих гранат Бумыч начинает свое смещение, успеет или нет, скорее всего, что нет, потому что Электроника прошли, а вот Симпла отрезали смоком. Точка А под всесторонним контролем команды Виталити, Шок снова пошел контролить спину, но в этот раз из команды Нави никто через коннектор выбивать не будет. Это такое лобовое столкновение, которое, по ходу, Апекс сейчас предотвратил своим киллом. Минус 2 от капитана команды Виталити. Нужно разворачиваться, уходить. Денег у команды Нави нет. Это 3-2. Ну что же, хороший заход на точку. Тут, конечно, можно о многом поговорить. Там, может быть, стоило Саше там выйти, стать на контроль лонга, но все равно он там, скорее всего, свои гранаты бы получил, там в смоке бы стоял.
Ну, так получилось, что да, Элика зажали там с двух сторон, грубо говоря, еще плюс качественные флешки, и никто не мог помочь, там и хелпа, как и говорил Костя, далековато, и Бэплент не поджимал, там тоже не получил лишнее пространство. Ну вот специфика, наверное, у Варпаса такова, что ты вроде бы и нашел энтрикилл, но заперевшись на апленте, не имея инфы о направлении атаки, да, плюс ко всему имея там очень далекую хелпу, ну да ничего не можешь с этим поделать. То есть соперники подошли в упор, на момент раскидки Бумыч начал смещение, но смысла-то в этом-то было немного. Да, наверное, такому игроку, как Simple, надо было оставаться еще, знаешь, на банане, вот тут в туалетах, и еще немного кайтить соперников, отстреливать и потихонечку так отступать назад, а не сразу. Но никогда не знаешь вот до конца, что делает соперник. Ну и коэффициенты, друзья, от париматч на победителя всего БО3, 1.6 на Натус Винсера, 2.25 на команду Vitality уже поменялись, конечно, если сравнивать со стартовыми, но не забывайте про бонус в виде 100% депозиту, кликайте на баннер по трансляции. Калаш у Флейми, Перфекта и Simple также имеют арморы. В принципе, бай не худший. Да, конечно, побольше шансов у Vitality на взятие, но многое будет зависеть от Simple и поиска его стартовых дуэлей. Ожидает подсадку. Два игрока команды Vitality просто вынырнули из коннектора в сторону центра. Точку А защищает только один электроник. Это укрепление. Укрепление, кстати, от NaVi может и сработать, потому что бомба в руках у Апекса пока находится ближе к Б. Ну, Бумыча сейчас, по идее, должны разрывать здесь на болоте. Выход, флешка. Да, Бумыч уничтожен. Так, ну здесь легко разобрались. Вот из тех последних матчей, знаешь, которые я просто комментировал в прошлом году на Вайпасе у NaVi, вот им чуть-чуть не хватало, знаешь, там, фишек и немножечко вот изменения игры за защиту, вот каких-то непредсказуемых действий. Но, возможно, опять же, сегодня это еще появится. Смещение на аплент. Simple нашел свой фраг под Б, но это вряд ли станет залогом победы в раунде. Все-таки позиции не очень хорошие, хотя, может быть, Simple сейчас кого-то поймает. Нет, фликшот не заехал в этот раз. Несута снова unstoppable. Два калаша нужно уносить в раунд уже следующий. Счет становится 3-3. Ну да, ни о каком выбивании здесь речи не идет. Грамотно двигаются по карте, Виталий. На Давик забрать как-то перфекто. Ну иди, давай, у тебя бронежилет. Опа. Хорош, длинные руки утащил. Ну а с другой стороны, третий оружейный раунд к ряду от Vitality. Мощно пока что ребятам играют за атаку. Следующий раунд оружейный. В любом случае, там 2400, по-моему, падает ребятам из NaVi. И бай должен быть. Но тут уже нужно делать какие-то тоже выводы. И вас могут прочитать. Сейчас начнешь играть агрессивнее, там жать длину, фонтан. Тебе продавят монстр. То есть сейчас нужно вот... Возможно, даже взять паузу, пообщаться там с Блейдом. Немного вспомнить то, что готовили к этой карте, то, что обсуждали. Все-таки Мапик все равно раньше прошел, там какие-то полчаса, час, возможно, да, был у команды на подготовку. Ой, как неприятно-то сейчас для команды NaVi. Произошел снова Мисута вездесущий, как он мастерски выбил Абик буквально секунда в секунду до старта следующего раунда. Реально красиво, особенно если учесть, что он и первый, в общем, оружейный для Vitality выиграл. И в целом был очень хорош. Ну да, перфектно, может быть, отвлекся, уже так подрасслабился, типа меня из короткого не пикнут. Но 3-3. И теперь перфекта вместо там калаша или эмки будет играть на МПшке, еще и без авика для NaVi. Да, ну ладно, возможно, оно еще, кстати, и к лучшему. Сейчас посмотрим, как пойдет игра. Элик пошел в коннектор, Simple прикрывает с банана сейчас с калашом. Ну и да, решили, по крайней мере, хотя бы остановить этот коннектор. Возможно, сейчас будет напрягать электроник Мисуту. Да, пошел Элик потихонечку, но Мисута, с другой стороны, уходит в направлении монстра. И вот, да, Vitality начинают менять игру. Готовится заход на точку Б, но с другой стороны сейчас, походу, тут уже к этому всему готовы NaVi. 3 игрока на пленте, электроник в коннекторе очень быстро окажется в спине, там тоже и вроде бы Simple близко, хотя Бумыч пошел чекать лонг. Ой-ой-ой, ну сейчас посмотрим, успеет ли Бумыч вернуться обратно после чека длины. А он даже, да, возвращается назад. Элик уходит. Ну вот этого, конечно, возможно... Но все будет зависеть от гранат, отброшенных командой Vitality. Пока вроде гранаты оказываются неэффективными. Ближние позиции под прием шорта полностью себя оправдывают с точки зрения рожденных побеждать. В качестве тяжелой артиллерии попытался включиться за его, но его ловко перестрелял перфекто. Теперь Шокс, но по идее здесь должен быть синхронный парный выпад. Падает девятка, падает Шокс. Это 4-3. И команда NaVi. Вот, когда мы видим от них побольше инициативы, когда они собирают больше инфы по карте, все становится несколько проще. Прожали банан, вроде никого здесь нет. Вот посмотрите, насколько ближние позиции под приемку шорта были у рожденных побеждать. То есть, по идее, там какие-то качественные флешки еще выход Vitality могли бы спасти, но их я не увидел. Соответственно, вот он выход, который закончился ничем. Ну и на Б ребята неплохо поработали, просто красавчики, конечно.
Секрет идеального вечера. Смотри матчи Global финала Blast Premier и заказывай Магнат мультипак. 6 изысканнейших эскимо в одной упаковке с доставкой на дом. Подробности на баннере под плеером трансляции. Simple с начала раунда на длине. Электроник недалеко от него. Будет прикрывать там снайпера. Ну, давайте посмотрим. Как раз пока что в этом направлении вроде бы двигались ребята из команды Vitality, но вот сейчас его бомба, RPK и Apex быстренько по какой-то инфе начинают смещаться вновь под Б-план. Там все та же ситуация, перфекта, Флейми на месте, а вот Бумыч все-таки пошел чекать бананы. Тоже нужно это все очень быстро сделать. Нет, а в этот момент падает перфекта, и очень большие проблемы здесь на Б. Флейме нужно дать пару минусов хотя бы. Но его закидали флешками, хотя на помощь пришел Бумыч. А бочки-то никто не чекнул! Да а бочки-то не чекнули! Минус 3 от Флейми! Егор Васильев бомбит этот раунд, раскрываются двери коннектора. И Электроник урабатывает последнего игрока команды Vitality. Флейми и сам в шоке. Меня что, на бочках не чекнули? Это Бумыч столько внимания отвлек. Какой хороший капитан у меня в команде. А где же Молик хотя бы, ребята? Раз, ну, если никто не смотрит, ну, дайте-то сюда бутылку эту огненную. Ну, что ж такое, Vitality? Ой-ой-ой, ну, просто казнь от Флейми сразу же за отсутствие Молотова. Какой-то гранатки, либо просто контроля. Ну, и давайте посмотрим. Минус деньги. Минус деньги. И у Нави есть отличный шанс выйти на счет 6-3. Калаш, диглы и глок. Да, калашик у Апекса вместе с армором. Ну, наверное, много у него денег было, не знаю. Ну, как-то, наверное, так получилось. Может быть, ему кто-то из тиммейтов вдруг. У РПК, кстати, 1900. Может быть, РПК инвестировал в своего капитана. Как бы там ни было, Апекс будет заниматься поисками фрагов. Simple, в свою очередь, уже на длине. Видел выход, ну, 2, может быть, и 3 соперников. Делает вид, что уходит. На самом деле, просто провоцирует на ближнюю позицию Бумыча. Ее Кирилл Михайлов использовал в пистолетном раунде. Ее может использовать и сейчас. Ну, а тут вообще прочитано. Тут они вообще идеально знают, как играют вот свой форс ребята на этой карте из команды Vitality. Бумыч, там человек, который хелпующего играет там 3-м на Б. Находится на лонге, то есть это не просто так однозначно. Так, ну вот, может быть, не стоит идти там на чек. Ой, Simple еще отвлек на себя внимание, ну просто все шикарно. Слышит еще одного Бумыч. Банан пока что сдерживает Молотов. Ну и вот-вот 3 игрока на банане начнут атаку. Здесь ждет, кстати, врыв игрок, но как-то не очень. Бумыч просто красавчик, видели? Центр. Ну, легко для Электроника и Нави в этом раунде, по идее. Ну, посмотрим. Вот Шок сдал все-таки минус, сразу же минус от Бумыча, ну, тут без проблем. Все-таки изи раунд, все-таки это экономический 6-3. Двойное преимущество по раундам у НАТО с Винсером на карте команды Vitality. Но, опять же, очень важно там, я не знаю, там взять 10 хотя бы за защиту. А лучше больше. Не, ну лучше, конечно, 12-3 заканчивать. Идеально было бы при текущей ситуации. Но и в целом динамика, в которой проходит матч, очень благоприятствует рожденным побеждать. Начинаются серьезные обсуждения. Я так мельком глянул на деньги. И вроде бы их снова не слишком много у команды Vitality. Ну, увидим сейчас, что там будет. Появится ли, наконец, эта снайперская винтовка у Зайву, которой, по-моему, еще ни разу не было у нас по ходу Overpass. Ну, может быть, я где-то просмотрел. Опять же, Бояре в чате подскажут 5400. Ну да, Навик у него есть. Пока ой-ой-ой. Средний урон за раунд. РПК, что это? Коэффициенты от наших друзей с сайта Париматч на вторую карту. 1.92 на Нави, 1.82 на Vitality. Я сейчас все правильно вижу? Да. У меня не галлюцинации. 6.2. И бонус по плеерам трансляции. Да-да-да, ждет. Ну, это только старт. Да, РПК еще свою домашку, я думаю, даст. Ну а пока посмотрим. Вновь вроде бы на плент потихонечку готовится Vitality, но это не точно, только начало раунда. Выход на длину. Надо пройти фонтан, посмотреть укрепление, проверить Симпла, есть ли он здесь на поджиме. Но на этот раз здесь на шариках Электроник. Симпл в коннекторе. Бумыч уже смещается потихонечку на точку Б. Ну и тут, возможно, какой-то фейк мы с вами увидим. Действительно, там не только Шок остается на монстре, там и Мисута его прикрывает. И уже Апекс посматривает, никто ли там не прожал лестницу. Но Нави как-то вот редко это делает в последнее время, все эти поджимы. Вот стараются отталкиваться от своих позиций, от своих хороших игроков. Ну, вот сейчас, в отличие, там, например, от первого оружейного, который Vitality выиграли пространство, Нави заняли побольше. Simple на коннекторе, Электроник уходит. Для Simple это отличная возможность найти свой первый фраг, и он делает это. Минусует Шакса. Ни на секунду не останавливаясь, Vitality продолжает свое движение по длине. Ее бы взять под свой контроль, рожденным побеждать. Где-то здесь должен залететь дым, но в тайминг Электроник не успевает. Контроля длины не было, РПК выезжает. Вот вам и ЭДР 6 с небольшим,
который РПК сейчас привел в порядок. 4 в 4. Бумыч все-таки решил не рисковать с выныриванием из дыма в хелпе. Будет ли ретейк? Да будет, но сложнейший ретейк на самом-то деле, если бы успел там Бумыч чуть подняться. Вот вновь не хватило скорости немножечко ребятам. Опять поверили в этот энтри-килл и вновь могут проиграть раунд. Ну, давайте посмотрим. Все-таки вернулись, спину не жмут. А здесь очень важный минус. Дает Флейми второго. Может зацепить. Ну, по крайней мере, пошла информация. Получил флешку, ждет длину. Тут РПК сейчас может очень жестко пострадать. Но тут поймал на гранате игрока NaVi. Размен. Да что же происходит? 3 в 2. Да они просто душат. Зайву. Минус. Размена не последовало. Дальше промах. Но все-таки Флейми справляется с этим. Мисута один. Вешает очень жестко. Бомба-то обезвреживается. Бомба не под Мисуту. Нужно идти на сближение. Бомб has been defused. 7-й раунд для рожденных побеждать. Вот эту бомбу, конечно, поставили французы. Сложно сказать, с чем это было связано. Наверное, с наличием двух игроков у них на длине. И, может быть, по длину как раз бомба ставилась, но сказать довольно сложно. Ну, в общем-то, да. Если бы он стоял здесь по дефолту, было бы намного проще Мисуте доиграть эту ситуацию. А так Simple моментально его наказал. И команду Vitality диффузил до конца. Да, потерял АВП, потеряли NaVi все 5 девайсов. Там Vitality поставили бомбу, но это сейчас абсолютно не важно. Важен счет на табло 7-3. Ну, игра продолжается. Галил 4 калаша у команды Vitality. И пока что NaVi защищаются неплохо, но впереди еще целых 5 раундов. Красиво, конечно, комбинируют свою расстановку. Рожденные побеждают, снова берут мидл под свой контроль. При этом на коннекторе у них не только Simple, ему ассистирует еще и Бумыч. Снова сюрпризы могут быть для Vitality. Таки в коннекторе до этого, по-моему, NaVi вдвоем не играли. Начинают зажимать игроки Vitality коннектор с двух сторон. Simple промахивается, но все-таки со второй попытки он спасает Бумыча, что немаловажно. Так, задавили Бумыча, тут переключил девайс Simple, но тем не менее дал один минус. РПК на размене, здесь Флейми поджал, хорошо, большинство для NaVi. Видел, по-моему, дверь, и есть инфа точно по одному из игроков. Ну что, 3 в 2, инфа по одному. Бомба, кстати, у Vitality в респе, надо кому-то возвращаться, тратить время. Это будет, скорее всего, РПК. На поиске за электроником пошел Апекс. Очень важный килл сейчас от капитана. Но, как и подметил Таф, огромной проблемой может быть бомба для Vitality, которая вообще действительно лежит на выходе из респа. Да, они бы сейчас уже бомбу ставили на точке, и Флейми не факт, что успел бы вернуться на плент. А теперь вот проблемка, как там Перфекта стоит. Он вообще по прямой смотрит, у него аук. Монстр. И, ну, давайте посмотрим. Апекс может, кстати, нарваться сейчас на этот аук. Кстати, Перфекта вот здесь на серфе перед монстром уже один раз наказывали. Это может дать Vitality ложную веру в то, что сейчас на серфе никого не будет. И вот они, ножки. Чуть-чуть Перфекта поспешил, но внес урон и собрал инфу. Вот что самое главное. Дальше залетает флешка, залетает вторая флешка. В глаза же РПК падает. Все-таки Перфекта. Его проходят. Но Флейми-то уже на точке. 12-11 секунд. Очень нужно перестрелять РПК. 1 в 1. 9, 8, 7. Апексу нужно или ставить бомбу, или идти all-in. Он, конечно, бомбу устанавливает, Флейми расстреливает его, и 8-й раунд для рожденных побеждать. Снова-таки красавчики. Ух, выдохнул Перфекта, думает, вот это меня простили, и своих потащили просто. Да, чуть-чуть, как показалось, начал раньше стрелять. Да вроде и так неплохо, но там одна пулька не долетела, чтобы добить Апекса. Потом не успел сместиться, не понял, что, по идее, второй должен выходить на него Зига, но Флейми жестко разобрался в этой ситуации. Ну, давайте посмотрим, да, выход от РПК, тут все было легко против Перфекта. Но вот тут уже, может быть, и не стоило так лететь. Могли вдвоем пикнуть эту воду и выиграть раунд. Да, полностью согласен с этим. Ну вот эмоции не должны захлестывать вас. Vitality, Апекс, собери команду. А то сейчас будут проблемы серьезные. Реально так можно и на 12-3 сыграть NaVi и просто разобрать здесь своих оппонентов. Апексу бы тут самому собраться в эмоциональном плане сначала, потому что к старту этого матча, я уже вспоминал вчерашнее противостояние против Astralis, где Апекс в какой-то момент просто встал со своего кресла и ушел, то есть вот настолько у него не шла игра. Окей, какой-то хитрый раунд. Родили Vitality. Шокс пошел по дуге, не встречая никакого сопротивления. Он уже на выходе из А-плента. Обратите внимание на Перфект. У него полупозиция, тоже связанная с приемкой А-базы. Болото под контролем рожденных побеждает. Дым на монстре обновляется. Да, там флешка от атаки, сразу дым от Флейми. Но ситуация очень непростая. Да, если пойдут на монстр, то Флейми могут и продавить. Хотя куча капканов стоит у NaVi, а здесь Элика все-таки сыграла позиция Шокса. Элика подловили, и это большинство. Ну, посмотрим. 4 в 5. Если Флейми будет жечь, то может быть. Но нет, здесь минус от Мисуты. Бумыч слышит дверь. Сейчас справа может тоже в ухо получить, если Апекс завернет. Но Апекс пошел через монстр, поэтому это минус для Бумыча.
Ну, фраг есть, но что с этим делать дальше? Смог в девятке, разумеется, лежит, бомба ставится в зигзаг. Ну, один, а то и два игрока Vitality должны смотреть. Остается у них в арсенале, кстати, 2 флешки. Денег у NaVi очень мало, и это тоже момент, что неужели они все-таки попытаются? Ну, выпустить перфекта на поиск какого-то фрага. Не, ну если будет 3 в 3, может быть, и стоит пойти. Ну, а вот и 3 в 3, а вот теперь и стоит действительно попробовать. Время еще вроде бы есть. Перфекта вычисляет пока позицию возле серфа монстра. Simple. Будет. Да-да-да, есть инфа по воду. Про воду. Есть инфа про монстр. Минус от помощи. Вот теперь 2 в воде. Точно не знаю. Да ладно. Так, найти бы Зайву, но Зайву просто будет морозиться до последнего. Время уже подходит к концу. Дальше выпад. И на сколько там? 3 хп остается у Зайву. Vitality все-таки тащит раунд. Но нужно отметить с похвалой команды NaVi то, что они это почти сделали, они почти выбили. Не хватило фрага с девятки, но если бы этот фраг случился, Vitality были бы просто закопаны по ходу карты до оверпасс. Да, Саня, наверное, расстроен, у него там вроде бы такой был шансом дать этот минус, ну так, конечно, сложный, но он как раз он-то и мог это провернуть. Знаешь, и хаешка такая под Мисуту залетела. То есть, если бы он знал, сколько урона было внесено, с пистолета бы его просто пикнул. Но... Ну, получилось, но не могла, конечно, идти вот так вот игра в одни ворота. Это выбор Vitality, они здесь хорошо играют, я не знаю, в 3-4 раза чаще, чем NaVi, и как бы думали, что получится все. Но, опять же, NaVi умеют тоже играть эту карту. Хотелось бы, конечно, чтобы тоже вот немножечко чуть агрессивнее, чуть вот больше всяких подсадочек хитрых и всяких замудренных, таких закрученных раундов. Но сейчас этого не нужно. Ребята видят, что и так все получается. Особенно, когда все хорошо с энтрикиллами, хотя нет, все-таки было 2 раунда, когда вроде были энтрикиллы от Simple, а потом отдавалась, к сожалению, точка А. Фишки на оверпассе у NaVi точно есть. Еще там с 5-летних турниров, ну, которые 5 лет назад были, они там первыми показывали эти тройные подсадки. Вот отсюда же с шаров на длину и так далее. В общем, фишки есть и в атаке у Simple там есть хитроумные прострелы. Но пока что смотрим за форс-раундом от NaVi. Возможности для Vitality выйти на счет 6-8 или для NaVi не отпустить соперника вперед. Пробежка через дугу, помощь уже палится. Неужели найдет фраг? Одного патрона не хватило. Делик добил, все нормально, еще даже слился обратно вниз. NaVi в большинстве, вот этот поворот, 4 в 3 ситуация. Мисута 55% здоровья, маг 10 в его руках. Ему нужно забирать бомбу. Чем он занимается? Апекс уже проходит по длине, здесь остается Флейм и Simple. Тут уже парни понимают, что плент отдавать нельзя ни в коем случае, но это МПшка и скаут. И Simple нужно попасть в хедшот. Это очень непросто. Пошел смог, но, по-моему, поздновато. А, нет. Длина уже вышла. Вот это важный момент. Длину здесь вообще никто не ждет. Это минус Флейми за машиной. Банк сейчас будет разбрасываться. Минус Шокс Элик. Еще и ловит электроника. И как были близки врожденные побеждать, а может быть еще близки. Минус от Simple по Апексу. Это 2 в 2. Так, что по гранатам? Есть молотов, но этого недостаточно. Тут бы смачок какой-то раздобыть. Может, там что-то на пленте валяется. Ну, давайте посмотрим. Проверяет длину Simple. Киты есть у перфекта. Ну вот бы смог бы и какой-то хедшот сейчас от скаута. Так, пошла инфа по одному из игроков. Угол проверили. Уже неплохо. Пикнули бомбу. Так, Simple понимает, что один точно будет проходить. Ну, все нормально. Мисута разбирается. Минус 2, 8-5. Да там 0-4 было. 0-4 секунды до дефуза. NaVi могли бы сделать это выбивание, но Мисута на месте. Вот здесь, конечно, честь и хвала новичку относительному команды Vitality, потому что на оверпассе он действительно тащит свою команду вперед, очень много пользы приносит. Вот смотрите, 1-0-0-43. Тут Мисута решил вопросик. Почти полсекунды для КС это много. Вот 0-4 там. На 0-1 это вот уже, да, это опасненько. Но, тем не менее, nice try NaVi, 8-5. Вот пошли все-таки раунды за атаку. Все-таки просадили эту экономику NaVi. И хоть что-то начало получаться. Неплохо. Сыграно перфекта. Если бы еще хедшот залетел, было бы вообще супер круто. Но перфекта, ты не Бумыч. Бумыч, оу. Тут минус от Флейми. Бумыч, кстати, не полился. И это тоже... К чему я здесь про Бумыча вспомнил? Вот Кирилл тоже большой любитель так засерфить и с шокера забрать короткий. Был у него такой хайлайт. Так, хорошо. Ну, все-таки решил, да, что позиция более важна Бумыч в этой ситуации. Хотя можно было вот пушку сразу же захватить, но думал, мало ли, может там второй за спиной просто бы умер, конечно же. Капитан команды NaVi. Минута 11 секунд распоряжения команды Vitality. Бомба ближе к монстру у Шокса и Зиву. Мисута контролит коннектор, лестницу. РПК возвращается. Ну, все на монстр, да. Все на монстр. Это выход на точку Б. И посмотрите, как близко здесь все игроки команды NaVi. Единственная проблема, что это Дигл, ЦЗшка, 5-7 и Юсп. Без гранат и бронежилетов. Но это не 4 юспа, а значит все может еще получиться. Итак, раскидка, 45 секунд до
окончания времени таймера. Бумыч по-прежнему сидит здесь на позиции. Шокс ее не проверяет. Бумыч надеется, что его не проверит никто. Видит 3-4 спины. И главное теперь хоть что-то сделать. Но чертов юз в руках не позволяет Бумычу отличиться даже фрагом. Будь Дигл, он бы сейчас покоронил. Просто втоптал бы в пол команду Виталити, но чертов юсп. А если фармилка какая-то? А если фармилка? Хотя бы ЗЗшечка там, я не знаю, ну жесть, никто не проверил, реально вот не зря остался, но потом, по-моему, вот, знаешь, сам потерялся, в кого стрелять, что делать. Да там уже просто... Там тиммейты падают уже. Тиммейты падали. Жесткий момент. Ну, что поделать, выравнивается игра, и это, конечно, уже совершенно другое продолжение оверпаса, это не 12-3, например, в пользу Нави. Коэффициенты от сайта Париматч на вторую карту 2.48 дают на рожденных побеждать, 1.5 на Виталити. Видимо, наши друзья не особенно верят в состоятельность атаки Нави. Ну и да, здесь 4 дэшка, 100% бонус под плеером трансляции. Ну, как это, 2021 год уже под этот буст. Если бы Нави подставились, ну я даже не знаю. Да всякое бывает, знаешь, что Виталити был делать в последнем раунде подсадку, тоже можно было и не прочитать. Ну да, вот сейчас там был какой-то иллюзорный шанс, что Зайву на рефлексе нажмет на кнопку. Но этого не случилось. Подсадку заметили, это осознали сами Виталити. Так, ну и продолжение раунда, давайте посмотрим. Я думал быстро монстр, потому что будут бояться, что их там поджимают по другим позициям. Но нет, решили все-таки проверить эти поджимы. Выходят обратно там Фонтан, Мисута и РПК. Ну и вот, что подсадка сейчас будет поздняя. По-моему, Молотов туда пошел. Но нет, пока мы этого от Нави не видим. У них на какой-то момент отсутствовал контроль монстра. Сейчас они все-таки выстроились обратно. У Элика хороший момент может быть, но РПК реагирует на Дениса Шарипова. На тайминге 0.42 был найден первый минус команды Виталити. Услышал 3 игроков, дал информацию, что 3 только что перетянулось на, ребята. Поэтому гоу на Б. Просто все натопали, все, кто был там возле граффити, и полная информация есть практически у ребят из команды Виталити. Ну, похоже на 8-7, если честно. Ну, давайте посмотрим. Здесь кормили РПК на точке А, ребята из команды Виталити. Ну, что поделать, кому-то нужно было там на всякий случай подразвести, но на точку заходит, сейчас будет ставиться бомба. Хаешка в точку, но минус 14, это, конечно, несерьезный. Особенно для снайпера урон. Попытка сработать через буст в хелпе от команды Нави. Ну, догорает Молотов. Здесь и денег по нулям, но раунд последний. Так что такой перфекто пытается отыгрывать в спине. Его просто ждут. Под Симпла тоже не подставляется. Дым сейчас развеется на точке. Может... О, перфекто находит свой килл. Так, дал информацию, что еще один там на воде за шортом где-то находится. Может, конечно, на монстр сместиться. Но давайте смотреть. Шокс не попадают. Минус от Симпла. Очень важный момент. Промахивается за его. Его все-таки хоронят на монстре. Минус 1, минус 2 от Апекса. И теперь главное играть на время. Апекс, походу, выиграл раунд для своей команды. Да, минус 3 под конец. Это 8-7. Хотя начиналось все под диктовку рожденных побеждать. Нельзя отнять у них этого. Но все-таки... Нужно было добавлять. Все-таки соперник опытный, присмотрелся к твоим раундам, все, что ты можешь, увидели. И вот нужно было дальше, вот во второй половине, первой половины что-то менять. Возможно, самим там вот делать какие-то сюрпризы, играть агрессивно, нестандартно, там, дико стакаться. Ну, сделать все, что не ожидали бы увидеть ребята из команды Виталити. К сожалению, это не получилось. Все-таки очень сильный соперник. Ну и, друзья, очень равная первая половина. Но посмотрим, если Нави вот точно так же, как Виталити, выиграют и второй пистолетный раунд здесь, как Виталити на нюке, то у них есть шанс выиграть этот оверпас. И, в общем-то, закончить все на 2 картах, потому что, ну, 3 таких напряженных с допами до конца, потом небольшой отдых и игра с Astralis, но все-таки это будет, наверное, непросто, если прям все 3 карты будут плотные, с жесткой борьбой и до конца. Еще раз, друзья, не забывайте писать нам в Twitter, TAF или NaVi TV, также в Instagram можно подписаться, если что. И не забывайте про Twitter-канал студии Maincast в дисциплине Counter-Strike Global Offensive, есть отдельный. Да-да-да, также телеграм-канал Maincasterская, это будет очень здорово. Ну и, конечно же, follow кнопка тоже ждет своих героев. Я вот сейчас смотрю просто на баланс сторон по карте до Overpass. Что там у тебя, какая инфа? Да, ну давай после баланса сторон. Так вот, где-то 53-47 у Виталити, все довольно ровно, но вот у Нави 61% взятых раундов за защиту. Ну и сейчас это, скажем так, статистика уже себя не особенно оправдывает. То есть сейчас, по факту, Нави придется играть за слабую сторону свою. Болеешь за Нави, рады сообщить, что теперь тебе доступна Нави карта Тинькофф в уникальном дизайне и с нанесением твоего никнейма прямо на карту
А приятным бонусом для всех болельщиков будут автографы всей команды NaVi с обратной стороны. И розыгрыш именной джерси. Переходи по баннеру в описании канала. Ну а нас ожидает с вами, друзья, второй пистолетный раунд второй карты. Ну и, конечно же, от него уже дальше будем отталкиваться. Конечно же, пистолетка, форс. Все это, возможно, покажет, кто выиграет начало. Вот это такой важный раунд был, за которым мы сейчас с вами смотрим в повторе. Именно он позволил Виталити выйти на минимальный разрыв на счет 7-8. А так представьте, 9-3, там еще и по морали все было бы не очень хорошо. Может, там и денег не так много осталось бы. Ну, вообще, клатчей действительно большое обилие взяли Виталити. Было очень много близких моментов, и действительно, вот там в одном из этих моментов чуть-чуть вот повези, там чуть быстрее сыграй NaVi. Возможно, бы как раз и не просадилась бы так рано экономика, и чуть больше раундов у них было с оружием, и, конечно, счет был бы поприятнее. По статистике включился РПК, и вот с того момента, как мы его отмечали, уже он 9-12. Это не 1-7. Это уже как у Зайву. Да, с АДРом 6. Так что все здорово, но, конечно, Мисута пока вне конкуренции в своем коллективе. Так-то там у Симпла на один фраг больше, но в целом я вот откровенно скажу, что Мисута в качестве, пятого игрока мне очень импонирует в команде Виталити при этом с самого начала, несмотря там на его 0-18 на одном из там первых дастов, который отыгрывал. В целом сейчас он поднабрал и уверенности, и позволяет себе какие-то индивидуальные интересные решения, и стрельба у него на высочайшем уровне. Очень-очень он хорошо себя показывает. Окей, пистолетный второй половины. Сразу в чат поддерживайте свои коллективы, ради которых вы здесь собрались. У Виталити стак 4Б на пистолетке. Шокс пошел на поиски инфы. Ждет выхода из коннектора. О, когда Шокс делает так прицелом, это неспроста. Поводил прицелом, показал, что NaVi в коннекторе есть. И они там действительно присутствуют. Так, Зиву против Флэми поджал, Зик не попадает. Нет, попадает. Все-таки отличная флешка от Апекса. Второй хедшот залетел. Да что ж творит Зиву, надо его убивать. Но дали размен. У Элика 9% здоровья остается. Да, немножечко раздамажили Апекса. Ну что, Симплу и Бум еще здесь нужно поработать. Как раз эти ребята хорошо умеют работать с пистолетов. Ну, посмотрим. Шокс по-прежнему занимает позицию ближе к длине. Симпл уже проходит банан. Элик с бомбой пока ждет информацию от Симпла. Ну что, видимо, там Симпл будет действовать. Тут Бумыч услышал выпад под флешку на Зиги. Ну точно 2Б. Есть понимание. Ну и вот Элик очень важно забрать сейчас Шокса. Ну как-то испугался немного. Унес бомбу. Зато Симпл забирает. Сейчас Мисуту занимает план, друзья. Пошел, проверил там, где там Шокс. Все, он далеко. И вот теперь посмотрим. А это выход на Б вообще. Какой жесткий отлично. Развод. Хвала небесам, что Шок сейчас на курилке не забрал Элика. Насколько это омрачило бы положение команды NaVi. А здесь вместо этого Бумыч влился, видит спину РПК, думает, что бы мне с тобой сделать. Нужно все-таки забирать, но РПК на развороте. Забирает Бумыч Элика, 9% здоровья, Симпла 86. Все еще, по идее, шансы неплохие у команды NaVi, но нужно действовать уверенно и желательно с фрагом. Пока отвлекают внимание от электроника. Падает сам Симпл. Электроник, еще один минус по Апексу, 1 в 1. Слышал, скорее всего, что Шок запрыгнул на него, но все-таки не справляется. Времени, по-моему, достаточно у Шокса. Бомба будет обезврежена. 8-8. Ничего страшного, есть и бомба, и все-таки можно попытаться потащить форсик, друзья. Тяжело в игре, легко после нее, когда в руке Бадлайт безалкогольный. Ну жесть, как же. Что это за проклятие Бумыча на оверпассе? Второй момент со спинами. Да ладно, не надо это вспоминать. Вообще жесть. Закройте экраны, друзья. Ну это люто. Это просто люто. В следующий раз, Бумыч, подходи в упор и режь. Я не знаю, ну что делать тогда? Или просто в упор зажимай. Ну, можно было второго там дождаться. Ну, можно было вообще не стрелять, сидеть там до последнего. Да, ну, это такое, с девятки их казнить, пойти 9 наказать, просто сказать, что в ХЛП... Да, это жесть. Бумыча будут кошмары сниться. Выиграйте NaVi ему эту карту. Что-то там Элик повис. Можно лайв прописать, до раунд переиграть, потому что тайминги уже потеряны. Элик, простоял, не знаю, секунд 5, наверное, 7 на респе. Может быть. Ну, давай хотя первый урон уже внесен, по Мисуте, ладно, неважно. Но, конечно, в позиционном плане у Виталити все шикарно. Начинается в этом раунде, гляньте, минута 22. NaVi только начинают выходить на позиции детской площадки, фонтаны и так далее. Тут же Виталити всю инфу собрали и начинают уходить. Ну, посмотрим. Итак, есть 2 калаша, 2 дигла, точнее 3, но Бумыча там мало здоровья, конечно, ему надо чуть-чуть поаккуратнее действовать в этой ситуации. Арморы, конечно же... Есть у игроков с калашами, у перфекта еще 3. Но давайте посмотрим все-таки, где же калаши там будут проходить у нас. Элик пока что занимается монстром, проходит коннектор, ребята. Но это перфекта там на всякий случай чекнул. Вышли длину.
Ну, бомба пока еще в респе. Посмотрим. Увидели, что на длине нет, сделали какие-то выводы и возвращаются обратно. Кстати, подсадку тут ждал перфекта. Но подсадки не было, Apex просто ушел. Скорее всего, этот отход слышал перфекта, но что с этой информацией делать, тоже большой вопрос. 33-32 секунды до конца. По-моему, о чем-то начинает подозревать Зайву. Попрыгал по длине, никого не заметил. Молотов сейчас, ну, наверное, секунду в секунду будет уходить. Там несут Apex 2 хаешки, это очень опасно на монстре. Вот они как раз монстру прогренят, если они так в наглую пойдут в лоб. Так, обошел Зиг первым номером, но Apex все равно там с РПКем делают фраги, а здесь Молотов от... Ну, как-то пока все легко для обороны команды Vitality. Да, все развалено. Вообще не напрягаясь работают Vitality в этом раунде. Красавчики. Потихонечку тащится катка. Проснись, Мисута. Он вообще парень без печали. Тащит жестко. Только включился в этот матч на этой карте. Ну и показывает хорошие результаты. Ну и 9-й раунд для команды Vitality. Вырываются вперед парни ненадолго. Ну посмотрим. В принципе, тут сейчас NaVi могут посмотреть там на эту оборону, сделать тоже свои правильные выводы. И там вопрос, вот смогут ли они просадить экономику или нет. Как можно быстрее. Так, на секунду показалось, что Мисута третьим будет на отыгрывать, но ничего подобного. Все-таки расстановка стандартная. Шокс отбрасывает дефолтную гранату. Да, 95-97, особо она не коцнула никого. Бумыч, на всякий случай, там нажал на выстрел, никого не было. Ну и Шокс перестроился на длину, Зиво остается в пленте. Ну и тройка игроков продолжает закрыто пока что работать на точке Б. На этот раз без проверок, без каких-то дополнительных движений. Но бесшансовая позиция для Шокса. Очень легкий минус по электронику. Курилку он, скорее всего, тоже читает. Несется на ноге. И жестоко был за это наказан Бумычем, у которого теперь уже в руках не юз подигл. Так что 4 в 4. Простреливает текстуру. Очень амбициозный молодой человек. У Симпла 16 хп. Так, фармилочку подбирает в этот момент Бумыч. Ну и посмотрим, тут если бы Апексу прописать, но он все четко под смог уходит обратно. Зиво его прикрывает. И что по гранатам вообще, ребятам? По гранатам все плохо. Это придется на Зиву попадать и на Апекса. Ну хорошо, в принципе. С другой стороны, там ничего страшного на пленте нет. Там проблема, что РПК быстро в спину пойдет. Минус Зиву. Дойти бы до точки, так выныривает длина. Второй минус от Бумыча. Апекс за тачкой. Ну какой тяжелый спрей. Он еще и не забирает. Друзья, это эко-раунд от команды NaVi. Они занимают позиции. Под точкой прямо сейчас устанавливают бомбу. Спина у них закрыта. Немного не до контроля РПК. Залетает очень жесткая граната прямо в плент. Но РПК, однако, чекал левый угол. За что и был наказан Флеймоном. И теперь Мисута остается 1-2. Тащить нужно, ну, и за себя, и за всю свою команду. Подбирается дым. Уже брал клатчи, да. Вот теперь у Мисуты все-таки есть смачок, есть киты. Но здесь слишком близко, точнее, есть игрок, он слышит, диффузит или нет, поэтому и сейчас просто казнит его здесь Макак. Очень простой раунд. Ну, браво, NaVi! Ну как, простой в завершении, в начале, там, Бумыч. Что ты творишь, Бумыч? Столько полезной работы сделал. Выключил Шокса, забрал фармилку, выключил там второго на пленте. Жестко. Очень жестко сработали ребята. И тут еще повезло, что там начали лево проверять. Очень самоуверенно Шокс понесся после своего минуса, да, по длине. Все нормально, я фраг сделал, плюс 600 заработал. А там-то Бумыч, друзья, который, ну, во многом стал причиной победы NaVi на этом, еще раз отметим, экономическом раунде. Что... И по Vitality сейчас очень серьезный урон внесло. Гляньте, там Фамас, Дигл, МПшка. И денег по нулям, по $50 буквально остается у игроков французского коллектива. Так, начало раунда Шокс ВП, но, наверное, когда вернется в плент, отдаст Тавик Зиву. Зиву пока что с МПшкой прикрывает Мисуту. Ну, а тут нам показывает перфектом. Работают они вместе с Бумычем в коннекторе, проверяют позиции. Да, монстром занимается пока что Флейми. Выходит Simple и Электроник. У Туэлика опасный момент, у ТВП. Сейчас можно пострадать. Оу, хорош. Шокс на этот раз не промахнулся. Ну и начинается раунд в центре килла для команды Vitality. Но, тем не менее, там МПшка, Дигл, которые, возможно, еще не так качественно сработают. Ну и сейчас Бумыч тут идет в лоб. Тут, кстати, можно немного пострадать. Да, спину смотрят себе ребятам. Зиву вместе с Мисутой. Вот это хаешка, конечно, вслепую от РПК. Его забрасывают флешкой, но флешка залетает и в ответ. Очень клевая комбинация сейчас в Vitality разыграна. Нравится мне флешки, которые Apex набрасывает. Мисута добивает все-таки Бумыча. Ну и дальше подключается Зайву в своем пуше коннектора. Simple 1 в 4, 81% здоровья. При этом на бомбе Зайву будет сидеть. Это уже однозначно 30-29 секунд. Ну, на Simple никто не лезет. То есть небольшой шанс сейчас забрать Зайву и на ноге там добежать до точки А. Хотя, наверное, и здесь Мисута будет
первым. Заявусь, еще попробую в такой ситуации это перестрелять. 17-16, время потеряно безвозвратно, чертов дым, развеивается, 10-9, и Виталити без особых проблем, нужно отметить, забирают этот раунд. Возможно, Электроник просто не ждал, что с такой экономикой Айвик будет. И так просто пошел на длину. Ну, как-то там вообще все по всей карте, да, растянулись, там на Авик наступили, там тоже не получилось, и там не получилось. Ну, вот, возможно, чуть покомпактнее стоит играть за атаку ребятам. Ну, посмотрим, Блейд берет вторую паузу, общается со своей командой. Ну, там что по экономике, там у кого-то 2, у кого-то 5, там можно Авик в теории 1 купить, но это тоже будет очень рискованно. Ну, по идее, экономически. А как хотелось бы, да, фанатам Нави, чтобы сейчас ребята выиграли еще один раунд, выбили деньги, соответственно, еще один бесплатно практически бы получили. И там на чуть-чуть оторвались бы вперед. Это очень важно. Получили деньги, надавили на экономику защиты. 9-10. Третья карта. DDoS 2, если что. Ну и пока нас познакомили со средним уроном за раунд, Simple на первом месте. Он и по статистике также идет лидером 19-13. Статистика Костылева прямо сейчас. Скаут у него в руках. 2 дигла по 250. Ну и у перфекта Глачок. Шокс набрасывает флешку на фонтан. Сам довольно агрессивно и уверенно пошел пушить коннектор. Забросил гранаты и туда. Но вот в последний момент, по-моему, передумал. Просто закошмарил андеграунд, так сказать, и ушел на свою позицию. Он рокировался за его. Вот в чем прикол, наверное, вот в чем фишка. То есть ты забрасываешь гранаты, действуешь словно рифлер, потом делаешь вид, что отдаешь дугу, и тут тебя встречает снайпер. Так, Электронику сейчас хочется пойти Шоксу. Нет, решил никуда дальше не лезть. Остается за позицией. Элик здесь за деревом будет. Тоже ждет выпада от Шокса. Пришел Флейми. Ну, давайте посмотрим. Может быть, получится. Ну, может быть, все-таки вдвоем. Да, Элик пошел к своему тиммейту. Что, пропрыг? Да, увели прицел. Ну, хорош, даже не умер сейчас. Но вот все-таки Зиву вышел на размен. Дал минус, причем фулового выключил в этой ситуации. Но все равно это экономический раунд. Смотрим, ждем Симпла со скаутом. Он уже здесь, да, пытается тут за плентом вычислить Зиву, но он не открывается пока что. Ближнюю позицию проверил Саша. Ну и теперь уже нацелен на точку. Так, бомбу скинули Электронику. Ну и Перфекта тоже сейчас с калашом пойдет сюда в атаку вместе с Симплом. Если получится скрыть точку, может быть, еще получится выиграть раунд. Но шансы невелики. Ой. Минус от Симпла. Зайву понимает, нужно пикать, но промахивается. И Перфекта забирает Мисуту. И вот теперь все внимание на Зайву. Первый, второй фраг, выбивается бомба. Перфекта не позволяет ему пикнуть в третий раз. А вот тут со спины уже Апекс. Были шансы у Перфекта повесить хэт, но залетела в туловище. Anyway, хорошая попытка, и вот что мне сейчас пришло на ум. Да, очень много проблем у Виталити возникает с приемом аплента против пистолетов. То есть, казалось бы, вот сейчас вообще у Нави ничего нет. Вся инфа у Виталити на руках, и доигровка 1 на 1. Вспомните, там позапрошлый раунд, когда Нави вообще выиграли врывом на точку А. Также с пистолетами, и также у Виталити огромные трудности в этом плане были. Да, тут понятно, тут задача Виталити, тут у многих команд такие проблемы, если атака подходит в упор, и если атака еще в равных количествах игроков, вообще беда. Если атака в большинстве тебя сметут, да ладно, 5 на победу Нави от приматч на вторую карту, 1-15 на команду Виталити. Ну, не слишком рано списывать эту атаку Нави. Все же нормально пока еще идет. Минус от Перфекта, падает Шокс. Энтри-килл для атаки. Ну и опять же, это бай под 0 от защиты. Все, сейчас проигрывают этот раунд, и сливают, и 11-11. Да, но пока, конечно, рано об этом говорить. Можно отметить бонус под плеером трансляции. Поджим болота, открываются двери, залетает флешка, дожимает Бумыч по Мисуте. Великолепная светошумовая граната залетает от Васильева, и Бумыч залетает со своими -2. Еще и простреливает фанеру. Можно заходить на Б. Оба опорника погибли. Понятно, что здесь будет максимум 1. Зайву только сейчас начинает смещаться, но Нави немного ждут, не желая ошибаться. Электроник пошел по длине. Минута в запасе. Это целая вечность. Сейчас можно отыграть от инфы Шарипова, выждать паузу и не позволить Виталити принять выход на плент вдвоем. Ну, по идее, засейвить не должны давать в этой ситуации Нави. Не только они должны раунд выиграть, но еще и выбить эти обе эмки, чтобы не было беды и проблем. Ну, давайте посмотрим. Да, Элик заходит на точку и говорит: ребята, а может бомбу ко мне вот все-таки стоит принести? Так, у нас 40 секунд, как бы, а плент пустой. Давайте, может, бомбу мне принесем, а с этими ребятами там справимся попозже. Да, понесли бомбу. Что, все убегают? Нет, Бумыч остался. Все-таки кто-то должен был закрывать эту дверь из Б-плента, чтобы не убежали в респауны. Да, Бумыч перекрывает монстр. Симпл скинул бомбу, тоже остался прикрывать шорт. Сейчас ставится плент, а там посмотрим, как будут зажимать ребята игроков команды Виталити на Б. Но все-таки очень важно сейчас выбить пушки. Так, слышит Бумыч. Первый.
Зайву. Не поворачивайтесь спиной. Ни в коем случае перед Бумычем. Сегодня это проблемная ситуация. Да, 17 хп у Зиву. Ну, надо его... Ну, он не выживет здесь, смотрите. Да, как сказать, это ж Зайву. Ну ладно, ты был, конечно, прав. Но когда речь идет о нем... Да, все что угодно может быть. Легендарные моменты залетали в прошлом году. Но в целом раунд шикарный. И даже вот эта доигровка под конец, она лично меня очень впечатлила, потому что ты, забрав там 2 опорников на Б, не несешься стримглав туда, а играешь по-умному, отправляешь Элика проверять периметр аплента и вообще не встречая никакого сопротивления уходишь туда, чтобы даже здесь оставить свою экономику на хорошем уровне. И теперь гляньте, в какую яму попадают Виталити, у них бай в 0. У Нави есть возможности выйти вперед на счет 12-11. Коэффициент, напомним вам, к началу прошлого раунда был 5 на рожденных побеждать. Еще и на двойной попали. Ну, двойным он будет, если сейчас Нави возьмут этот раунд. Очень важно выиграть сейчас, не попасть под какие-то диглы, не совершить какую-то глупую ошибку, а просто спокойненько отыграть. Там, кстати, уже Зиву в респе, ползет к Элику, кстати, ближняя позиция, дигл. Ой-ой-ой, сейчас могут фотографию на память электронику сделать. Элик даже подозревал, что здесь кто-то есть, но в итоге калаш заносится в руки Зиву. Там надо хватать бомбу в респе. Ну и начинаются первые проблемы Нави. Ну вот зачем? В монстр можно было в пятером просто зайти. Да нормально, вон они сейчас как раз и пойдут через монстр. Дым там развеивается, правда, тут же обновляется вновь. Залетает неприятная хаешка под 2 игроков, что как раз под шортом находились. Мисута получают небольшие прострелы. Сейчас калаш уже вернется на точку, так и весь состав команды Виталити, пока эти смоки выигрывают время. Для французской команды Бумыч пошел смотреть спину. Да, это уже перетяжка от Нави. Тут, по идее, они понимают, что нам тут ловить нечего. Немножечко рискует, конечно, Бумыч. Вот идет, там Зиву по-прежнему может сидеть. Но что поделать, кто-то должен рискнуть. И Бумыч реально летит. Сейчас говорит: ребята, никого. Смещаемся. Может быть, коннектор проверьте, но вас там много. Летит уже по банану. Зиву остается все-таки на вилке, там возле длины. Апекс тоже остался на точке, но это гораздо лучшая ситуация для Нави. Но Апекс только ушел как раз с Б-базы. Здесь все внимание на Зайву. Длину он не принимает, проигрывая перестрелку Михайлову. Это 4 в 4. Апекс все-таки не стал сбрасывать свою хаешку, за что был жестоко наказан. Минус от Симпла. Все, точка под контролем, по идее, для Виталити. Это no chance, my friend. RPK. Ну, один тут уже какой-то бэкзит-фраг. Может быть, его и ожидает. Один. Ну, второй мог бы получиться 11-11. Ну, грамотно сделали, да, показали давление на Б, вынудили все-таки Зиву вроде бы смещаться, хотя он в итоге остался, это все равно на этой позиции. Вот он, этот момент Бумыча, это вот самый важный. Да, Симпл классно там Апекса вскрыл, но если бы Зиву выжил, тут бы можно было и проиграть этот раунд. Ну, а так Нави чуть-чуть выравнивают ситуацию на карте. Ну и вот тот самый двойной, да, теперь уже полный экономический раунд для команды Виталити. И вот интересно, это, наверное, просто его стиль такой, потому что чувак еще в 2015-м-то мажор вообще-то выиграл. То есть у него там столько опыта за плечами, и все равно после каждого момента очень эмоционально он реагирует. Ну, такой фирменный почерк, наверное, французского КСа. Эмоциональный, романтический, где-то сумасбродный. Пуш на коннектор вводит прицел перфекта. Но из-за отброшенного Молотова разменять Шокса никто не сумел. Так, тут засада такая серьезная. Если что, прикроет второй игрок Нави. Главное, да, есть угол у него, но не попадает очень долго. Нормально, где третий? Ой, какой выступ Зайву! Пока Флейми простреливал будку, Зайву на конской какой-то уверенности пошел и пропикал. Ну нормально, а здесь уже Васильева. по звуку тут все четко получилось. У Нави один топал, один такой с веслом за углом стоял. Не, ну этот выпад, ну вот кто еще мог бы сделать? То есть тебя простреливают с короткого, и ты понимаешь, что ты сейчас просто выйдешь и убьешь его. Без армора. Вышел и убил. Так, что по деньгам у Нави там после всех этих экономических раундов? Ну, неплохо. 3500, 6800, 4400, 3050. Ну, перфекта чуть меньше, 2000. Ну и бай под 0 от команды Виталити. Да, лосс-бонус, конечно, вырос у французской команды, но по-прежнему все шансы есть на победу и у тех, и у других. Не знаю, что там по кэфам, чуть позже посмотрим. О, это фаст Б! О, все мы любим этот врыв на карте до оверпасс. Проверяем на прочность опорников. Минус бочки. О них команда Нави, в отличие от Виталити, не забывает. Дальше подключается вода, но вода палится, не делая, кстати, фрага. Возможно, Мисута окажется вне конкуренции. Один минус. Размен все равно плюсовый для команды рожденных побеждать. Врыв через Молотов от Шокса. Может быть, он спасет положение. Да, фраг и уход обратно. Ну что ж, 2 в 2 с поставленной бомбой. Симпл плюс Бумыч, Зиву плюс Шокс. Интересные парочки остались в этом раунде. Конечно, могли и в лучшей ситуации оставаться Нави, но что поделать, неплохой прием все-таки в итоге получился у Виталити. Хотя классно зашли Нави.
Что по гранатам? Флэш, дым, подобрали второй дым. Ну, тут будет непросто, посмотрим. Ну, то, что 2 дыма есть, это очень здорово. Тем более бомба-то установлена под шорт. Там у нас немобильный Симпл. Отбрасывает хаешку. Шокс получает урон. Выход. Зайву реагирует на Бумыча. Бомба обезвреживается. Кстати, без скитов. Понимает, нужно действовать очень быстро. Симпл пытается простреливать смоук. 2, 1, 0. Неужели это будет обезвреженная бомба? 6! Какой раунд вырывают Виталити. Ну, просто молочаги. Да, Симпл сейвит АВП. Да, Зиву, покажите эту переводку на монстр. Как он убил игрока в монстре, как он туда перевелся. Чуть раньше это было. Ну, это уже концовка, здесь вообще непонятно. Ну, показали, что он попал, да, по Шоксу? Да, попал. Но более важный момент был как раз это, как Зиву там налево просто хлоп. И казалось, уже все, 2 в 1, уже шансов нет. Просто на таком тоненьком проходят раунды в этом матче, друзья. Ну, вы видите все сами. Тут просто один маленький эпизод и уже полная жесть. Так бы 13-11, вновь бы один форсика для Виталити. Ты уже выходишь на 14-11, и как бы это уже совершенно другое продолжение. А так 12-12, и теперь уже у тебя могут возникнуть проблемы с деньгами. Но сейчас с деньгами еще все хорошо. К следующему раунду их будет достаточно. Виталити укрепляют, кстати, точку Б. Что интересно, ведь в прошлом раунде NaVi туда разыгрывали фаст. Вряд ли можно было ожидать повторения, но что-то Виталити известно. У них же ближние позиции под Зигом. И здесь как раз Флеймон мог бы сыграть в плюс, но от идеи врываться в болото Виталити решили отказаться. Шокс очень грамотно работает. Заныривает за дым перед курилкой, занимает дугу. Команда NaVi занимает длину в свою очередь. Начинают перегруппировываться Виталити, и Апекс приходит вторым номером на здесь же и Зайву. Еще и незаконный хедшот от Шокса по выходящему из коннектора перфекта. Это 5-4. Чистое преимущество для команды Виталити. Ну и позиция-то особо занята не было, только болото, разве что под контролем рожденных побеждать. Ну, какое-то утешение. Еще один минус от Шокса. Вот необычный угол занял. Да, конечно, ключевой, возможно, минус. Дал бы минус Бумыч, еще бы поиграли ребята. Ну, а так очень сложно, 3 в 5. Ну, нет ничего невозможного, конечно. Но, видите, все получается после первого минуса, что 1 на 1 перестрелка там, 1 на 1 перестрелка тут. Ну и по деньгам давайте посмотрим, что остается. Там 750 флейми, 900 Бумыч, у Симпла почти 6000, 1800 электроник, 2400 перфекта. Но хорошо, что Симпл хоть фраг по Зайву нашел. Уже здорово, не выпускает его очень далеко. По статистике, кстати, после этого килла у нас ровная стата. У Симпла 23 и у Зайву тоже 23 килла. Ну, правда, Симпл погибал поменьше, но это такое. Просто держим руку на пульсе. У нас-то, наверное, в 2021 году расклады особо не поменяются. Кто еще может на топ-1 претендовать? Эти двое. И, ну, Девайс может быть. Но Девайс уже сказал, опять же, в своем интервью, и повторил, кстати, мысль, озвученную несколько месяцев назад Сергеем Бежановым, что Зайву, Симпл, они, конечно, большие молодцы. Месяц там за топ-1, но мне кажется, что звезды на моем джерси значат побольше. Да, ну и вообще он рад, он говорит, там, последние 3 года, по-моему, топ-5 он был, сейчас он топ-3, вообще, говорит, расту, все нормально, все хорошо. Ну и опять же, он немножечко другой снайпер, более командный и немного вот, может быть, местами не столь яркий, но очень качественный, супер эффективный. Но об этом еще поговорим, но чуть-чуть попозже, уже в следующем матче, в суперфинале этого чемпионата. Ну а пока что 13-12. Счет в пользу команды Виталити. Бай. NaVi проходит длину. Simple, Electronic. Бумыч уже вместе с Перфекта здесь будет проверять Шокса. Сколько можно ему тут позволять гулять. Пора бы как-то его здесь подловить. Ну и Флейми там вот под Зигом. Монстр без контроля оставили ребята, но Шок все равно находит свой энтри. Вот теперь вопрос. Да, уйдет просто. Все, никаких вопросов. Дым под ноги и, конечно же, уход к своему тиммейту. А может быть, Шок снова позволит себе немного агрессивной игры, занимая, ну, такой старый олдовый угол. Здесь уже сейчас особенно не сидят. Но, наверное, это палка о двух концах. Может, этот угол и проверяться командой NaVi не будет. Кто так, знает. По-моему, Зиву заметил длину. Да, пошли гранаты, там смог Молик, пришел Апекс на помощь. И, ну, пока выглядит все очень даже неплохо для команды Виталити. Собираются парни за защиту. Постоянно у них энтри киллы и... Да, тут уже нет ответа. И вновь Шокс делает всю эту работу. Очень важный минус. Ну, Перфекта его находит, но там и за его прострелом через дым уработала электроника. 18 секунд до конца. Флейми заходит на Б. Есть, кстати, шанс сейчас унести через коннектор бомбу. Ну, надо все равно еще проверить воду. Тут, знаешь, еще 9 закрыть. 10 секунд до конца раунда. Вода не проверялась. Ну, давайте смотреть. Конечно, может быть, что-то еще получится. Но нет.
нет, не получается. Флейми, экзит-киллы, 4, главное не погибнуть после времени, нужно уходить, но за его забирает Васильева. Виталити выходят вперед, начинают радоваться. А вот что там будет с деньгами, ну, по-моему, они к концу-то сейчас подошли. Да-да-да, там какой третий раунд, по-моему, к ряду. Поэтому... Да, с деньгами придется один экономический сейчас играть. И паузу придется брать. Мы слышим, что она уже пошла. Ну что, один эко отдать 14-й своим соперникам. Ну а там опять же тот самый счет. Не, ну тут даже получше. 11-14 не так и страшно. Пару оружейных выигранных, минус деньги. Ну, 14-й-то уже есть у Виталити. Тут 15-й придется отдавать и играть 3 подряд. Кстати, 3 к ряду уже брали. Рожденные побеждать за сторону атаки. То есть, в принципе, задача для них не такая уж серьезная. Но важно, конечно, это решение принять. Ну да, 15-й. Локи. Ну да, придется отдавать. Ну что поделать. Все правильно, 15-й. Итак, друзья, тег, 2 дигла. Это я тебя, наверное, сбил с толку, говорю, Виталити вперед выходит, они тоже в прошлом раунде вышли. То есть такой момент. Неважно, 14-12 несутся с пистолетами на фонтан игроки команды NaVi, здесь их принимает Зайву, ближе к своей стороне, так, 2 стартовых минуса в его исполнении есть. Дальше должен подключаться, по идее, Шок со своей фармилкой, но он выходит, отвлекает внимание на себя, делает 1-2 минус, плюс 1200 буквально в 2 секунды, заработанный Ришаром. Simple 1 в 5. Вот так. На точку Б его скорее не пропустят. Так, ну что, будет 3 маппоинта у Виталити, но опять же, маппоинты сегодня это еще тоже не приговор, еще можно попытаться вновь потащить, вытащить игру на допы, но для этого нужно провести 3 хороших раунда с оружием в руках, 3 подряд. Ну, посмотрим. Либо сейчас Simple просто 1 в 5 с диглом выиграть, но это будет какая-то фантастика. Максимум -1 получилось сделать. Довольны ребята из команды Виталити. Все-таки пока неплохо идет игра все же на их карте. Счет 15-12. Немного повторов от Зиву. Ну и посмотрим, реально ли вытащить еще раз на допы. Мне кажется, вновь реально. Ну, вот несмотря на всю ситуацию. Конечно, реально вопрос в вероятностях. Ну и пока атака, конечно, с трудом идет. Есть у Виталити очень много таких индивидуальных решений. Гляньте на самоуверенного Шокса. Счет 15-12, а он играет с АПшкой. Просто остается на этой же фармилке. У Симпла появляется секретное смертельное оружие. Это СГшка, но... Зайву решил пропикать коннектор. Сделал свой минус, дальше читает шары. Simple будет открываться в паре с тиммейтом. Ну, промахивается Зайву. Да, Шокс реагирует 4 в 4. Хороший-то размен получился. А тут уже держит, это не авик, но... Тем не менее, там даже Simple попытался поменять, да, в другую немножечко позицию, чтобы его сразу не щелкнул. Зиву, ну 4 в 4, это прекрасно, это просто великолепно. А сейчас бы, может быть, Мисутя хедшот залетит. Нет, Мисута уходит обратно в плент, остается вместе с РПКМ на точке. Апекс пришел в банк, Зиву остается здесь перед смоками на банане. NaVi начинают смещение по точку Б, перфекта там в уголочке перед Зигом. Возможно, что-то услышал, пока не ясно, но сейчас увидим, сместится ли Зиву в девятку, либо все-таки перестроится на лонг. Пока что остаются 2 плюс 2. Это шанс для NaVi. Так, Электроник пока что готовит дым. Девятку, насколько я могу судить. Так оно, в общем, и получается. 48 секунд. Начинает разброс. Но флешки-то не было на выход из дыма через монстр. Думали, все внимание будет отвлечено на Зигу. Ну тут 2 минуса. От Мисуты залетает Simple. Оказывается, при ситуации 1 в 3. А где же флешка, пацаны? Ну вот она от Виталити залетает. 16-12. Победа команды Виталити. Но очень-очень самоуверенно выходить, конечно, через монстр без флешки в дым. ГГ — это абсолютно заслуженная победа французского коллектива. Удивлены были NaVi тому, что именно эту карту The Overpass Vitality пикнули своей, но, как мы видим, французы не ошиблись. Как итог, счет становится 1-1, и все решится на карте The Dust 2. Кто же пройдет в суперфинал этого замечательного турнира Blast Premier с призовым фондом $1 миллион? NaVi это будут, ну, или Vitality. Хорош Vitality, классную концовку провели здесь на оверпассе, но, с другой стороны, видно, что, ну вот, следующий оверпасс, в принципе, NaVi могут и выиграть. Давайте послушаем нашу студию аналитики, что думают ребята. Там был один вообще жесткий раунд, ключевой момент, там при, по-моему, или 11-10 что-то был счет, когда вот буквально там один минус там мог решить судьбу экономики Vitality, и NaVi там могли выйти на 13 раундов. Очень много интересного вообще происходило на оверпассе. Я думаю, сейчас все это ребята и разберут, как только мне скажет режиссер, да, что мы можем передавать слово. Друзья, оставайтесь с нами. Далее самое интересное, решающая третья карта. Это будет The Dust 2.
Dedas 2, ну и потом суперфинал уже против команды Astralis играет победитель. Слушаем наших замечательных аналитиков. И остается буквально несколько секунд. Ситуация 1 в 1. Надо что-то делать. Хэдшот. Отлично. Кулаки тиммейтам. Эй, народ, видели, как я в той катке по фасту взял клатч? Простите, а не могли бы вы говорить нормальным языком? Ты рофлишь, что ли? Сиди не пикай, я еще тот авапер. Ага, понял, это сленг. Речь должна быть чистой и грамотной. Так, кто кинул ему инвайт? И вообще, игры — пустая трата времени. Лови кейс. Бадлайт безалкогольный. Сварено для легкого оффлайна. Cool, right? Want to know where I got it? Well, look, go to CS.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Ну, не могло это закончиться на двух картах. Это было бы просто нечестно по отношению к прекрасной игре под названием Counter-Strike Global Offensive. Поэтому 1-1, третья карта, все как положено, все, в принципе, как было и задумано изначально. В тяжелом матче NaVi берут свою карту, в тяжелом матче Vitality отвечает, берут свою карту. Или не тяжелая это была карта? Вот в том-то и вопрос. Мы говорили о том, что не будет здесь легко Vitality на этом оверпассе однозначно. И действительно было сложно, и было сложно все время на протяжении абсолютно всего матча, ну, там, до завершающих, может быть, там, 3 раундов. Да, все остальное время было очень жесткое напряжение, и Vitality оказались сильнее. Но хочется отметить NaVi, да, то есть даже на эко-раундах там на каких-то создавали огромные проблемы для Vitality постоянно. И мне очень понравился Шокс, но он мне нравится там последние 5 лет, поэтому как бы трудно быть объективным, потому что есть действительно очень хорошие игроки на этой позиции, и Шокс действительно один из них. То есть был Фер когда-то в свое время, да, в СК, есть Шокс, есть, конечно же, Элик, я не могу его туда не добавить, да, и есть Дюпри. То есть вот 4 человека. 3 из них, любого, да. Да, 3 из них, естественно, в топ-3 мира, и они действительно отыгрывают эту роль замечательно, великолепно. Но самое смешное, что смотря их демки, ты ничему не научишься, потому что это просто нереальный геймсенс. Поэтому, да, Шокс красава, Шокс создавал очень много интересных моментов. Ну, будем смотреть третью карту уже. Согласен, хотел тоже подметить эту тему касательно игроков этой позиции. И вот именно в этом матче как раз у меня ощущение, что Элику не особо удалось раскрыться в игре под аплентом, потому что где-то он отдавал энтри, и, кстати, иногда тому же Шексу, который обычно там всю жизнь, всю карьеру под Б ходит, но тут у него команда, когда идет под Б, он такой, я луркер под А пойду, найду там Элика и будем разыгрывать раунд. В общем, Шокс сегодня на оверпассе сыграл свою одну из таких классовую игру, отлично себя продемонстрировал, Элика немного не хватило, и в принципе, ну может там где-то не обязательно Элика, но за первую половину у меня было ощущение, что NaVi доминировали, у них все получалось, Б-приемка работала каждый раз, под А в целом все неплохо было, но потом в какой-то момент бац, и все разваливается при обычных заходах на. Чаще всего, мне кажется, так происходило, когда NaVi пытались закрываться или когда просто проигрывались дуэли под аплентом. Хотя в целом все смотрелось прикольно. Просто вот чуть-чуть больше бы набрать этих раундов, и уже можно было бы тащить. А уже во второй половине, один из ключевых раундов, когда ретейк Б произошел, там тоже Шокс, кстати, нашел энтри, когда 2 в 3 он побежал, по-моему, в смог. Вообще, в молик даже. Да, у нас есть, давай посмотрим сейчас этот раунд. Да, вот он готов, да, при счете 12-1 в пользу NaVi.
оружейный раунд. После этого раунда у NaVi с деньгами случились большие проблемы. Ну вот сейчас вы увидите. Не, ну сейчас еще деньги у них-то будут, но после этого раунда ни одного раунда не взяли NaVi. А если бы они выигрывали, то здесь у Vitality как раз не было бы денег. И, скорее всего, возможно, об этом раунде говорили комментаторы. Ну, будем разбираться. Вот 3-2 уже на минуте 30. Все отлично. Шокс просто бежит, находит флейми. Это супер важно. Не знаю, не сделал еще скилл, это уже очень сложно будет ретейкать. Но взял инициативу в свои руки и подарил шансы вот Vitality на ретейк, то, что сейчас они и будут пытаться делать. Здесь немного неприятно получается, что у Simple с Бумычем нет никаких гранат друг друга подсаппортить. И Vitality шикарно разыграют. Сейчас посмотрим, как это произошло. Смачком отрежут Зиг и... Ну, по таймингу, кажись, все ок у NaVi. Все нормально. Сиди, жди. Не, есть. Вот одна хаешечка была, но это максимум, что был. Ну, Его убивает Бумыча, ну а дальше Simple в дым ничего не может сделать. Да, тут получается, просто ситуация смотрелась идеально для NaVi, но отличная инициатива от Шакса, выигранная дуэль. Тут вторая выигранная дуэль, когда Зайву как бы Бумыча. Ну, он фликанул, Зайву в смысле, фликанул там Бумыча. Плюс сам момент вот с Симплом, ну, думается, да, вот, мол, чел за смоком, он ничего не может сделать, но по факту они его не видели, он стрелял с АВП, не с АК, то есть там трейсеров нету кучу, чтобы упасть. И он четко стрелял туда, где бомба, то есть он знал, где находится выше, бомба. левее. Он прыгал, да, выше, чуть левее, ну потому что все без ума. Но не суть, то есть был шанс взять этот раунд, и ответный фраг было бы дать невозможно, потому что ответный фраг должен был быть даваться с авика. Это должен быть точный выстрел в смок без трейсера. То есть, если вкратце, то полный рандом, да, который, ну, не пришлось сделать этот выстрел за Иву, потому что Саня не попал. Но по-хорошему мы видели, что этот раунд мог взяться, и там уже чем черт не шутит. Но там у обеих команд были проблемы с экономикой. Даже если бы Саша взял этот раунд, все равно были бы проблемы. И у NaVi, и у Vitality, при том, что они выиграли этот раунд. Ну, проиграли, точнее. Поэтому действительно интересный, самый важный раунд в игре, пожалуй, и... Ну, хайлайтов, понятное дело, было много мемных хайлайтов. Бум-Бумыч со своим пистолетом в спину. Ой, да, тоже еще мем, где просто взять пистолетку, и уже намного тоже проще будет. Ну да, но это на самом деле супер важный момент. Ну да ладно, это такое. Ну, кстати, я вот отметил бы в этом плане то, что Бумыч, мы говорили, что на нюке он шикарно про энтри понаходил, и здесь на Верпасе, на самом деле, мне тоже понравилось, он много таких импактных мувов делал, важных киллов, и это такой момент, который для меня немного выделяется, то, что вот не повезло, там не смог убить спину, но в целом хороший пока игру проводит, как по мне, Кирилл. Ну, ты знаешь, вот это тот самый матч, когда ты заходишь в статистику, да, вот я люблю после каждой карты заходить в статистику, выискивать интересные вещи, и не видишь тут ничего интересного, то есть очень много букв Z, Y, W и O, прям очень много этих букв как-то. Типа most kills, most damage, most assist, most AWP, most pair skills, best rating. Ну, типа, тут сложно что-то найти довольно интересное, что можно было бы выделить. Мне еще понравился этот матч тем, что здесь не существовало такого расклада, как кому-то повезло больше, чем другому. Не. Потому что Vitality поставили бомбу 4 в 3, вот этот раунд, кстати, в хайлайтах, где поставили бомбу не на своего игрока, да, и NaVi раздефузили в углу. Точно так же NaVi дефузили, и там оставалось меньше, чем полсекунды. И успел дать 2 фрага, там, Мисута, кажется, если я не ошибаюсь. То есть все эти моменты, они были, то есть по вот этим фарта-моментам, как они называются, да, команды были абсолютно равны, я считаю, здесь никаких прям сверх чудес не происходило на карте, и поэтому Vitality здесь точно так же заслуженно победили, как NaVi на нюке. Ну, опять-таки, да, вот та статистика, про которую мы вспоминали после первой карты, которая немного удивила, киллы просто сделанные за всю карту, если там была разница в 30 киллов, и 2 раунда было преимущество у одной из команд. Здесь мы закончили с намного более понятным счетом, но всего на 4 фрага больше сделали Vitality, чем NaVi, то есть 100-96 счет. Соответственно, опять-таки мы видим, что NaVi очень близки. Ну и если кому интересно, в битве Зиву против Симпла, опять-таки на 1 фраг Зиву сделал меньше именно по Симплу, но Зиву сделал то, что должен был, то, чего не хватило немножечко на нюке. Разница по энтри, плюс 6 у Зиву, и вот это, конечно же, делает разницу, причем однозначно делает разницу. Ну и с АВП у него пошло чуть-чуть лучше, чем у Симпла. Буквально там на 2 лишних килла он сделал, и побольше было, чем у Саши. Но, в общем, опять-таки, супер ровненькая игра. И тут, ну, невозможно не согласиться с тем, что тут, ну, реально баланс идеален пока.
в этой серии. И вот те ребята из Дании, которые сверху сидят и сейчас вот всю игру просто мемчики в Твиттер постят, да, потому что, ну а что им еще делать, как бы. Они в любом случае будут иметь преимущество над этими двумя командами. В любом. Кто бы не выиграл. Потому что, ну как ни крути, после такой насыщенной серии выходить еще на Astralis, это прям... Ну, тут больно. всегда очень много демагогии и рассуждений было на тему, что, мол, вот команда, которая играла до этого, а другая, которая не играла, то есть та команда, которая играла, она более разыграна, она в тонусе, как бы там и так далее и тому подобное, но у другой команды, то есть у Astralis, да, в нашем конкретном случае есть другое преимущество, они смотрели предыдущий матч, да. И они отдохнувшие. То есть там меньше сил, а там, то есть, да, вот так вот, меньше сил, но более разыгран, более в тонусе, более в ритме. Раскликан, да. Раскликан, но с другой стороны отдохнувший, заряженный конкретно на эту встречу, плюс посмотрел предыдущий матч. Каждый игрок это смотрит, то есть каждый игрок делает какие-то выводы, не только тренерам там что-то объясняют, они видят, как играют визави на своих позициях, и это матч не неделю назад, который ты анализируешь, это матч 2 часа назад, ничего не поменяется за эти там 2 часа, да, которые пройдут между картами, условно, которые будут сыграны. Поэтому действительно это очень полезная инфа для Astralis, смотреть этот матч. Возможно, они смотрят его даже вместе в TeamSpeak. Ну, мои команды так часто делают. Ну, скорее всего, так и есть. Мы ожидаем оппонента. Еще заняться. Да, мы смотрели матч. То, что они смотрят, это точно, да, потому что в первой игре вы видели, когда после одного из киллов Зиву попивал молоко, про это моментально в Твиттере написал Дюпри, прям моментально, понял, пойду молочка, как бы, да. Продажи молока сразу по всему миру увеличились, потому что, Зиву пьет молоко. Вы задумайтесь над этим, ребята. Сидите там со своей какой-то, каким-то непонятным напитком, кока-колы, вот эти все, вот это такое, вот молоко, вот он уровень, next level просто. Молочка и пошел стрелять, как бы, идеально просто. Вот он Зиву, сравнение с Сашей, опять-таки 7-5 энтри, КД на этот раз немножко получше мытью. Ну, по 18 смертей у того и того, на 4 килла больше сделала, Дэра там 12 в среднем, в принципе, баланс сохраняется. Ну, на 4 раунда больше, на 4 килла больше, все логично. Идеальный, да, идеальный баланс, они друг друга стоят. Я говорю, если бы в ХЛТВ люди догадались, они бы реально не отдавали бы первое и второе, они бы делали 1А и 1Б, ну так реально круче. И третье место, ладно, и 1С девайсу, а там с четвертого уже себе разбирайте места, там Ника и так далее, и так далее. А в этом году будет еще сложнее, я уверен, и разборка уже стартовала. Заканчивая маленькие статистические итоги прошлой карты, опять-таки мы за 2 карты мы видели только одно взятое эко, либо семи-бай, либо 1 раунд всего за вот все раунды, которые посмотрели. То есть в этом плане команды, конечно, не подпускают друг к другу вообще. Ребят, напоминаем, под трансляцией великолепный баннер от партнеров трансляции Приматч. Заходите, кликайте, 100% бонус к депозиту. Сегодня заканчивается турнир, акция тоже закончится, поэтому, ребят, у вас осталось еще несколько часов, быстренько, баннер под стримом, кликнули, получили бонус и играете, выигрываете. У нас котировки на третью карту, давайте глянем перед тем, как перейдем к обсуждению третьей карты, потому что, мы понимаем, что Vitality будет фаворитом, и фаворитом довольно заметным. 1.57 по рематч дает коэффициент, 2.31 на Тусвинцера. Интересно? Интересно. Мне, откровенно говоря, сложно согласиться с тем, что я вижу сейчас. Да, у Vitality получше сыграли Overpass, NaVi, как по мне, сыграли получше Нюк. И то, что важно мне увидеть перед третьей картой, как NaVi сейчас, в принципе, в этот день себя чувствуют, насколько они заряжены, как в целом они играют. И, как по мне, они играют хорошо. И Dust, они тоже играют хорошо, как и Vitality. То есть это карта, где нету сейчас, это не слабое место ни одной из команд, и они могут сейчас демонстрировать весь свой там, максимум своего потенциала. И сейчас возвращается Невера на сервер. И, в общем, для меня это full 50 на 50. Кто где-то выиграет немного мейн-геймсы, там лучше там где-то, может, где-то угадает стаки, или кто выиграет больше клатчи. Вот какие-то такие вещи, как по мне, это будет решать. И вряд ли Vitality тут какие-то прям... Я еще отмечу, мы с тобой говорили об этом, что это одно из Best of 3 редких, в которых Шок сыграет все 3 карты. Да, кстати, потому что нет инферно каким-то чудом, вообще непонятным. Да, и это весьма интересный момент, то есть фулл дистанцию играет Шокс, во-первых. Он еще умеет играть 3 карты подряд, не разучился старичок, нет? Вторая история, то, что все команды Шокса играют очень хорошо на Дасте исторически, я об этом говорю каждый раз. И третий момент, и Зайву,
и Simple бьют на этой карте 40, независимо от того, выигрывает их команда или проигрывает. И поэтому мы сейчас будем наблюдать замечательное шоу, я надеюсь. Ну, единственное, что когда ты играешь против такого оппонента, все-таки один другого перекрывает и чуть-чуть контрит, поэтому настолько сильно распоясанно себя чувствовать, к сожалению, не получается, и не всегда получается. И за счет этого, может быть, это будет чуть-чуть иначе. Ну, слушай, статистика на карте Dust 2 за 2 последних месяца. Натусвинцеры проигрывают у Vitality, Vitality проигрывают у Astralis, Натусвинцеры выигрывают у Astralis. Круговорот природы просто вот между этими тремя командами, они, камень, ножницы, бумага. И это работает идеально. Но стоит отметить, что Vitality за 11 последних дастов проиграли только трижды датчанам из Astralis и один раз NaVi. Все остальные дасты они выиграли. И у тех же NaVi они выигрывали тоже дасты. Да? NaVi, опять-таки, это команда, которая не то чтобы много играет даст, но вот в конце года, мы помним, прошлого и с Vitality они справлялись, и с Astralis они справлялись на дасте. Да, здесь они у Vitality проиграли на допах, но опять-таки, не здесь, это на прошлом бласте, на финалах они проиграли у Vitality. Но опять-таки, тут... очень сложно дать кому-то преимущество. И я так понимаю, если основываться просто на ай-тесте, это 50-50. Если основываться на коэффициентах, 2.47 как-то многовато на NaVi. Что это такое? Это вот та самая ситуация, если мы уже говорим о ставках. То есть, когда я ставил ставки, такое было, да, когда я не тренировал. Если матч 50 на 50, и вы видите, что на какую-то команду 2,5, а на какую-то 1,5, вы ставите на команду 2,5. Это просто value. То есть, в этом нету ничего... тут дело чисто математика. Да, это просто математика. На дистанции ты будешь, по сути, всегда впереди. Да, посмотрим, будет ли впереди у нас команда NaVi. Ребят, важнейший матч, важнейшая карта стартует сейчас. Эта игра уже стала самым просматриваемым матчем в истории онлайн Counter-Strike. И впереди еще... Эфир только стартовал. Напомним, что сегодня после окончания этой карты будет час паузы, а потом гранд-финал Blast Premier Global Finals 2020. Соответственно, еще одна Best of 3 очень крутая серия. Поэтому ни в коем случае никто никуда даже не думает пойти спать, потому что сегодня нас ждет еще очень много крутого КСа, и очень надеемся, что на этой третьей карте все эмоции, весь заряд, всю энергию, которая у вас есть, вы посредством чата, не знаю, еще чего-то будете передавать ребятам, и мы увидим еще одну великолепную карту в исполнении одной и второй команды. Итак, Десайдер, кто же проиграет, займет третье место и с 80 тысячами долларов очень расстроенный уйдет домой, а кто же выйдет в гранд-финал и поборется за 600 тысяч долларов, узнаем на протяжении следующего часа. Дедас 2, Ленин, Тафа, вам слово. Спасибо, друзья. Третья карта на удачу. Я хочу закосплеить Флейми. Надеюсь, ему это как-то поможет. Надеюсь, это как-то поможет команде NaVi, но и мне, может быть, тоже, потому что назад дороги нет. Это Decider, это, можно сказать, best of one за выход в гранд-финал. Ну и команда NaVi должна показать свой максимум. Интересно, конечно, как ты будешь комментировать дальше, но сейчас посмотрим. Это секрет. Друзья, действительно, что может быть еще лучше? Третья карта, все, больше не будет карт в этом матче. Одна игра, одна карта, нужно потащить очень жесткий Dust 2, который, в принципе, 50 на 50, да, вела только что там и аналитики рассказали, что наверное, все что угодно может быть. И напомнили последние результаты, кто кого обыгрывает в этом треугольнике команд. Да, но здесь важно понимать, что сейчас Vitality на Дасте выглядят стабильнее. Уже прошли те времена, когда NaVi считали Dust 2 своей коронкой и не стеснялись выбирать эту карту против любого соперника. А такое, если мы вспомним прошлый год, действительно было. Сейчас у Vitality такая ситуация. Они не стесняются брать карту до Dust 2. То, что именно он остался на Decider, французов, я считаю, полностью устраивает. А вот что у NaVi с Дастом, это вопрос, конечно, более серьезный и интересный. Ты вообще как думаешь, насколько, может быть, вот мне кажется, что, может быть, они даже Инферно были бы больше рады, нежели Дасту, который остался. Даст непростая карта, но я думаю, там любой может легко играть эту карту. Вопрос просто, какой будет план на игру сегодня, вот что конкретно против Vitality будут показывать ребята, там будет ли это игра там сплиты Б плюс Зиг, там, вот многие команды там в последнее время там, допустим, знаешь, очень мало выходят на длину, например, там, другие, наоборот, там по первому же распутам будут залетать и при первой же возможности вылетать на эти позиции. Вот посмотрим, кто как будет играть, кто будет рисковать, кто будет вот меньше играть в рулетку, больше там играть медленными какими-то своими раундами. Друзья, всем удачи, фанатам NaVi, фанатам Vitality. Все мы дружно любим КС.
Ну и ждем команду в суперфинал, конечно же, победителя этого матча, который сегодня сыграет против Астралис. Поехали! Виталити в защите, Нави атакуют. Полный раскид у Бумыча, флешка в руках Перфекта. Ну и 4 армора и киты, и флешка в руках Апекса у команды Виталити. Электроник уже выходит через нижнюю темку, поджат шорт, идет врыв от Зайву, 1 килл и дальше размен от Флейма. Размен, ну, наверное, чуть больше подходит сейчас атаки. Нави могут развить свое направление. Ну, например, под точку Б у них есть гранаты, есть 2 флешки и смоук, но пока они просто ждут, понимая, что Виталити вряд ли ограничатся просто пушем от Зайву. И они действительно правы, ведь параллельно с этим поджимается Зигзаг, Шоксом и РПК. Да, тут бы Бумыч был бы поближе бы к Флейме, было бы вообще замечательно, но он ждет банку до конца, и так, возможно, просто Флейме попадет под 2 соперников, но нет, все-таки закрылся. Бумыч уже на пальме, все, теперь вдвоем можно действовать, но теперь посмотрим, кто кого. Испугались, по идее, да, игроки защиты убегают чуть обратно в глубину Зига, возможно, да, там уже чекнули лонг и вернулись назад, увидели, что длина не проходит, там шла инфа с Б, пошла, выход на Б от 2 игроков Нави, ну что же, смотрим. Здесь на приеме Нивера. Апекс стоит за дверью. Кстати, тоже делает свой минус. Нивера также отличается фрагом, забирая Флейми. Это мало того, что меньшинство для Нави, еще и Бумыч без армора. Супер красный, 38% здоровья. Он слышит проходящего по верхней тэшке РПК. Бомба не установлена. Размен, конечно, плюсовый для Виталити. Это 1-0 за французской командой. Вот это Апекс. Как отрицательные, так и положительные эмоции проявлять он не стесняется. Да, ну как-то вот что-то там в пленте, да, вокруг Невера непонятно. Думали, что тиммейт, который побежал в плент, не позволит. И тут двое кидали гранаты, ухом вышли под Неверу. Ну, короче, хаос пошел и... Чуть-чуть не пошел пистолетный раунд у Нави. Там просто дикие эмоции у команды Виталити. Вы посмотрите. Это только пистолетный, ребята. Подождите. Все только начинается. Не тратьте силы зря. Ну и коэффициенты на весь матч. 2.35 на Нави и 1.55 на команду Виталити дают при-матч. Не забывайте про бонус в виде 100% к депозиту. Кликайте на баннер по трансляции. Ну и форс раунд от Нави. Скаут Симпл. 2 дигла, 2 тека. Но по гранатам неплохо. 4 смока, куча флешек. И, ну, наверное... Можно и попробовать сплит Б, но как бы это ожидает команда Виталити. 3 на точке Б закрыто. Да, никого на центре карты у Виталити нет, то есть они готовы отдавать эту точку, понимая, что усилить 3 игроков вполне может быть достаточно. Единственный момент в том, что Апекс пострадал довольно серьезно, у него минус 45. Или это идеальная хаешка залетела? Ну, наверное, хаешка, то есть что еще? Там же не было никаких встреч. Так, Элик ждет какую-то гранату, наверное, сейчас. Если ребята пройдут зиг, ну, уже хорошо, что они развернулись. Потому что реально на Б жесткий капкан. Но сейчас уже понимают, что если здесь близко нет, там вряд ли 3 игроков здесь на пленте. Там спуск, гусь плюс длина играют. Виталити так редко делают. Ну, вот в таких ситуациях, я имею в виду, на оружейных раундах такое, конечно, почаще можно увидеть. Да, но здесь главное, что Нави выбирают верное направление для своей атаки. Они выходят на меньшинство своего соперника. Виталити, вероятно, придется играть в выбивание гранаты. Особо много урона по Нави не вносят. Бомба устанавливается под зиг. Там у нас 1 игрок как минимум, еще 2 могут сюда же ливнуть. Ретейк вообще-то не самый простой. Вот, так, единственным, наверное, плюсом является здесь длина. Бомба под зиг, но ребята хотели там КТ-спаун как-то отстрелить. Смотрим, Бумыч минус Апекс. Все-таки поймали КТ-спаун. Окей, теперь сразу же втроем полетели в зиг. Тут бы Неверу еще выключить как-то. Получилось, разменяли. Теперь надо вернуться и обратно переключиться всем составом на длину, что вроде бы и получается у ребят. Шок дает минус. Элик жестко, но Шок все-таки добивает своего соперника. 2 в 2. Продолжается раунд. Да ладно, минус 2. Успеют. Да. Да. Шокс нашил в дым и просто забрал перфекта. Гендальф тоже оказался отрезан. 3-2. Ну, хватает. Да. Так, подожди, мне кажется, ли он раньше сказал, чем... Это bomb has been defused раньше, чем время-то закончилось. Ну ладно, это такой момент, друзья. Очень на тоненького, конечно, бомба была обезврежена. И... Как обидно для Нави. И там прострел еще Симпл залетел вообще в голову. Что это было? Это на Гендальфе ему так... Да, он сидел на Гендальфе. Там по перфекту незаконное залетело прострелом сквозь смоук. Жесть. Апекс выдыхает. Да. Очень близок был этот раунд к поражению. Вновь какая-то французская магия, друзья. Они вырвали этот раунд у команды Нави. Все неплохо было на форсе, но была бомба. Соответственно, плюс много киллов, и Нави еще раз форсится, выходят на длину. Здесь 2 Галила и Калаш у атаки, 2 Фамоса со стороны обороны. Реально можно пройти. 4 игрока Нави. Шокс поджимает центр карты. Здесь реально могут выбить бомбу. Очень ответственный момент. Бумыч смотрит на мидл. Апекс все-таки забирает флейми. Размен от Симпла. Подловили РПК. И, по-моему, да, Шокса тоже ждут. Опа, 11 хп у Шокса остается. Красавчик Бумыч. Ну и теперь, да, все-таки длина до конца будет
ближайшие секунды. Оп, а вот у Апекса спрей с Фамоса не пошел. Ну, у Симпла, конечно, был коллаж. Перестреливать он Апекс должен был, так и получилось. 4 в 3. Плюс не будем забывать о красном Шоксе. Все шансы у команды Нави на этот раунд есть. Ну, а ВП Зиву на карте. Фуловый Невера с Фамосом. Тоже немножечко там отдыхать успел. Ну и сейчас посмотрим, да, как будут разыгрывать этот раунд. Все-таки идут до конца через длину. Понимаю, что здесь могут быть и втроем ребята из команды Vitality. Все-таки решили не мудрить парни. 50 секунд начинается атака. Все прочекали Невера. Он дает минус. Размен. Нет размена. Есть минус от Шокса. Вот это да, падает бомба. Минус от Зиву. Вот и, пожалуйста, просто развал. Какой он просто невероятный. Вот эта флешка, которую сейчас Зайву накинул на длину, она, ну, по большей части, наверное, решила исход раунда. Какая-то флешка, которая засейвила там, по-моему, Невера на просвете был первый минус. И вот она флешка, под которую Шокс забрал как раз Бумыча. Именно эта флешка спасла Неверу. Все оказались живы и все еще и приняли этот выход по длине. Но как-то... Это какая-то пруха просто какая-то, я не знаю. Да это Зайву какой-то. Вот такие вот дела, друзья. Просто, ну, конечно, возможно, поспешили. Вот все-таки в большинстве можно было себе позволить даже рискнуть. Одного отправить на Б, чтобы он там поскочил, побегал, пошумел. Даже если бы он умер, ну нормально, 3 на 3 у вас... длина прожата, но чуть-чуть сложнее сыграть, и все, легко бы этот раунд выиграли ребята. Но это легко, конечно, говорить по факту, когда ты все видишь, как все произошло. Могли вроде бы и в лоб выбить, но, видите, в лоб получилось не так уж и просто. А в итоге теперь уже, да, форсик и выход для Vitality на 4-0. Ну, Карпикей уже готовы на выходе из ямы. Он отыгрывает во многих раундах. Минус от Флейми, это, конечно, здорово. Дальше прием от Апекса на Зиге, проблем нет. Третьего, может быть, не ждал, но, по-моему, Симпл там сам спалился. Попадание по голове, конечно, впечатляющее. Это 3 в 3. Так, в упор там уже подобрались к машине, но Симпл падает, но ой, Бумыч тоже падает. Что же творится его? Посмотрите, ноускоп, Шокс пришел на помощь. 4-0, и это начало третьей карты в защите. Тащат пока что ребята из команды Vitality. Но, с другой стороны, уже максимальный луз-бонус у команды NaVi. Ну и как бы уже посмотрели, да, на то, что происходит на точке А. Посмотрим. В принципе, ничего страшного не произошло. Да, неприятное начало, но как бы игра только начинается. Поехали дальше. АВП появляется у Симпла, полный набор гранат. И да, 2 АВП у Vitality, но с приходом Неверы непосредственно на Dust 2, для них это тоже нормальная практика. Шокс стал опорником Б-базы, ну, роль которого раньше Мисута исполнял. А вот у Невера такой плавающий второй авик. Зайву со своим основным АВП работает на центре, но ловит не ваншот. Попадает, конечно, по электронику, получается Симпл ловкий размен, снова 5-4. Да, ну, потеряли бы Элика, все равно как бы поменяли бы Зиву. То есть такой был план явно у NaVi здесь на центре карты так поиграть. Зик уже под контролем, бомбу забирает Саша. А пока Саша забирает бомбу, тут ребята уже выходят. Апекс вообще понимает, что к нему прошли. Ну, дал минус, да, сразу же размен. Но РПК, посмотрите, что танк вытворяет. Минус 2, еще и будет против Зика бороться. Дотапал по третьему. Какой жесткий. Бомба прямо сейчас может уходить, кстати, под позиции Б-базы. Невера остается один. РПК и Флейми все-таки забирает со стороны длины. Нужно серьезно подумать, что же делать дальше. Невера начинает опасаться за Б-точку. Да, Симпл ждет. И это первый раунд для команды NaVi. Жестко прочитал все Саша, да, решил просто похалдить за своим тиммейтом, он контролил лонг, Саня смотрел центр, уже понимал, что Невера, ну, будет смещаться, проверять там или центр, или смещаться по точке Б, и не промахнулся. Здесь, конечно, и перфектом мог попытаться зацепиться за минус, но тут отмечаем РПК, крутая стрельба, и коэффициенты от пари-матч на победителя матча 2.65 на NaVi, 1.44 на команду Vitality, друзья. Не забывайте, конечно же, про бонус в виде 100% к депозиту. Кликайте на баннер под трансляцией. Ну и вновь 3 игрока в центре у команды Vitality. 2 заходят на Б. Шокс, ну, пока что остается в мидле. Минус Флейми. Это лонг. Да, рассчитывал, наверное, найти ранний первый минус, но РПК поменял позицию и из-за фактора неожиданности сделал свой килл. Ну, сам будет отыгрывать с МПшкой. Это уже 5-4 для Vitality. Аешка вдогонку, снова занятый Зик. Но здесь у Vitality тоже есть пара козырей в рукаве. Они идут на парный пропик. Оба, кстати, погибают. И это очередной шанс для рожденных побеждать. Да, и Зиву на Б все это время это было. Они все-таки ожидали больше точку Б. Отправили снайпера, который бы тут и в соло, возможно, бы принял. Но подождем. Шокс отбился. Не дали размен ребята. Зиву дает минус. Он уже пришел с КТ. Да что ж такое? Тут Невера. Минус 1, размен, перфекто, остается, ну, в клатче, вроде бы в своей стихии, несется на Б, и на Б он, по идее, успевает. А не выйти, ему надо разворачиваться в респаун. Ладно. Доп, если Зайву промахнется, все, проходишь, ставишь бомбу. А там уже будет, что будет 1-2 на бомбе, на Б-базе в рамках Даста. Оп, а что, Зайву даже... он в мидл смотрел, походу. Так, фейк.
Зайву на него не ведется. Нужно дождаться Шокса из темки. Перфекто ставит бомбу на уголок. Ну, Илюха, давай, это твой час. Ну, так, минус по Зайву есть. 1 в 1 по Шоксу инфа тоже присутствует. Перфекто пытается его найти. Молотов догорит или нет? Нет, по-моему, не догорает. Для Перфекто это шанс. Нужно попадание. Перфекто делает это. Невозмутимый. Илья Залуцкий только что выиграл. Очень важный клатч для своей команды. Просто хорош. Жестко наказал, там Шокс ждал, возможно, этого прыжочка на платформу, а как раз его и не последовало от Перфекта. Все-таки Молик его не поджигал. Как же он жестко разобрался в этом эпизоде. Просто красавчик. 2-4. Вот пошла уже и ответочка от NaVi теперь на эту серию невероятных раундов от команды Vitality, которые они вырывали. Ну и минус деньги. Вот и выход на третий. Дальше посмотрим, что произойдет. Но этот финал нижней части сетки просто фантастический. Simple забирает Зиву, прикрывает Бумыча, и NaVi уже забирает длину, а Перфекто уже вышел на Б. На своем первом тир-1, даже S-тир, наверное, турнире за команду NaVi, это был Intel Extreme Masters Катовице, Перфекто выиграл 11 из 13 клатч-моментов. Дастов тогда тоже было много, но и сейчас мы видим, Перфекто форму свою не сбавляет, полно экономически для Vitality, но заканчивается, наверное, довольно просто, пока, потому что без потерь игроков даже ХП NaVi не потеряли. Бумыч настреливает по Апексу. Последний. Нивера погибает без потерь для рожденных побеждать. Счет становится 4-3. Все еще в пользу Vitality, но это не 4-0, которые были по старту. Да, ну и Перфекто, конечно, ты не зря отметил. Все-таки с того момента он еще жестче вырос и получил очень много опыта вместе со своей командой. Секрет идеального вечера. Смотри матчи Глобал финала Blast Premier и заказывай Магнат мультипак. 6 изысканных эскимо в одной упаковке с доставкой на дом. Подробности на баннере под трансляцией. Ну и энтри. Энтри в важном оружейном раунде дает Simple. Минус шок с мидле. И посмотрите, Б отдается пока что. Но NaVi не спешат занимать. А зря. Так, довольно интересно. Шокс перед смоком, что ли, прыгал? Как-то странно получилось. Дым, ну, откровенно не успевает Нивера отбросить. Важно теперь Перфекто выиграть перестрелку. С львиным хладнокровием Нивера делает это. Дальше выпадает на центр карты Бумыч. Весь концепт обороны Vitality просто разваливается. А здесь-то и деньги у NaVi есть, так что можно пойти на выбивание. Флеймер РПК уже видел. Возможно, перестреляет его. Да, пока что внес урон. Бумыч сейчас будет выходить из-под просвета. То есть, по сути, оставшиеся игроки команды Vitality просто загнаны в ловушку. Обречены, да. Им не позволят, скорее всего, сохранить девайсы. Уже 2+2 стоят с двух сторон лонга ребята из команды NaVi. На бомбе на всякий случай остается Перфекто, хотя, ну да, видимо, все-таки точно инфы нет по второму, но сейчас поймут, что он здесь. Да, легкий -2. Очень просто для Натус Винсера. Но опять же, что там с Шоксом произошло? Ага, вот так вот хитро пытались играть. Возможно, первый сказал, что он в темку прыгнул и бежит, и поэтому Шокс вылез. Ну, короче, лучше бы это не делали. Vitality просто после одного минуса рассыпался весь раунд, как карточный домик. Но не попробуешь, не узнаешь. Как бы там ни было, но Vitality соглашаются с тем, что карта DDoS 2 по старту перестала идти под их диктовку, так что берут первую паузу. Нам и с экономикой дела далеко не лучшим образом обстоят. Да и, в принципе, нужно понять, что же они уже в исполнении рожденных побеждать увидели и как это контрить. Но все начнется со следующего раунда. Сейчас мы видим пистолеты с большим обилием гранат, кстати говоря. И все это время сидит команда Astralis и, возможно, одним глазом посматривает на то, что здесь происходит. Да, ну, может, точно аналитики, там тренер по-любому обязаны смотреть. Не знаю, как игроки, там у всех там своя философия бывает перед матчем, но все-таки посмотреть чуть-чуть тоже стоит. Выезд на длину тем временем. Перфекто выпускают вперед. Забрасываются гранаты. Парный пропик от игроков Vitality. И Перфекто падает, не сделав минуса. Понимают NaVi, что делать им дальше на длине нечего. Это вполне может быть и жесткое укрепление. Так что пока бомба с этих позиций уносится. Так, ну я не знаю, вот Алекс что-то слышал тут на Б или нет, но было бы неплохо, если бы NaVi сейчас в Зиг вклинились как раз, они перетянулись на Б. Но с другой стороны мы видим Апекс уходит на, тоже переживает за Зиг и чуть-чуть по свободе становится на точке Б. И опять же, ну вот калаш подобрал Нивера, это возможно проблема будет, но надо быстренько проходить опорников и все будет изи. Зиву еще все-таки дает свой минус, но тем не менее это 3 в 3, один калаш у защиты плюс дигл, без арморов ребята, и явно очень хорошая ситуация для NaVi. Да, но явно калашу под Б делать нечего, если только не хотят какое-то сумасбродное выбивание Vitality нам показать. Но мы видим, Апекс только сейчас проверяет длину, то есть, по идее, при
учете отсутствия китов. Без гранат, без ничего, да, с одним калашом и диглом. То есть, ну, Нивера никуда не идет, как бы Шоксу нечего сейвить. Один какой-нибудь, а может, 2 фрага найти, если повезет. Шокс. Ну, наверное, никто не подставляется, да, пока что все довольно закрыто, никто не пикает, понимает, что 3 в 3, в принципе, там и пистолеты, не нужно это делать, там плюс подобранный девайс, который, скорее всего, подобрали соперники. Ну, натоптал, показал, что уходит, все равно сейчас понимают, что это может быть трюк, ребята должны проверить. Ну, nice try Шокс, но Бумыч дает хороший минус. 2 хп остается у капитана NaVi, 40% у электроника. Здесь Апекс, нет, тоже не получается. Да что ж такое, вообще не могут подрезать экономику, никто не взрывается у NaVi. Нивера сейвит калаш. Но это единственный плюс в этом раунде для команды Vitality. Ну и что там, луз-бонус уже очень хороший и приятный для команды Vitality, поэтому можно играть еще один оружейный раунд. Коэффициенты от сайта Париматч 1.75. Ну, наконец, NaVi фавориты третьей карты. Да не может этого быть. 2 вы можете поймать на Vitality, если верите в них, и также получить бонус по баннеру под плеером трансляции. 2 игрока команды NaVi, Simple и Бумыч, вышли в 100+ среднего урона. За каждый раунд Ниверу уже, кстати, штрафуют при попытке пересечь центр карты. У него остается 14% здоровья. Молотовы догорают, и снова под свой контроль зигзаг берут рожденные побеждать. Здесь у нас Зайво, он рассчитывает на минус, но Бумыч действует хитро и, не показывая свою макушку, проходит под, ну, со своей точки зрения, правую стенку. Показалось, что Бумыч его увидел. Но, видимо, нет, это только показалось на X-Ray. Опасно, здесь может пострадать сейчас Бумыч. Не попадает, вот это да, Зиву простил. Но и есть информация по снайперу, по крайней мере, на апленте. Готова там 3 игроков принимать Шокса, если он пикнет сейчас в центр. На длине отвлекает внимание Флейми. Он и даже пойдет, это зря, наверное. Но в этот момент, что там центр, что Зиг, нет, никто ничего не сделал. Просто, опять же, скормили Флейми. Ну, может, они думали, что опорник длины должен уходить как бы под эту раскидку или что-то вроде того. Ну, то есть такое могло бы получиться, но ладно, выглядело с нашей точки зрения это откровенно странно, но по факту идея там какая-то должна была быть. Ну, если бы там один РПК был, да, там как раз он был не один, и пока что, ну, что могут сбить эту серию из 5 раундов сейчас ребятам из NaVi. Ну, посмотрим, 4 в 5 это тоже нормальная ситуация. Вот вопрос, как против Шокса сыграют ребята. Разменяли его, по-прежнему преимущество, и большинство у команды Vitality. Но на Б1 игрок, вот это вот плюс для NaVi. Так, Нивера уже, кстати, заметили. Теперь шансов выжить у него откровенно не очень много. Его просто задергали параллельным выходом через темку. Ну и, конечно же, 3 в 3. NaVi получают, в принципе, джекпот. Есть небольшая вероятность сейчас сделать какой-то отстрел. Ранним врывом от Vitality они делают это. Фраг от РПК, размен от Симпла. Ой-ой-ой. Вот эта проблемка, то, что в момент установки бомбы, возможно, залетят на ретейк ребята, но тоже не были готовы. Вышел, опоздал, знают про окно, поймал флешку. Что, свою же? Походу, да, но это не важно, потому что Апекс все-таки делает контрольный выстрел, забирает Бумыча, и серия действительно сбита, счет становится 5-5. Красавцы, Vitality. Вот они понимают, что выбивать бы базу постплент — это задача очень трудная, так что решили просто до этого не доводить. Вышли сначала в большинство, ну а дальше 2 в 1 уже кое-как выбили. То есть они понимают, что теперь уже самое главное зажать с 2 сторон, да и будь что будет. Да, флешка немного помешала французу, но все закончилось хорошо. Время помешало. Я не знаю, ребят, вот, ну, может, вы напишите в Твиттер, там были ли гранаты у NaVi, чтобы дать на дверь. Да, по времени там было 14 секунд, и они боялись, что будут ставить на последних секундах и приключится история с рано, там, с бомбой. Так, дубль 2. Ну, на этот раз, да, никто не пикает, аккуратно играют здесь ребята в центре. Ну, очень жесткий матч, конечно, между NaVi и Vitality, и это только первые 10 раундов третьей решающей карты. Нивера поймал флешку, остается с АВП, не дергается пока что. Ну, а вот Simple, оу, заметил Нивера Симпла. А Нивере тоже было известно. Скорее всего, либо Simple, либо его тиммейт тоже заметили и придумали просто такую вот комбинацию, чтобы Ниверу, не очень опытного пока что профессионала, забрать. 5 в 4, разбрасывается центр, Шокс пока на точке Б1 начинает свой врыв. Апекс, вы посмотрите, как просто он действует. Да. Выходит на центр, но погибает. Да, просто... Ну, дал пространство Зиву, слышали Зиву в КТ, поэтому NaVi здесь уверенно играют, зная, где снайпер вражеской команды находится. 3 в 2, вновь преимущество у Натус Винсера. Электроник, очень важный момент сейчас, если его не проверяют и дают минус. Ну, 2 на 2 это вновь, ну, не знаю, 60 на 40 в пользу NaVi. Ну, Электроник надеялся, конечно, что в пылу сражения на него внимания не обратят, но это Зайву, и он такое чекает. Хотя 2 в 2, искусственный интеллект дает где-то 73% на победу команды NaVi в этом раунде. Тоже учитывая специфику выбивания Б-плента.
на Дасте втором, Simple на Дэнсе. Simple ищет первый минус, его тиммейт в темке, и Simple, ну сейчас его найдет, да, минус по Зайву. И дальше на размене отрабатывает Бумыч 6-5. Нави закрепляют преимущество за собой. Ну что ж, неплохо сыграно. Конечно, лютые размены и там, чистые раунды не заходят. Невероятная борьба, быстрые темпы. Ну и как вот, знаешь, я вот перед матчем отмечал, мы видим, что очень редко Нави играют лонг на оружейных раундах, вообще не выходят, не играют в эту рулетку, что и те, там стенка на стенку рубятся, и играют всеми раундами. Если бы еще вначале повезло, и знаешь, что тут серию, когда после пистолетки вот эта драма произошла в виде 3 раундов от Виталити, которые можно было каждый выиграть ребятам из Нави, то было бы вообще все круто по счету, но посмотрим. Французы всегда могут дать ответ, это великолепная команда, но главное сейчас Нави не проиграть этим диглам. Ну а сейчас Нави все-таки выехали на длину, заняли ее, не встретив сопротивления. Ставка Виталити была сделана на иную позицию, а именно шорт. Туда поджали 2 игрока. Шокс тоже где-то неподалеку, а он как раз внизу. Ну и Зайву тоже пошел к своим тиммейтам. В таких экономических раундах, ну, тебе очень сложно там стакаться, например, втроем на длине, да, то есть ты просто всю карту отдаешь там, и как бы никто этого не делает, поэтому тут пистолетов как раз есть всегда смысл ходить через длину, быстро, медленно, но опять же бывают и сюрпризы. Бывают нестандартные тактики, вас могут прочитать, конечно, там тоже в теории может быть какой-то стак, но это редко увидишь в КСе. Пока что все очень тихо, спокойно для Нави, пустой бэплент, они на него сейчас зайдут. Ну и пока что мы видим тяжело Апексу с колами, ну, либо кто ему там подсказывает, еще, может, помогает, я думаю, любой игрок. Не угадали вновь. Но, по крайней мере, один арморчик Шоксу можно засейвить. По крайней мере, попытались угадать. И на самом деле то, что сделал Виталити, понять тоже можно. Здесь, ну, такой одинокий минус. Все еще в безопасной зоне находится этот раунд. Разве что сейчас 4 шальных головы влетит. Но из дыма, разумеется, французов никто не выпустит. Раз, два, три, флейми закрыто. И все это под флеш-ассист Шокса, который он любезно набросил своим тиммейтам. Но снова-таки найс-трай. Минус от перфекта. Так вот, по поводу укрепления Зига, это... По крайней мере, в контексте данного Даста очень правильное решение, потому что Нави постоянно занимают Зиг, ну, ранним таймингом. Поэтому можно было, наверное, ожидать этого и сейчас. Но Нави сделали все хитрее. Да сложно, французам, они ничего не жмут, нигде не пикают, Зига агрессия минимальна и как бы играют просто в закрытый Даст. А опять же, хорошая команда за атаку вас будет, ну, очень грамотно переигрывать всегда в такой ситуации. Поэтому... А уже поздно как-то выходить из окопов. Ну, возможно, вот опять же, вот 2 АВП сейчас работает, хороший бай. Ну, посмотрим. Вновь ситуация на длине, тут Бумыч сейчас, возможно, пострадает. Флешка не сработала против РПК, он тут то ли не попали, то ли он так увернулся. Да Тут Бумыч поймал флешку, которую перфектно ему набросил. Такая вот ситуация, но от Молотова, что дал Simple, не уйти даже Седрику Гупо. Соответственно, 4 в 4. Пошел поджим Тэшки. Отличная флешка. Должна сейчас залететь электронику, но Нивера не чекает право. Да ладно. Да ладно, Электроник спалился, пытается забрать. Все-таки Нивера на последних секундах. Из дыхания Нивера ловит Дениса Шарипова. Это 4 в 3. Элик запаниковал, там по паузе начал зажимать, а мы видели, что Элика даже не чекали. Он бы сейчас просто вышел, дал по голове и немножечко расчистил бэплент. Но не все так просто. Теперь уже в меньшинстве работают Нави. Ситуация 3-4. Ну, тут уже, да, в наглую пытался Саня перестрелять платформу. Но перфекто дает на меня качественный размен. Поймали Зиву. Вот это супер важный момент. Флеймич. Минус Шок. За что вы творите, демоны? Апекс остается один. Как так вообще? Может быть, есть вероятность у Апекса поймать центр карты. Давайте-ка посмотрим. Флейми отвернулся, но все-таки его наводочка выше всяких похвал. Минус по Апексу 8-5 и первая половина уходит Нави. Еще раз напомним, что Виталити вели со счетом 4-0 на старте этой карты. И в таком затруднительном положении оказались сейчас. Найс, вот этот минус от перфекта, конечно... Не знаю, там с моей точки зрения, там какого-то 3-го левела на фейсе, это просто дичь. А про такое вешают постоянно. Это их работа. Не, ну уверенно, знаешь, не дрогнула рука в ответственный момент. Все-таки там ты можешь 1000 раз это сделать, но сделать на чемпионате во время такого матча против лютых оппонентов. Ну что ж, пауза. Вторая пауза, друзья. От команды Виталити. Ну, давайте посмотрим немного на статистику. Средний урон. Simple 118,5, просто фантастика. Зиву пока в защите особо не отличаются большими показателями. Тут максимум 94,2 как раз у Шокса. Зиву 71,6 мы видим десятых. Ну и по экономике, опять же, здесь все просто великолепно у Нави. Ну и еще один форсик от команды Виталити. Simple просто
Невероятный какой-то фраг он ловит на центре карты, снова-таки штрафуя Апекса, которого он видел изначально. 5 в 4. Раунд уже для французов не задается, но Нивера со скаутом все еще вычисляет центр карты. Снова поджим Зигану, Бумыч к этому уже готов. Вопрос в тайминге. Тайминг вроде был не очень удачным, но хватило стрельбы уверенности Кирилла Михайлова. Еще один прострел в голову от Симпла. Но надо же! Это же Симпл. Шокс 1 против 5. Все еще морозится за дверью. Ну, электроника его забирает. 9-5. Все, по-моему, Нави почувствовали уверенность. А вот у Виталити этой уверенности пока что нет. О, это же я, Александр Костылев. Ты что, не узнал меня? Это же я. Так, ну, 9-5. Апекс. Тильтить не нужно. По взгляду Ниверы понять, что это невозможно. РПК. Ну, посмотрим, знаешь, с другой стороны, 5 раундов за защиту это может быть достаточно, если там пойдет за атаку там с пистолетного раунда и будут ломать там ключевые раунды команды Нави за защиту, поэтому как бы Нави желательно тут все-таки 50-й взять и как-то хорошо стартануть вторую половину. Флейме отличный минус, отмечаем работу против Апекса, просто великолепная на лонге сейчас. Непростая ситуация в соло тут работать. Ну, жаль, что не отошел после минуса. Ну и готов выход на Б. Но здесь посмотрите, что происходит. Нивера и Зиву готовы принимать сейчас этот выход. Но Зиву переключается на центр. Да и Нави не спешат все-таки выходить. Бумыч пошел на теровский респаун. Проверит, не поджимают ли их там в спину. Не встречает ли их там полсостава сейчас команда Виталити на точке Б. Ну, в принципе, 4 в 4 есть минут 15-13 секунд. Как бы это неплохой момент для атаки. Весь фокус своего внимания Виталити сейчас направили на центр карты. В какой-то момент в темку не смотрел никто. Ну, понимали французы, что пока там лежит дым в туннеле, маловероятно, что Нави просто пойдут в него. Так что можно было оставить эту точку без внимания. Но в данную минуту дым развеивается. И Зайву уходит на контроль. Бомба вообще уходит с позиции верхней темки. 47 секунд до конца. Молотовыми начинают выжигать позиции в шорте. Но РПК стоит и ожидает своей возможности. Это выход, конечно, шикарный от Нави. Бумыч через длину пойдет. Шок боялся. И я уже думал, что прочитали Нави и выход их на сплит Б. Но Нави через Зик развернулись. Что такое? Перфекто, что ты ставишь? Отличный хедшот на ноге повесил сейчас Шоксу. Но тут надо сейвить, ребята. Куда вы бежите? Клатч брать, я не знаю, последний раунд. Последний раунд, куда сейвить уже, да. Совсем закомментировался. 10-5 при 4 взятых раундах на старте. Да, для Виталити это серьезный удар, ничего не скажешь. Конечно, дальше ожидает атака, но... Да, и те раунды могли они не забрать, да, но представляешь, если сейчас Виталити все-таки, несмотря на такую тяжелую половину, соберутся и дадут какой-то камбэч, но это будет, конечно, невероятная ситуация, что там большая стирка у Блейда по-прежнему, все нормально. Дает расклады Кэпчик. Ну что, друзья, повторы первой половины. Куча шикарных моментов. Сейчас увидим вот те самые раунды после пистолетки. Что там происходило от пистолетной. Да ладно, классно сыграли Виталити. Красавчики, юспики в их руках супер опасные. Вот опять же, вот первый раунд там просто как будто уже выиграли чемпионат, ребята. Ну и вот эта вот драма в большинстве на лонге прочитали. Это первый, который вытащили ребята из команды Виталити. Такой сложный раунд. Потом следующий будет очень близкий. Еще один очень близкий. Но уже дальше Нави вскрыли эту оборону и хорошо развивали всю эту атаку. Не, 10-5, конечно, великолепный счет. И главное тут... Здесь видно, что и французы сами уже где-то под конец просто потеряли нить того, что в принципе происходит. Нави возили их по карте как хотели, растягивали и постоянно заходили на наименее укрепленную точку. Так что видим, что все-таки сохранилась старая чуйка с тех времен, когда Нави постоянно пикали до Dust 2. В этом, наверное, они могли посоревноваться и с G2. То есть главные такие выбиратели этой очень олдовой карты. 10-5. Хватит ли этого, уважаемые зрители, для того, чтобы Натус Винсеры все-таки вышли в гранд-финал и поборолись с Astralis? Конечно, вот реально непросто будет. Здесь много было обсуждений, мол, сидят ли там игроки на Astralis, ждут, точно ждут. Друзья, у нас есть крутые новости. Теперь вы можете заказать банковскую NaVi карту от Тинькофф для геймеров с вашим никнеймом и бонусами. Кэшбэк до 5% начисляется за покупку игр или скинов на электронных площадках. Например, в Steam, Origin или Battle.net, а также до 2% за покупки в категориях техники, электроники, ресторанах и развлечениях. А также у вас есть возможность первыми оформить карту на сайте navi.gg и поучаствовать в розыгрыше
розыгрыша именных джерси NaVi с нанесением вашего никнейма. Переходите по баннеру в описании. А пока что сравнительная статистика, хотя, конечно, у Vitality ни в какое сравнение она не идет с тем, что показали рожденные побеждать. Да, на протяжении вот всей первой половины АДР выше сотки сохранялся что у Симпла, что у Бумыча. И вообще Михайлова сегодня вот в этом Best of 3 хотелось бы хвалить отдельно. Ладно, от Симпла мы постоянно привыкли видеть такой перформанс, но Бумыч прям, вот знаешь, вот эти 100 плюс часов, которые он после Нового года наиграл там за 2 недели в КС, и вообще они точно даром не прошли. А что про Неверу? Да как-то, знаешь, он обычно на Дасте очень классно выглядит, играет, ну, стабильно, уверенно, а сегодня вот реально ему тяжело. Просто NaVi взрывают мозг, постоянно душат этими сплитами Б. Потом уже под конец пошли какие-то развороты через Зик на Simple очень круто попадает и просто перестрелял Зиву. Зиву в защите вообще, ну, ничего там супер лютого нам не показал. И это, конечно, ну, супер жесткая заслуга команды Natus Windsor, что они, ну, вообще не дали ему играть. А мы знаем, ну, и делали все, чтобы не попадать к нему на прицел. Никаких выходов там через Зик, когда у него авик, он там на спуске щелкает. Все супер грамотно. Но посмотрим, что будет дальше. Коэффициенты на победителя матча уже 1.44 на NaVi, 2.65 на команду Vitality. 10-5, 6 раундов до победы. Если выиграть пистолет, как это сделали Vitality в первой половине, то можно очень быстро себя приблизить к суперфиналу на Бласте, который мы с вами сегодня смотрим, друзья. Ну а пока что выход в Б. У NaVi была укреплена длина. После первого минуса от Шокса у Vitality все вроде бы выглядит неплохо. Они второй волной, дождавшись повторных гранат, выходят. Simple ловит хэт, забирает Шокса. Это 4 в 4. Но намного ли от этого легче, покажет время. Посмотрим, Бомба как минимум будет. Уже в спине, он уже в тэшке проверяет ближние позиции, ждет Бумыча и Симпла. Все-таки Симплу вообще желательно тут третьим заходить. У него 3% здоровья. Ну, либо первым. Но в такой ситуации все-таки лучше, наверное, последним. Сейчас посмотрим, какое решение. Перфект разменяли. За ворота вышли. Ух, как повесил здесь Невера. Вот и он начинает играть. Все, а теперь уже эту пистолетку будет крайне сложно выиграть. Тут просто закрыты ворота. Да, пока Невера занимался непосредственно воротами, Зайву и его тиммейт не позволили Электронику сыграть через темку. Как итог, обе пистолетки Vitality на Дасте втором забирают себе. Но мы помним, что бодрый старт был и на первой половине. Так что сейчас Vitality, по идее, сделали то, что им просто необходимо для того, чтобы иметь нормальные шансы. 5-1 по пистолетам, да, получается? На победу. 2 на нюке. Вот не помню, на Оверпасе 1-1, по-моему, по пистолетам было. И здесь 2 забирают Vitality. Ну, очень много. Надо тащить форс, ребята. Все-таки в первой половине не получилось. Здесь сложнее немного, но давайте посмотрим, какие идеи у ребят. Остается Электроник на машине. Simple на спуске аплента. В яме Бумыч на месте. Ну и Бумыча давят легко. Все-таки прошли. 61% здоровья остается у Шокса. Ну, посмотрим, что будет дальше. Нет, нашли все-таки смокак здесь на уголочке Элика. И Simple на машине, к сожалению, ничем не смог помочь. Ему уже летит молотов. Его, да, выкуривают и расстреливают. И это простой антифорс раунд от Vitality. Забирают ребята 7-й, ну, по идее, 8-й. Там, если берут первый оружейный, то это, по сути, 10-10. Но далеко я, конечно, убежал. Все еще может случиться. И в первом оружейном раунде. Сейчас тебе там работяги в чате расскажут, далековато ушел. Но это такой момент. Так, Флейми нас один, его загоняют со стороны центра карты. Не без фрага, но NaVi все-таки проигрывают этот форс-раунд. Дальше их ожидает Тека. 7-й, ну и 8-й. И теперь столь устрашающая эта разница по раундам уже не выглядит. Нас знакомят с покрышкой из Порша Арсения, я смею полагать. Мы всегда это отмечаем, что в равном матче, когда ты не берешь 2 пистолетных раунда там, или форсы какие-то после этого, то, ну, по сути, у соперника хорошее преимущество. И реально тебе нужно, там, не знаю, 2 к 1 выигрывать оружейные раунды постоянно и в одной, и в другой половине. И это порой непросто. Ну что же, Невера под Б. Пока что в центре карты собираются Зиву. Шок занимается лонгом. Напикс тоже прикрывает Зиву там в центре.